আসলেই ভাই তুমি দুদিন ভাই গালি দিয়ে দেন যত সব মাছ ধরি কইরা খালি খাই মানে খাইতেই চাই পোলা লাই পোলা টাকার হক মারতে আইছে আবার শুনি আবার দালাল আইছে আবার আজকে গাজী ভাই ই ডালা লাইছে ই একবার আর বাসায় গিয়ে কি ওরা মারবা ভাই তুই কোথায় গেবো না এখন নাই ধরা খেয়ে গেছে গা মুকাই পোলা পান হ্যালো গাজী ভাই তোমার কি সব কইতাছে ভাই কি বুঝেন আরে বেটা আমার ডাটা অফ হয়ে গেছিল টোকাই মগাই বলা ভাই না আমি কথাই কইব না আর ওগুলো কি কথা মোবাইল তো লেভেলের বাইরে বলা লেভেল তো দেখাই যেতেছে বে টাকা আর ফেস ক্যাম দেখতে লাইভে ভাই ফাইনালে আসবে ইনশাআল্লাহ চাই খাওয়া খাইলে কি সমস্যা সাপোর্ট ভালো মতো আসতেছে না তুমি ওলা টাকা সুপার চ্যাট দিলাম এই নাই মানে কি বলছেন তুমি ধরবা কেন ওলা টাকা রেডি করে লাভ নাই সুপার চ্যাট লাইভের উপরে আসবে না বাট আমি পড়বো কারো সুপার চ্যাটই আসে নাই মজদুরি করতে আইছে 6-7 ঘন্টা পোলা একটা ডিসপ্লে থেকে বন্ধ করে দিলে আমরা জামুগা টাকা দিয়ে দিব হ্যাঁ ইয়ার ফাউল যত সবার ইহান তো আরেক ফাউল দেখছেন এই গাজী ভাই লাইন দিয়ে গাল দিতে মজদুরি করতেছে একেবারে একটু বড় ফ্লিকার সুপার চ্যাট সবাই শেয়ার করেন 1 লাখ শেয়ার দেন ভাই আবার আরেকজনে কি কয় দেখ ভালো কথা কইছি ভাই সবাই চায় বাংলাদেশিরা ভালো করুক দেখা যাক কি হয় আল্লাহ ভরসা আজকে লাস্ট ডে ভাইদের জন্য লাস্ট ডান্স দেখা যাক নাচতে পারে নাকি না আরেকটা ওয়ান করে কি বলে No, I think I feel so confident. We're training so hard in Indonesia, so কি রে তুমি এটা কি লাগাইছো আজকে we'll lift the trophy again. কি কি বলে সাপোর্ট করি বুঝলাম না এটাই তো ভাই আমার কোটা বলতে হয় লাগাই দিছে ভাই দেখছেন এটা মানে কালকে বয়ে কোন রকম বসে আসিলা কখন আজকে লাইভটা আজকে পারমিশন নিয়ে এসেছি গাইস কালকে সুপার চ্যাট দেয় কিভাবে এই নিচের লিংকে ক্লিক দিয়ে তারপর ধরেন মাইকটা দিতে হবে বুঝতেছেনই তো নিজে লাগে ক্লিক না এত কষ্ট না করে সবাই বিকাশে ঢুকে সেন্ড মানেতে ঢুকে একটা নাম্বার লিখলে হয়ে যাবে দাঁড়াও নাম্বারটা লিখে দিচ্ছি দাঁড়ান দিতেছি আর আপনি কষ্ট করেন না ভাই ওখানে ঢুকে ওখানে 1 লাখ সিলেক্ট করবেন 1 লাখ সিলেক্ট করা পাঠিয়ে দিবেন আর কি সার্ভারে 1 লাখ সিলেক্ট হয় না তো 100 ধীরে কইরে বুঝলাম না তুই এমন কি একটু সিস্টেম কর মানে কাস্টমাইজ করা কি 100 সিলেক্ট হয় মাত্র 100 পর্যন্তই তো নাকি দাঁড়া আচ্ছা ঠিক করে দিছি হ্যাঁ করা যায় কার্ড দিয়ে মুনি ভাই 1 লাখ পাঠান দিয়ে না মুনি ভাই দিয়ে না ভাই Kalau buat saya sendiri saya tidak perlu memikirkan banyak hal tentang tim. এ ভাই গালাগালি করে কে Saya sudah percaya kepada coach saya. Jadi saya tinggal fokus কালকে তানভীর ভাই হঠাৎ করে এইটাই থেকে ভাই untuk tim-tim lain ya hati-hati. দেখছি আরে কি সব কোয়েকশন করছে গালাগালি করবে না রাগ ধরে গেছে আমার নিজের ভিডিও দেখা মজা লাগছেনি মজাটা লাগছেনি রক্ত গরম হয়ে গেছিল ফিগার ভাই হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ফিগার ভাই বলে ভাই আরে বাবা কি লেখছে এটা ভাই এই সোনি কেমন আইছো রে টান দাও তো দেই আইছি না ভাই না লিংক নিস কত হলো আজকে তানভীর ভাই এখনো শুরু করে নাই হ্যাঁ একটু পরেই করে কালকে তো একটু পরেই শুরু করছে কারণ এবার রাত্রে কামলা দেয় তো খেলা বলে ওহন না বাদে ওহন মাতেও না কাজী ভাই পিসিটা খেলো আমরা রং খেলা খেলি ভাই রবলক্স খেলুম নি ফ্লিকার এই লাইভের কামলা দেওয়াটা শেষ হবে এটা শেষ হলো মানে এটা শুরু হলো অনেক টায়ার্ড খেলা আমি আসি ভাই বাংশু করব আরে ওই যে কি রে কার্ড তো বিদেশি কার্ড তো হয় না কি বলো তবে আপনাকে আইসি স্পিডের ক্যামেরাম্যান ক্লিপস এর মতো দেখেছে কি রে ভাই সুপার চ্যাট কেমনে দিব সুপার চ্যাট যদি আপনি বাইরে দেশে থাকেন প্রবাসী হয়ে থাকেন তাহলে তাহলে এমনি দিতে পারবেন আর যদি
আর যদি এখানে থাকেন মানে বাংলাদেশে থাকেন তাহলে নিচে একটা কমেন্ট পিন করা আছে উপরে দেখেন সাপোর্ট করে ওখানে ঢুকে 1 লাখ সিলেক্ট করেন তারপর পাঠাতে পারবেন। ঢুকে একটা নাম্বার লিখবেন, নাম্বারটা হলো 01603142030। এই নাম্বারে এটা ভরপুর হলো টাকা পাঠান। কাজী ভাইয়ের রিয়েল নাম্বার, ঠিক আছে? সবাই ধুমতে কল দিবেন, বুঝছেন? আল্লাহ এই কারণে তখন বিকাশ নাম্বার দিয়ে দিলাম না। টুকাই টুকাই দোকানের মুকাই নাম্বার। পোলাপানের নাম্বারে টাকা পয়সা না দিয়ে খালি ধুমতে কল দিবেন, লাগলে রিয়েল নাম্বার ভাই তুই সিনের নাম্বারটা দিয়ে দিই ভাই। দেও আমার দাঁড়াও, নাম্বার, দিতে হবে। আমার ইমান তবে আমার 3টা সিম, নতুন সিমের নাম্বার কি হচ্ছে জানি না। আমারও প্যারা নাই, আমার এই সিম লাগানোই নাই। আমি জানাই দিছি তো সবাই। আচ্ছা ফ্লিকার বিদেশ থেকে হলে কেমনে দিবে? বিদেশ থেকে হলে এমনি অপশন আসবে ওখানে সুপার সেট আলাদা নিচের দিকে। নাই তো বিদেশ কার্ড দিয়ে হইতেছে আপনি না, কি বিদেশি? জায়গা আপনি কি নাই। বিদেশি? আমি কার্ড যেটা মারতে চাইছিলাম এটা তো বিদেশি। তো কার্ড মেরে লাভ নেই, কার্ড ওটা আমার কাছে আছে, ওটা দিয়ে হবে না। বাইরে দেশ থেকে বাংলাদেশে বসে মারতে পারবেন না, বাইরে দেশে ভিপিএন লাগাই ইউটিউবে বাইরে দেশে যান, তারপর ওখান থেকে করতে পারবেন। এই একটা টিকিট কেটে যাও তো, বাইরে গিয়ে মারি আসি। ভিপিএন লাগান। সুপার সেট দিয়ে একটা টিকিট কিলো। বেশি না ভাই, ঘরে মালয়েশিয়ার টিকিট থেকে এটা দিতে পার। সুপার চ্যাট কেমনে মালয়েশিয়া, দিব ভাই? লিংক থাইল্যান্ড, দেয়া যেকোনো আছে, একটা এটা দাও। লিংকে ক্লিক দিয়ে ওখানে লিংকে ক্লিক দিলে কি হয় দেখি। লিংকে ক্লিক দেওয়ার পরে ওখানে উপর দিক দিয়ে আপনি কফি সিলেক্ট করতে পারবেন। ওখানে কফি এর জায়গায় কাস্টমাইজ কফি করে ওখানে 1 লাখ সিলেক্ট করবেন। 100 এর উপর দেওয়া যায় না। সিলেক্ট করব। ডিসি ডিসি এর লিংক আর ডিসি তে মুভ দেওয়া যাবে না ভাই। না ভাই, কি রে? ডিসি তে ডিসি এর লিংক দেওয়া যাবে, বাট ডিসি তে আমাদের এখানে আসতে দেওয়া যাবে না। সুপার চ্যাট করছে পরে দেখি সুপার চ্যাট কে করছে। আরে shit. Rewind it back, it's between SEA versus Brazil. Who gets the champions title? Who makes it to the final first is what we are in the question for. And if you have missed out on some of the storylines, when we look at Group A, ফ্লিকার একটা পাওয়ার ব্যাংক পাঠাও তো। it's a group of champions, ভাই। multi-world champions like টেকে আসার জন্য ধন্যবাদ। একটা বিষয় জানছে আপনি কি টেকের রেগুলার লাইনআপে খেলবেন? ইনশাআল্লাহ ভাই, যদি ওনারা খেলতে নেই আমার তাহলে খেলবো। places, second chances to Player. teams that have gotten close to the podium but never finished first, teams who have experienced multiple heartbreaks, RRQ, Fluxo, and even to a certain degree the Vietnamese teams, this time with their ways punching secret. I think the main highlight that we ended up seeing were Gun Dynasty and on the আমি other টেকে ঢুকি নাই ভাই, আমি was আরএসকে তে Al-Ahly, ঢুকছি। right? টেকে One এখনো team Gun ঢোকা হয় নাই, Dynasty দেখি picked up টেকে really ঢুকি big নাকি। time, but Al-Ahly, can they do something different? That is Yeah. what we have to stay tuned for here at day 2. Free Fire continues to heat up in terms of ভাইয়া competitiveness, বাস টেকানে so today হইয়া is only going to get কি রে more কি and more কমেন্ট করে। interesting. সুপার চ্যাট দিতনি It's week 2 of the club championship race here at EWC আজকে ভালো 2026 করবে and ভাই yesterday ইনশাআল্লাহ saw ইনশাআল্লাহ ভাই, icons আশা তো taking the প্রত্যেক stage দিনই in থাকে League যে of ভালো Legends. করবে। To kick things দেখা off, যাক কি হয়, Fakers T1 কোনো কিছু started প্রেডিক্ট off করা strong যায় with না। a win against GAM Esports. ওয়াচিং while 12 teams like সবাই শেয়ার করো G2, ভাই, বুঝলাম না আজকে ওয়াচিং কম কেন? AGAL, Genji, পোলাপাইন and কই? বললাম 1 Sentinels লাখ পোলাপাইন saw জয়েন নিতে। themselves all advance to their এবার groups কালকে upper তোমার bracket ওয়াচিং finals. কালকে সবাই আইসা আজকে সবাই মনে হয় আর্জেন্টিনার ফ্যান, বুঝছেন? রাতে কামলা দিয়ে ঘুমাই গেছে। শোনো ঘুমায়। Over in MLBB Women's বেশি কথা বলে Invitational, কমেন্টে today, গালাগাল the চলবে group কিন্তু stage এখন। begins. But the big news coming সারা out রাত there খেলা is that দেখা the এক ঘুম were দিছে, able এখন to কেউ নাই। survive the wild card stage when আমরা they খেলা were able দেখছি to ভাই, take out জিতার Huns জন্য in দেখছি, আর Decisive. জেরি হারার জন্য দেখছি। এমডি রায়হান, থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট। টেক থেকে রায়হান আপনাদের বের করলে ভালো খেলবে, জানি না ভাই, And Onyx এগুলো looking ওনারাই to make a ভালো জানে। splash in the competition. আমি অন্য টিমে ভালো করে ঢুকিয়ে নেই, Dota 2 playoffs begin এখন আমারও বাইর করে দিতে today. পারে। And of course, with both Team Spirit and Falcons in there, তোমার they'll be face কই? looking আমার to get face some নাই ভাই। big points on the board for their clubs ভাই সাউন্ডটা in একটু the বাড়ানো। club championship. When it comes to things over here though for us at Free মনিম Fire, বদ্দা we're in day 2 of our group stage. What does that mean? That means 4 আপনার teams will সাথে be আমার going England home. full State ধন্যবাদ All ভাইয়া। 8 will secure their place in the finals, and that's going to be আসসালামু আলাইকুম big ফিগার for ভাই, teams এটা looking পড়েন to কমেন্টটা make ভাই। storylines in সুপার the চ্যাট club করলাম, championship. দেখলেন না? Still lots of দেখতেছি great ভাই, playlife to দেখতেছি, go though, সমস্যা নেই, so we'll সবার have to কমেন্ট see how দেখতেছি। all of it plays out. টিভিই নাহিদ, Day 1 of Free Fire was full of dominance. We had two teams in Group A and Group B being able to get 3 তিনজন points today though. 3 ম্যাপ জন্য একবার কি আমাদের টিমে খেলবেন প্লিজ? শুধু 1 ঘন্টা সময় দিবেন। টিমটা আন্ডার লেভেল কি রে ভাই? থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট নাহিদ ভাইয়া, বিগ শাউট আউট টু ইউ। খেলবো না ভাই। আমার টিম কোয়ালিফাই করলে 5000 টাকা সুপার চ্যাট দিব তোমারে।
কে কোয়ালিফাই করলে? বাংলাদেশি টিম। ঠিক আছে, তাহলে এটা ঠিক আছে। তাহলে I like the way you তাহলে ফাইনালে লিখছে আবার, Well, কি? definitely continue on that tradition. ফাইনালে লিখছে আবার। Because right now, you can join the কে লেখছে বুঝি নাই। ফাইনালে আরে লেক্সার কি যে বাংলাদেশ টিম ফাইনালে কোয়ালিফাই করলে ও। 1000 টাকা দিব তোমারে। তাহলে ভাই বাদেন। content ভাই যদি ফাইনালে কোয়ালিফাই করে তাহলে আমি সবাইকে দিব 1000 করে। Foundation Creator Pro that's going to show up. Make sure you scan that and join it. You can earn rewards, and if you end up being in the first place, depending where you are on that leaderboard, you might end up getting interviewed by us on the final day of Free Fire. So go and join the eSports Foundation Creator Program. And while you're at it, make sure you also check out the website for ভাই দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে বড় লোক করে দেখি কত লাখ দিছেন। আসেই নেবে কি দিছেন, লাস্ট 20 টাকা দিছে কে জানি, দিয়ে দিলাম 20,000 কিন্তু আসছে 20 টাকা। দূর ভাই, টেক হ্যাশট্যাগ নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা যাক কি হয়। of any of the fun stuff that you enjoy here, because we're definitely going to be having আপনি even more fun. আপনি And কি that's প্রমোশন mentioned করা every যাবে, day. পোস্ট প্রমোশন? Some teams. ভাই প্রমোশন করা যাবে, বাট টপ আপ ওয়েবসাইট আর গ্রুপ কি বলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ট্রুপ এডিতে বিরত থাকে, এগুলা বাদে। এই আরিফের একটু টান দাও তো। আচ্ছা ফ্লিকার, For Group A, though, ফ্লিকার একটা মজার জিনিস, সেটা হচ্ছে আমি জানতে চাই তুই অ্যাজ এ প্লেয়ার হিসেবে তুই অ্যানসার দিবি। সেটা হচ্ছে ধর তুই দুইবার ইন্টারন্যাশনাল খেলছস, এফএমএমআই খেলছস, বড় বড় টুর খেলছস, তো নরমালি আমাদের ঘাটতি কোন জায়গায় তোর কাছে মনে হয় যে আসলে আমরা এত মেন্টালি আনস্টেবল, নাকি প্ল্যানিং এ আনস্টেবল, নাকি কনফিডেন্স আনস্টেবল? আসলে আনস্টেবলটা আমরা কোথায়? কারণ আমরা তো প্লেয়ার হিসেবে খারাপ না, তাহলে খারাপ থাকার রিজনটা কি? they're going to be going home, which Conchita, I know you want to be here with us, সব but I কিছুই feel ভাই। like you really want to be ভাই down আপনি there ওরা crushing ডিপ্রেশন it. ফেলাই তুই তোর মতো করে কস না রে ভাই, আরে সবকিছু তুই তো এগুলা এটা একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কোয়েশ্চেন বলে দিছেন আপনি। এটা এখানে বলে, এখানে যদি আমি এটা বলি গ্যাঞ্জাম লেগে যাবে, বুঝছেন? গ্যাঞ্জাম লাইভ শেষে আপনারা বলতেছি এটা। গুছে অ্যানসার দে, মানে একটু গুছে অ্যানসার দে। সবকিছুতেই সমস্যা, সবকিছুতেই সমস্যা। একটু গুছে অ্যানসার দে, মানে অনেকে তো জানতে চায় যে ভাই আসলে আমরা খারাপ খেলতেছি কেন। একটু গুছে অ্যানসার দে, যেটা বললে মানে পরিস্থিতি খারাপ হবে ওইটা বলিস না, কিন্তু যেটা বললে কিছু শিখা যাবে ওইটা একটু বল। কারণ তুই একটা প্লেয়ার, আমি যদি কোনো কিছু বলি আমার অ্যাঙ্গেল থেকে, তাহলে বলবো ভাই শালা তুই কি এটা খেলোস না কি স্পোর্টস, তুই এত কিছু কথা কস কেন? তো এই জন্য আমি তোরে জিগাইলাম যে তুই একটু মনে করো যে অ্যাজ এ প্লেয়ার হিসেবে তুই কোনো টিমকে হেড দেওয়ার জন্য না, অ্যাজ এ প্লেয়ার যে ভাই আমার মনে হয় জায়গাগুলো আপডেট হইলে আমরা আরো ভালো খেলতে পারবো, ওইটাই তুই বল, শেয়ার কর। আচ্ছা কোন জায়গাগুলা ভালো হইলে নাকি? হ্যাঁ, কোন জায়গাগুলো ভালো হইলে তুই অ্যাজ এ প্লেয়ার ভালো খেলতে পারবি, আমাদের টিমগুলা ভালো খেলতে পারবে, কোন টিমের মেনশন করে না, বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে অ্যানসারটা দে। প্রথমত আমাদের মেন্টালিটি অনেক স্ট্রং করতে হবে, তারপর মাইন্ডসেটও স্ট্রং রাখতে হবে। হাগ থাকতেও কিন্তু ভালো খেলা যায়, বাট ম্যাক্সিমাম টাইম হাল ছেড়ে দেয় মানুষ, যে শেষ খেলা শেষ বইরেই যাবো, আর লাভ কি খেলা, ভালো খেলা লাভও নেই। আর যত আপনি ভালো খেলবেন তত ধরেন উপরের দিকে উঠতে থাকবেন, এমন না যে নিচে নামবেন, এরকম কিছু না। বাট ম্যাচের মাঝখানে এমন এমন সিচুয়েশন আসে যেখানে ধরেন হালই ছেড়ে দেয় মানুষ, যে আর সম্ভবই হবে কিছু, এরকম আর কি। তারপর ধরেন থার্ডে হচ্ছে আমাদের কোচ বলতে গেলে ভাই এটা কি বলবো, এটা মানে আমাদের দেশে কোনো কোচই নাই, না আছে বাইরের দেশের, না সাউথ এশিয়ার মধ্যে কোনো কোচই নাই, উদয়। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে অ্যানালাইসিস, বাইরের দেশের প্রত্যেকটা টিমে কিন্তু অ্যানালাইসিসও আছে, কোচও আছে, ঠিক আছে। আর ওরা সব এক্সপিরিয়েন্স। এখন ওরা তো ধরেন এক্সপিরিয়েন্স মারা খায়া গেইন করছে, ওই দিক দিয়ে বাংলাদেশ অনেক বেশি পিছাইছে, কারণ হচ্ছে আমাদের কাছে গেম ব্যান ছিল। যদি গেমটা ধরেন ফার্স্টের দিক থেকে গেম আনব্যান থাকতো, তাহলে ধরেন বাংলাদেশেও ধরেন কেউ কোচ হওয়ার চেষ্টা করতো, আস্তে আস্তে এক্সপিরিয়েন্স হইতো। এরাই মানে এখন তখন থেকে যদি আনব্যান থাকতো, আমি বলি তখন থেকে কিন্তু যারা কোচ আসিল তারা কিন্তু সবাই কিন্তু বিগিনার ছিল ফার্স্টের দিকে, বাট যারা বিগিনার ছিল তারা কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স গেইন করে ফেলছে। ওই এক্সপিরিয়েন্সটা বাংলাদেশের গেইন করতে হলে আরো মারা খাইতে হবে, তারপর আস্তে আস্তে শিখতে হবে। এখন এই পর্যায়ে আছি আমরা, বলা যায় আমরা বলতে গেলে আমরা নতুন খেলা শুরু করতেছি।
আর ওরা যখন শুরু করছিল তখন ধরেন সবাই বিগিনার ছিল, ওর জন্য প্রবলেম হতো না। আর এখন সব এক্সপিরিয়েন্সের মাঝখানে যদি বিগিনার কেউ চলে যায় তাহলে অবশ্যই এটা ফেস করতে হবে, ওই ফেসটা আমরা করতেছি এখন। গুড অ্যানসার। তো আমি এটাই বলছি যে প্রথমত আমাদের মেন্টালিটিতে প্রবলেম আছে, আমরা খুব দ্রুত হাল ছেড়ে দিই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের প্রপার কোচ নাই, প্রপার অ্যানালাইজার নাই। আবার এবং ফ্লিকার একটা খুব ভালো পয়েন্ট বলছে, সেটা হচ্ছে কি যে যখন ওরা শুরু করছে মানে 2020 সালে 21 সালে যখন ওরা শুরু করছে তখন ওদের অবস্থা আমাদের মতন ছিল। বাট ওরা সবাই সেম ছিল, ওরা সবাই সেম ছিল, এটা হচ্ছে পার্থক্য। মানে সবাই সেম ছিল, মানে সবাই নতুন করে শুরু করছে, তো সবাই কেউ কারো থেকে আগায় ছিল না। ওই 2020 সাল থেকে যদি আমরা ধরি তাহলে আমরা 5 বছর পিছিয়ে আছি, তাই তো সোজা কথা? হ্যাঁ বলা যায় ওটা। বলা যায়। আর যদি বলেন গেম প্লের দিক দিয়ে, তাহলে গেম প্লে অবশ্যই বাংলাদেশের ভাই, আমি গেম প্লেকে কখনো পিছিয়ে রাখবো না। বাংলাদেশের প্লেয়ারদের মানে যারা টপ প্লেয়ার আছে তাদের অনেক অনেক ভালো গেম প্লে, যেটা ধরেন ওদের পটেনশিয়াল অনেক বেশি ভালো, বাট ওই এক্সপেরিয়েন্সের দিক দিয়ে ওরা অনেক বেশি পিছিয়ে গেছে, অতিরিক্ত পিছিয়ে গেছে। এটা এক্সপেরিয়েন্স, মাইন্ডসেট, এগুলাই। বাট ওই দিক দিয়ে আবার বাইরের দেশের টিমরা অনেক খুব ভালো অ্যানসার দিছস অ্যাজ এ প্লেয়ার। আসলে এটাই বাস্তবতা, যদি কেউ মানতে না চায় তাহলে এটা তার মেন্টালিটির প্রবলেম আছে, ঠিক আছে? কিন্তু তুই যে অ্যানসারগুলো দিছস এটা তো সুন্দর করে গুছিয়ে বলছে ভাই। আমি এখানে কন্ট্রোভার্সিয়াল কোনো কিছু দেখি না। আমরা আসলে দুর্বল, কারণ আমরা ওই আমাদের দেখো সত্যি যেটা আমাদের দেশে গেমটা ব্যান থাকার কারণে কিন্তু কেউ গেমটা আগ্রহ করে কোচিং করানোর চেষ্টা করে নাই, কেউ অ্যানালাইজার হওয়ার চেষ্টা করে নাই, কেউ ভালো স্পন্সর দেওয়ার চেষ্টা করে নাই, কারণ গেমটা তো ব্যান, এখানে করে কোনো লাভ হইতো না, এইজন্য কেউ করেই না। তো আমরা তো ওই জায়গাগুলো পিছিয়ে আছি, এটা তো সত্যি কথা। আর আরেকজন বলছে ডিআরএস ফার্স্ট টাইমে এমনে খেলছে কেমনে, বিডি টিমরা যে উইক এটা মানতে কষ্ট হয়। এটার আনসার কি দেওয়া যায় বলেন? মানে বিডি টিম উইক কিনা? দেখো বিডি টিম অবশ্যই আমরা উইক, কারণ আমরা তো সেই জায়গা থেকে, যদি আমি বলি কোন জায়গায় উইক, উইক খেলার দিকে না, উইক হচ্ছে যেমন তো ভাঙাই দিল আমরা উইক, আমরা পিছিয়ে আছি। ও তো বইলাই দিল আমরা উইক, কারণ কোথায় মেন্টালিটিতে আমরা উইক, আমরা স্ট্রং না মেন্টালিটিতে, কারণ আমরা ওই অবস্থানগুলো ওই পরিস্থিতিগুলো মোকাবেলা করি নাই, যার কারণে আমাদের ওই এক্সপেরিয়েন্সগুলো নাই, ওইখানে আমরা উইক। এটা তো বইলাই দিল ওর কথা অনুযায়ী, এটা তো স্বীকারই করলো ভাই, একটা প্লেয়ার তো স্বীকারই করলো। ডেফিনেটলি আমরা উইক, কারণ আমরা সেই এক্সপেরিয়েন্সগুলো ডে বাই ডে পিছিয়ে গেছে, নিতে পারিনি। স্বাভাবিক না এটা? এখন যদি একটা দুইটা টিমের সাথে একটা দুইটা ম্যাচ কম্পেয়ার করি, দিন শেষে রেজাল্ট কিন্তু যাবে ওই ওদের পক্ষেই, ওই ব্রাজিল টিমের পক্ষে রেজাল্ট যাবে, ওই ভিয়েতনাম টিমের পক্ষে রেজাল্ট যাবে। এখন পর্যন্ত ইন্ডিয়া তো আরো 3 বছর 4 বছর আগে এই টুর্নামেন্টে খেলছে, ওরা তো টপ 18 নাম্বার হইছে না? তো ওরা তো ওইখান থেকে আইসা আবার খেলতেছে, তো এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার ভাই। আমরা 18 হলে দোষ, আর কি 18 হলে দোষ না, তারা ভালো খেলে আমরা খারাপ খেলি না, আরে এরকম কিছু না। ইন্ডিয়ারাও কিন্তু ইন্ডিয়ারা আমাদের থেকে বেশি এক্সপেরিয়েন্স, ইন্ডিয়ারা আমাদের থেকে এমনি বেশি এক্সপেরিয়েন্স, ওরা অনেক বেশি কিছু গেমের জন্য অনেক বেশি কিছু ইউজ করে। কিন্তু বাংলাদেশের টিম এখন ওইরকম প্রফেশনালও না ভাই, একদম প্রপার প্রফেশনাল টিম তোমার কাজে দেখো, আর কাজে দেখো, প্লেয়ারের মেন্টালিটির অনেক ব্যাপার আছে, কিন্তু আমাদের দেশের প্লেয়ারদের মেন্টালিটি কিন্তু স্টেবল না, কথা বলছো, স্টেবল না, প্লেয়ারদের মেন্টালিটি স্টেবল না। আমাদের নিজস্ব যদি কোচ থাকতো, তুমি দেখো যে দেশগুলো ভালো করতেছে, তুমি যদি ভিয়েতনাম ধরো, থাইল্যান্ড ধরো, মালয়েশিয়া ধরো, ওরা কিন্তু নিজেদের দেশের কোচ দিয়ে ওদেরকে ট্রেন করাইতেছে। ওদের এমন না যে ওরা কিন্তু এমন না যে ওরা বাইরে থেকে কোচ নিয়ে এসে ট্রেন করাইতেছে না। আপনি এক্সাম্পল হিসেবে বুড়িরামরে ধরেন, বুড়িরামের ওইটা কিন্তু আগে প্লেয়ার ছিল, প্লেয়ার থেকে হয়ে কোচ হইছে, ওদের টিমেরই প্লেয়ার ছিল। ব্রাজিলে তো সেম অবস্থা, তাই না? তো আমি ওইটাই বলতেছি যে ওরা নিজেদের দেশে কোচ পাইতেছে, আমাদের দেশে ওই কোচ বিল্ড হইতেছে না। এখন যদি কেউ কোচিং করানো শুরু করে, সে কি কোচিং করানো শুরু করে কি সে একটা টিমে সাকসেস করতে পারবে? ওদের যতসব কোচ আছে ওরা তো 2-3 বছর খেলে তারপর কোচ হয়েছে, তাই না? অফিসিয়াল। কিন্তু আমাদের তো সেই 2-3 বছর খেলারই টাইম পাইনি অফিসিয়াল, কেমনে কোচিং করা হবে? এটাই বলতে চাইতেছি। রাইট, সেটাই হচ্ছে আসল কথা। তবে আমাদের অবশ্যই দুর্বলতা আছে, আমরা যে ভালো খেলতেছি, আমরা টিএসসি টিমের কথা বলি, স্টার্স এর কথা বলি, ওরা বাংলাদেশে পুরো কাঁপায় গেছে, কিন্তু ওইখানে গিয়ে ওই পরিমাণ খেলাটা খেলতে পারতেছে না। আমি এটা একদম ব্যাখ্যা করে বলছি, এটা খেলতে না পারার কারণটাকে আমি ব্যাখ্যা করে বলছি ভাই। কারণ একটা প্লেয়ার কখনোই 2-3 দিনের একটা জার্নি করে, রাতে না খাইয়া না ঘুমাইয়া, রেস্ট না নিয়ে, প্ল্যানিং না করে, স্ট্র্যাটেজি না সাজাইয়া একটা টিমের সাথে না খেলে তার বিরুদ্ধে কিভাবে সে প্ল্যানিং করবে ভাই? এটা কি জাদু নাকি, ম্যাজিক নাকি? এটা সম্ভব না। এবং এই কারণে আমরা আসলে পিছিয়ে পড়ি, সব সময় পিছিয়ে পড়ি। এই যে এখানে অনেকগুলো দল আছে যারা নতুন আছে, যাদের সম্পর্কে তো প্ল্যানিং করার সুযোগই হয় নাই, তো কিন্তু তাদের এগেইনস্টে খেলতে হইতাছে। কিন্তু ওরা তো পুরো প্রি প্ল্যান, মানে ওরা তো পুরো একদম পুরো স্ট্র্যাটেজি সাজাই আসছে যে কিভাবে আমাদেরকে ডমিনেট করতে হবে। কিন্তু আমরা তো ওদের সম্পর্কে কোনো
নলেজই নেই, কারণ আমাদের ওই কোচিং প্যানেল, ওই অ্যানালাইজার প্যানেল তো নাই আমাদের। আমরা তো দুর্বল ভাই, বাঙালিরা অলওয়েজ দুর্বল। নেপাল কেমনে করে ভাই, নেপাল আসলে কেমনে করছে এটা আল্লাহই ভালো জানে। নেপাল অনেক ভালো খেলছে, সিরিয়াস কথা যেটা, ওর ফার্স্ট টাইম এসে অনেক ভালো খেলছে। এখানে ফার্স্ট টাইম শুধু নেপালের না, নেপালের ছাড়া জিডিও আছে, জিডি ফার্স্ট টাইম এসে ও ভাঙে ফেলতেছে অলরেডি। হ্যাঁ, নেপালকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে হয়, যারা ভালো খেলবে তাদেরকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে হবে, বাট ওরা হয়তো কিছু একটা জানে যার জন্য আমরা অনেক বেশি পিছিয়ে আছি। বললাম না, আমরা তো এমন না যে আমরা পিছাই না, আমরা সব দিক দিয়ে পিছিয়ে আছি ভাই। আমরা সব দিক প্লেয়ারের মেন্টালিটি দিক দিয়ে দুর্বল, গেম প্লে দিক দিয়ে আমি দুর্বল বলতে চাই না, কারণ ভাই গেম প্লে দিক দিয়ে যদি দুর্বল হতো লাস্ট টাইম এফএমআই তে টানা 3-4টা বুয়া নেওয়া এরকম লবিতে ভাই, এটা ইজি ব্যাপার না। আর আজকে কিন্তু কইরা দেখাইছে, এখন এগুলো কিন্তু কন্টিনিউ। তো একটা কথা, নেপালে যে বলতেছে নেপাল ভালো খেলতেছে, নেপালে ভালো খেলার কারণ আছে। ওদের ভাই গেমিং অর্গানাইজেশন আছে কয়টা আর আমাদের আছে কয়টা দেখেন। এই যে বিআরএস গেমিং, এটা কিন্তু একটা অর্গানাইজেশন গেমিং, ঠিক আছে? ওরা কিন্তু নিয়ে সব প্রোভাইড করে ওদের খেলতেছে একসাথে। আর আমাদের কি আছে বলেন তো ভাই? হ্যাঁ এটা একটা ধরা যায়। এই যে বললেন যে নেপালের কি আছে, আমাদের ভাই প্লেয়ারদের মাইন্ডসেট যে বলছিলাম না, মানে ওদের ইচ্ছাই নাই যে ভালো করবে ভাই এরকম কিছু ভাই। ওখানে অর্গ মানে কি, অর্গ মানে সারা দিন ওরা কামলা দেয়। ওরা ধরেন এই গেমটারে ওরা জবের মতো ইউজ করে, সারা দিন ওইটা প্র্যাকটিস করতে থাকে, কামলা দিতেই থাকে। আর আমাদের কয়জন কামলা দেয় এরকম? কয়টা প্লেয়ার আপনি ট্রেনিং এ পাবেন বলেন? আর কয়টা প্লেয়ার একসাথে খেলবে? আপনি একটা কম্পিটিটিভ লবি খেলে বেটা, ওরা তো সারাদিন কম্পিটিটিভ লবি খেলে, এরকম একটা অবস্থা সারাদিন। হ্যাঁ ট্রেনিং তো ভাই, গেমের টুর্নামেন্ট ছাড়াও একসাথে খেলতে হয়, খালি টুর্নামেন্ট খেললে হয় না, টুর্নামেন্ট ছাড়াও খেলতে হয়, তারপর একসাথে বন্ডিং ঠিক রাখতে হয়, অনেক কিছুই করতে হয়। স্কোয়াডের মধ্যে শুধু এগুলা করলেই হয় না। আমরা সাবস্ক্রাইবারদের কনসার্নটা কি যে আমরা খারাপ খেলতেছি এটা স্বীকার করতে দোষী ভাই, এটা কেউ অস্বীকার করে না। এটা ফ্লিকারের কথা বলো, এখানে কাজী ভাই আমরা খারাপ না, আমরা গু খেলতেছি। দেখা যেত না ভাই, এটা দেখা যেত, অস্বীকার করার মতো কিছু তো নাই এখানে। দেখা যেত না আমরা খারাপ খেলতেছি এটা আমরা দেখতেছি, কিন্তু আমরা বোঝার চেষ্টা করতেছি যে আমাদের দুর্বলতাগুলো কোথায়, সেই জায়গাগুলো নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করতেছি, যাতে ভবিষ্যতে আমরা সেই জায়গাগুলো কাজ করে বেটার কিছু করতে পারি। ওই যে ওরা এই যে ফ্লিকার বলো বা আরো যে 4-5 জন প্লেয়ার আছে যারা ইন্টারন্যাশনাল লবিগুলো খেলতেছে, ওরা কিন্তু ডে বাই ডে কিছু না কিছু শিখতেছে। আরেকজন বলছে, আচ্ছা আরেকজন বলছে আইকিউ টিম, শুনে আরেকজন বলছে আইকিউ টিম এমনি টোরে টেকের কাছে মায়ের খায়, ইডব্লিউসি ফার্স্ট ডেতেই 69 পয়েন্ট করছে। টিসি কেন পারে না? আমি বললাম না ভাই, ফায়ার পাওয়ারের দিক দিয়ে আমাদের বাংলাদেশ কখনো আমি পিছিয়ে রাখবো না, ফায়ার পাওয়ার অনেক ভালো আছে, বাট ওই যে এক্সপিরিয়েন্স, তারপর ধরেন ডিসিশন মেকিং, অনেক জায়গা দিয়ে ধরেন বাংলাদেশ টিমগুলো এত পিছাইছে, এগুলা বলার বাইরে। যেগুলো ধরেন বাইরের দেশের টিমগুলো অনেক বেশি আগে গেছে। ইন্ডিয়ানরা যে বলতেছেন আপনারা খালি টুর্নামেন্ট খেলে, ইন্ডিয়ানরা কিন্তু টিজি মনে হয় একটা অর্গ না? হ্যাঁ টিজি, তারপরে ইন্ডিয়া তো অনেক অর্গানাইজেশন আছে, তারপর ধরেন আর এরা সারা দিনই গেম খেলে ভাই। আর কোচও আছে, বাইরের দেশের কোচই আছে মেবি ওদের। আর ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট ওরা সারা দিনই খেলে, তো ওদের জানা কথা কোন দিক কি হইতেছে। ইন্ডিয়ার তো ওরা ভালো না ভাই। টোটাল গেমিং কিন্তু আজকে না ফ্লিকার, তুই তো বুঝা জানা উচিত। টোটাল গেমিং কিন্তু আজকে বহুত আগে থেকে টোটাল গেমিং ওটা মেইনটেইন করতেছে, বহুত আগে থেকে। ওটাই তো 2020 সাল 21 সাল থেকে মেইনটেইন করতেছে। আরে আর ওরা রিসেন্টলি অনেক ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টও খেলে, যেটা আমাদের বাংলাদেশ সম্ভবই হয় না। ইন্টারন্যাশনাল করতেই খেলবে এটাই জানে না। মানে যে আপনারা কমেন্ট করেন না যে আমরা টুর্নামেন্ট খেলবো কিভাবে, এরকম ধরেন আমরা ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট কই থেকে খেলবো এটা কেউ জানেই না, এরকম একটা অবস্থা। কোনো অপরচুনিটি নেই। এখন তো অনেকে চেষ্টা করতেছে ফ্লিকার, বাংলাদেশের সবার চেষ্টা। দেখো একটা জিনিস তুই দেখ ফ্লিকার, বাংলাদেশে যে পরিমাণে লোকাল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়, ওই পরিমাণ কি প্লেয়ার উঠে আসে? ওই পরিমাণ স্টাডি প্লেয়াররা করে না। তুই যদি চিন্তা কর যে পরিমাণ টুর্নামেন্ট হয়, প্রতি মাস হিসাব করতে গেলে 20টা করে টুর্নামেন্ট হয় ফ্রি ফায়ারে, এরকম টুর্নামেন্ট বাংলাদেশে আর কোনো গেমে হয় না, কিন্তু ওই পরিমাণ কি প্লেয়ার উঠে আসে? না ভাই, এখন বাংলাদেশের প্লেয়ারদের ভাই সিচুয়েশনটা কেমন থাকে ভাই, শুধু মানে নিজের খেলাটা খালি ইমপ্রুভ করে, এছাড়া মানে নিজের খেলা বাদে আর অন্য কোনো দিকে আসলে ভাই ফোকাস দেয় না, বুঝছেন? এই কারণে আসলে প্রবলেম ভাই, শুধু খেলা দিয়ে তো হয় না ভাই, অনেক কিছু ম্যাটার করে আরো। আরেকজন বলছে জিডি এর বুট ক্যাম্প দেখছো ভাই, আগুন। এই যে ভাই বললাম না, এদের বাইরে দেশের আর আসলে সেটআপটাই অন্যরকম থাকে। ওদের বুট ক্যাম্প মানে যে খালি বুট ক্যাম্প, ঘর একটা 4 জন খেলবে এরকম না, ওরা 4 জন, ওদের বন্ডিং স্ট্রং থাকে, 4 জন একসাথে খেলতেছে, একজনের সাথে মিস্টেক হলে সব শেয়ার করতে পারতেছে। বাট বাংলাদেশ টিম এরকম নাই ভাই। ওরাই ভাই বাংলাদেশে ভাই যদি ওরকম প্রফেশনাল 2-3টা বুট ক্যাম্প হয়, আর ওই টিমগুলো যদি মানে এরকম টানা 2-3 বছর একসাথে খেলা, 2 বছর একসাথে খেলা যে ভালো না করে ভাই, তাহলে ভাই নাম কাইটা দিব ভাই।
ইনশাআল্লাহ ভালো হবে ভাই, ইনশাআল্লাহ ভালো হবে। সবাই সবাই সবার জায়গা থেকে বেস্ট ট্রাইটা করো। আমরাও চাই আরো অনেক বেশি বাংলাদেশে। আরেকটা কি পয়েন্ট বলবো, বাংলাদেশের এক্সাম্পল হিসেবে বাংলাদেশে দেখেন ওরা বেন দিয়ে রাখছে, লেন হইতে দেয় না। লেনের এক্সপেরিয়েন্স আসবে কোত্থেকে? লেন হইতে দেয় না, আবার হ্যাঁ লেন হইলে পুলিশে নিয়ে যায়, আবার ওই দিক দিয়ে আবার স্পোর্টস এর টাকা থেকে আবার টাকাও কেটে রাখে, মানে সব দিক দিয়ে লাগাবে, আবার ইয়েও নিবে আর কি। কি বলবো এটা রে? আমি একটা কি পয়েন্ট বলি, যেমন তো কি পয়েন্ট হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে আরএচকে অলওয়েজ টপ করে। কিভাবে টপ করে? ডমিনেট করে কিন্তু টপ করে। আরেকজন বলছে থাইল্যান্ডের দিকে হিসাব করস, আমি বলি হ্যাঁ বলেন থাইল্যান্ডের দিকে বলেন। হিসাব করস, ব্রাজিলের দিকে হিসাব করস, মেনার দিকে হিসাব করস, ইন্ডিয়ার দিকে হিসাব করস, এই যে দলগুলো আসছে এরা কিন্তু 20-30 হাজার দলের সাথে ফাইট করে এই জায়গায় আসছে না? তার মানে আরএচকে বা টিএসি যেরকম টপ লেভেলে ক্যাটাগরিতে গেছে সবারে ডমিনেট করে, ওরাও কিন্তু সবারে ডমিনেট করে টপ লেভেলে গেছে। এবং আরএচকে এই লেভেলে খেলতেছে 1 টাইম 2 টাইম, এবং ওরা এই লেভেলে খেলতেছে 5 টাইম 6 টাইম, কেউ কেউ আরো বেশি টাইম ধরে খেলতেছে, মানে এই ধরনের লবিতে তারা খেলতেছে। তো ওরা আমাদের থেকে এক্সপেরিয়েন্সটা অনেক বেশি আগায়। আরএচকে যেমন সবাইকে ডমিনেট করে আগায়, ওরা আবার আরএচকে মতো টিমটা ডমিনেট করে আগায়, এবং সেটা একবার দুইবার না, 5 থেকে 6 বার। তো যখন এইরকম টিম টপ লেভেলের ডমিনেটর টিম যখন ডমিনেট স্টেজে খেলবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই যারা আগায় আছে 5 থেকে 6 বার খেলার এক্সপেরিয়েন্স আগে আছে, তারা তো ডেফিনেটলি যারা মাত্র জয়েন করছে এই লিস্টে, এই টপের লিস্টে, তারা তো পিছিয়ে থাকবে। কারণ তারা তো অলরেডি এই ডমিনেট করার মানে স্টেজটা কিভাবে ডমিনেট করতে এটা তো ওরা জানে। ব্রাজিলের লাউডের কথা যদি বলি, এই যে ফ্লুক্সের কথা যদি বলি, এই যে লসের কথা যদি বলি, আমরা ফ্যালকনসের কথা বলি, এরা কিন্তু অলওয়েজ ডমিনেট করতে করতে এই জায়গায় এসে বারবার ওরাই কিন্তু খেলে। দেখ ওরাই খেলে এই লাস্ট 4-5 বছর হিস্ট্রি দেখ, ওরা ছাড়া আর কোনো দলই নেই। তো ওদেরকে ভাই বিট করা চারটিখানি কথা কি হবে? এটা কি সম্ভব? এত সহজে সম্ভব? আরেকজন বলছে সিন্ডিকেট থাকলে উঠবে কেমনে? ভাই একটা টিম যদি ভালো খেলে ওরে কোনোভাবেই আটকায় রাখতে পারবে না, বুঝছেন? যতই সিন্ডিকেট মিন্ডিকেট থাকুক, ও যদি ভালো খেলে ওরা আটকাইতেই পারবে না কেউ। কেমনে আটকাবে বলেন? সব দিক দিয়ে মারতেছে হয়, 3 ম্যাচ যদি বুয়ে নিয়ে ওরে কিভাবে আটকাবে? সেটাই আটকানো আসলে সম্ভব না। এগুলা জাস্ট এই সিন্ডিকেট মিন্ডিকেট এগুলা জাস্ট এক্সকিউজ। যদি কোনো টিম ভালো খেলে ওরে কোনোভাবেই আটকাইতে পারবেন না ভাই। আমি যখন আরএসকেতে ছিলাম, আমাদের উপর কত টিম কি করছে সব জানা আছে, বুঝছেন? কেউ আটকাইতে রাখতে নাই ভাই। অনেকেই আটকানোর চেষ্টা করছে, অনেক কিছুই করার চেষ্টা করছে, কিন্তু হয় নাই, হবেও না। এই ফ্লিকার একটা জিনিস দিছি দেখো মেসেঞ্জারে। এই জিনিস দাও মেসেঞ্জারে তুমি মি ওরে আবার গগ 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 একটা জিনিস দিছি। ফ্লিকার টিসি তে খেলবে হয়তোবা কয়েকদিন পরে খেলবে ভাই। এখন আমরা থাকতে কিভাবে ল্যান্ড টুর্নামেন্ট দেওয়া হয়ে যায়, আমাদের শুদ্ধ জেলে ঢুকাই দিবে ভাইয়া, আমাদের শুদ্ধ থানায় ঢুকাই দিবে, একদম ঢুকাইয়া গরম ডিম কয় প্রকার ও কি আমাদেরকে বুঝাই দিবে। খালি বাহানার বাহানা, 10 বছরও আপনারা এই বাহানাই দিবেন, আমি লিখে দিলাম। দেখা যাক ভাই ইনশাআল্লাহ। ওটা আমার বাহানা পছন্দ না, দেখা যাক। বাহানা দিতে না হয় এটা তুমি দোয়া করো, তোমার কাছে রিকোয়েস্ট, তোমার দোয়া অনেক প্রয়োজন। এক্সকিউজ না তো ভাই, এটা তো বিষয়গুলো জাস্ট নরমালি কথা হইতেছে, জাস্ট ডিসকাস। এক্সকিউজের কি আছে ভাই? খারাপ তো শুনতেছি আমরা, আমাদের অপিনিয়ন আমরা দিতেছি। শুরু হইছে, বই শুরু হইছে। রেডি রেকর্ডেড। মজা করে ভাই হচ্ছে তো। ওই দেখায় রে ভাই, কই শুরু হইছে। আমি ভয় পাই। স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ আসলে এটা আমার আগে হয়ে গেছে, এগুলো এখন রিপ্লে দেখাচ্ছে। ও এগুলো সব লিখা অলরেডি, স্ক্রিপ্টেড। হ্যাঁ আরে এটা হয়ে গেছে, এটা রিপ্লে দেখাচ্ছে। স্ক্রিপ্টেড ভাই ঘোষণাটা দেখা 2 দিন পরে ফ্রি ফায়ার আনবেন বাংলাদেশে হবে না ভাই, ফ্রি ফায়ার আনবেন বাংলাদেশে হবে না, এটা কখনো পসিবল না। অনেকে আছে এটা করতে দিবে না আর কি। 2 দিন পরে যদি ইনভাইটেড না দেয় T1 টিম খেলতেই পারবো না, যে অবস্থা। আমি একটা নরমাল কথা বলি, যদি সাউথ ইস্ট এশিয়া রিজিয়নে খেললে কোয়ালিফাই করা লাগতো, তাইলে বাংলাদেশ কিন্তু আরো বেশি কম্পিটিশন লবিতে পড়ে যেত। কি ফ্লিকার কতটা মানুষ কিনা? এই দেখো চলতেছে, এখন চলতেছে ভাই, এখন শুরু হইছে। আরে শুরু হয় না রে ভাই, কি রে ভাই? আরে ভাই এই যে গেম এই যে লাস্ট এই যে বুঝে ভাই, এই যে দেখেন জিতে গেছে। এই গেরে ওই ফ্লিকার পিওপিলে দিবে না তোমাকে, বুঝলাম না। এই যে এই বসে চ্যাম্পিয়ন মারছে আপনি। আমারে দেখবেন কেমনে? আমি ফাইনালি কোয়ালিফাই করছি, হাত থাকতে কুল পাই নাই ভাই। আপনি ফাইনালের কথা কিছু না।
কি রে ফ্লিকার গতবার ইডব্লিউসি ভিডিওটা দেখাই দেব নাকি যে তুই খেলছিস এন্ট্রি নিতেছস? হাসি ভাই ওটার খেলা বলে ওরে ধরেন ঘুরতে গেছি ঘুরতে গেছিস না? এগুলারে ঘোরা বলে এগুলারে খেলাই বলে না এগুলার মধ্যে এগুলারে যদি খেলা বলেন ভাই তাহলে ভাই খেলবই না আরে ভাই ও তো সিরিয়াস হয়ে গেছে দেখি আবার খেলা শুরু হবে এখনই শুরু হবে আর মাত্র 5 মিনিট পরেই খেলা শুরু হবে ভাইয়া টিম অলরেডি এন্ট্রি হয়ে গেছে মনে হয় ভাই আমার কথা একটাই আজকে যেন টিএসসি টপ 4 এ তো কোয়ালিফাই করতে পারবে না এটা কোনোভাবে সম্ভব না অন্তত টপ 10 এ থেকে যেন কোয়ালিফাই করে টপ 2 যেন মানে বটম 2 যেন না হয় তাহলে বাদ হয়ে যাবে এটা একটা কনসার্নের বিষয় আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আমার দিল ভাই জি ভাই হ্যাঁ বলছি ভাই যেমন ইন্ডিয়ায় এনজির একটা টিম আছে টোটাল গেমের টিম আছে দেশি গেমারের টিম আছে তারপরে এশিয়ান নাকি টিম আছে তারপরে প্রত্যেকেই যারা ওই হ্যাঁ ইউটিউবার এফএডব্লিউএস কোয়ালিফাই করে তারপর যেমন টিএসজি তাদের টিম আছে কোয়ালিফাই করে সেই টিমও নিয়ে নেয় মানে বড় বড় টুর আসলে ওরা টিম নিয়ে নেয় কিন্তু বাংলাদেশে এটা করে না কেন এটা করে না রিজন হচ্ছে আরে বাংলাদেশ সব দিক দিয়ে ভাই মানে সব উল্টো উল্টা আমি বলি ফ্লিকার আমি বলি আমি একটু বলি প্রথমত হচ্ছে কি ধরো ভাই এখানে প্রথমত হচ্ছে কি ইএসপোর্টস এর প্রতি ইউটিউবারদের কোনো ইন্টারেস্ট নাই নাম্বার 1 হ্যাঁ নাই কিন্তু এটা কিন্তু আমি বাস্তব কথা বলতেছি নাই হ্যাঁ ভাই সেটাই এবার ধরো যাদের আছে যাদের মধ্যে খালি আছে আমি বলতে পারবো 2-1 জনার তাও আছে বলতে জাস্ট শুধু অথবা মুখে আছে তার মধ্যে আমারও দেখতে পারো ভাই আমারও তুমি ধরতে পারো যে ধরো মুখে আছে কারণ আমার সেই অ্যাবিলিটি নাই আমার মুখে আছে বলতে গেলে আমি যদি আমার কথা বলি আমার সেই অ্যাবিলিটি নাই যে অ্যাবিলিটিতে একটা টিমকে চালাতে হয় আমি যদি টিএসসি মতো একটা টিমকে বা এক্সট্রা হেডসের মতো একটা টিমকে যদি আমার আন্ডারে নিয়ে খেলাতে চাই ডেফিনেটলি ওদের একটা স্যালারি দিতে হবে না স্যালারি দিতে হবে সেই স্যালারি দিতে হলে আমাকে গেম থেকে আর্নিং করতে হবে নাকি এখন আমাদের দেশে যে গেমের আর্নিং এর সিস্টেমটা এটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট আমাদের দেশে আর্নিং হয় ভিউজের উপরে আর ভিউজ কারা আনে এই যে আমি ইএসপোর্টস এর ভিডিও বানাই আমার ইএসপোর্টস এর ভিডিওতে 50 থেকে 60,000 ভিউজ হয় আমি একটা ভিডিওতে 2 থেকে 3 দিন সময় দিই আমার কোনো আউটকাম নাই এবং আমি কোনো ফ্যাসিলিটিও পাই না না আমি ইন্টারন্যাশনাল ট্যুর পাই না আমি ইএসপোর্টস লবিতে যাই কোথাও কোনো এক্সপেরিয়েন্স নিতে পারি না আমি এখান থেকে কোনো বেশি টাকা ইনকাম করতে পারি কারণ ইনকামটা হয় ভিউজের উপরে ভিউজ আসে কিসের উপরে যত তুমি লেম কন্টেন্ট দিবা যত তুমি ফানি কন্টেন্ট দিবা যত তুমি আজেরা কন্টেন্ট দিবা যত তুমি ইচ্ছা রকম কন্টেন্ট দিবা তোমার ভিউজ আসবে অডিয়েন্স লিমিটেড আমি তো এখান থেকে সবথেকে ডিটারমাইন্ড হয়ে যেতেছি যে না আমার এখান থেকে কোনো ফায়দা নাই টাকা ইনকাম আমি করতে পারতেছি না তো টাকাটা আমি ঢালবো কিভাবে আর বাকি রইলো যারা ওই যে ইএসপোর্টস এর ইন্টারেস্ট সেটা আছে কিনা সেটা আমার থেকে তোমরা খুব ভালো জানো যে ভাই তাদের ইএসপোর্টস এর ইন্টারেস্ট আছে কিনা একটা একটা টিম ম্যানেজ করা কত সহজ ভাই বিগ ডিফারেন্স অন দিস ভাই আছে থাকতে হবে নলেজটা তো ওদের মধ্যে নাই কেউ তো করবে না ভাই এটা তো অ্যানসার তোমার কাছে আছে তুমি নিজেও জানো আগাই আসলে তাহলে আরো ভালো হতো এটা তুমি নিজেও জানো আমিও জানি সবাই জানে যে কারো ইন্টারেস্ট নাই ইএসপোর্টস নিয়ে কাজ করে কিন্তু বেনিফিট তো তারা পাচ্ছে আচ্ছা আছে পুট্টুসের একটি গার্লফ্রেন্ড দরকার কমেন্ট করো আরে এইটাই তো স্পোর্টস কন্টেন্ট দেন না আপনি এটা ভিডিওটা আই হ্যাঁ কি রে কাজী ভাই এই ভিডিও বলে দেয় না ইউটিউবে এই যে একজন ভালো জিনিস কমেন্ট করছেন আমাদের দেশে ভাই ভালো করতে হলে অবশ্যই মাস্ট বুট ক্যাম্প লাগবে অ্যানালাইসিস লাগবে কোচ লাগবে তারপর সাইকোলজিস্ট বলছেন নাকি এগুলোও লাগবে প্লেয়ারের মন খারাপ থাকলে এগুলো সব ফিক্স করে আর একদম প্রফেশনালিজম লাগবে ভাই একদম ফুল প্রফেশনাল হইতে হবে একটা টিম তাইলে ভাই সম্ভব ভাই আর টিম প্রফেশনাল বলতে এমন না যে খালি এগুলা হইলে হবে না ভাই প্লেয়ারদের মধ্যে মেন্টালিটিও থাকতে হবে প্লেয়ারদের মেন্টালিটি আছে কজরের আমি ভাই আমারে ধরব আর কার কাছে আছে আর কেউই নেই আচ্ছা আগে এই কথার সাথে একটা বিষয় জড়াই আছে ফ্লিকার বল প্ল্যানিং করতে হবে ওইভাবে ধরে টিম সাজাইতে হবে ওইভাবে ধরে একটা কোচ অ্যানালাইজার বা মেন্টাল হেলথের জন্য তোর ট্রেনার সবকিছু এভাবে করে নিয়ে একটা প্ল্যানিং এ নামতে হবে মাঠে নামতে হবে এবার তুই যদি এক বছরের জন্য যাস তার মানে তোর পড়ালেখা জানবি এখন তোর বাপ মা তোরে ছাড়বে কেন তুই যদি গেম খেলিস তোর বুট ক্যাম্প থেকে ধরে তোর থানায় ঢুকাই দিবি গেমটা ব্যান তো তোর বাপ মা তোর এই জায়গার জন্য তোরে ছাড়বে কখনোই ছাড়বে না তো বাংলাদেশ প্লেয়াররা আগ্রহ নিয়ে শিখবে কিভাবে কারণ এখানে তো ওই পরিস্থিতি দেয় নাই আমাদের তো কোনো রোড ম্যাপই নেই কখন টুর্নামেন্ট আসে কখন শেষ হয় কখন আরেকটা আসে কিছুই জানি না কোনো কিছু জানি না তুই নাম কি কাজী বলো ভাই
তুমি তো একজন লিডার হিসেবে বহুত দিন ধরে খেলতেছো, তুমি আমারে বলো আমি যে Even কথাটা that is বললাম even more এটা insane. তুমি So right করতে now, পারবা? I think hopping বলা into ভাই না জানতো today's না games, যে the map আপনি rotation টুরে are 3 going to be বাইটেড slightly স্লট different. দিব ভাই Yesterday we did have the more Indonesian heavy favorite rotation in the second half, but today with a double purgatory. যা হইছে বাদিন ভাই বাংলাদেশ নিয়ে আশা রাখেন, বাট এত বেশি আশা রাখেন না যেটার জন্য আপনার মন খারাপ হবে। বাংলাদেশ সব দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে। আশা জাস্ট মিরাকেল, আশা বলতে শুধু মিরাকেল রাখেন। ফিরে শুরু হয়ে গেছে। ও সরি, স্ক্রিন শেয়ারই তো দিইনি। When you look at your screen, ladies and gentlemen, you can see the amount of booyah some of these teams have acquired for themselves. I say some, but 6 booyah split amongst 3 teams. We are of course দিস স্ক্রিন শেয়ার টেকের সাথে ক্লাস হতেছে না, টেক ওদের লেনিং এ নামছে দেখা যাক। অরোরার সাথে জিডিএর আবারও ক্লাস, ওইদিকে ডিআরএস এর সাথে পিডিএক্স টেক। ভাই ডিআরএস রে ভেঙে ফেলবে। কাস্টিং না ভাই, আমি গেম অ্যানালাইসিস করতেছি। ইভোসের সাথে ফাইট লাগছে রে। এই ডিআরএস সাথে কার এটা দেখি তো ডিআরএস মাইনা দিছে অলরেডি ফেলকন নাম নাই ওরে ইভোস ফেলকনে লাগাইতেছে। এরা পয়েন্ট টেবিলে বর্তমানে টিসি আছে 38 পয়েন্ট নিয়ে নিচের দিকে, বাট ওরা অনেক ইজি, মানে টপ 10 করা একদম ইজি ওদের জন্য। 41 আর 44 পয়েন্ট, মাত্র 5 পয়েন্ট লাগে ওদের 10 এর ভিতরে ঢুকতে। ভাই শুরু হয় নাই, ওরা দুই টিম করে মারতেছে। Bailed out by the mini Uzi in the same phase. The full spray down to Pina, 4 points for Eagles at the start of this game, but Falcons not out just yet. In fact, the whole team has been brought back, so we're back. সুন্দর ডিআরএস ভাই মারতেছে ডিআরএস সেরা কাজী ভাই পোস্ট দেয় সবাই কিন্তু ডিআরএস বেলিং আমরা নিয়া ভাই, আমরা সবাই সাউথ এশিয়ান টিমে সাপোর্ট দিব ভাই। বাপ বাপ কোথায় কাজী ভাই? এটা এর মধ্যে ইন্ডিয়াও আছে, ডিআরএসও আছে, দেখা যাক কে ভালো খেলে। বাংলাদেশও আছে, বাংলাদেশের আজকে টিসি ভালো খেলে হয়ে যাবে কোয়ালিফাই। টিসির জন্য একদম ইজি কোয়ালিফাই করা। এপেক্স লেজেন্ড এপেক্স গেমিং কোথায় কি করলো এটা? আরে মজাটা দেখছো কত তাড়াতাড়ি ফ্যালকন আর ইভোস লাগিয়ে গেছে গা। আরে তো তোরা লাগাইবা। আরে এই টিম সাথে হচ্ছে আজকে টপ 4 ফাইনালে ডাইরেক্ট কোয়ালিফাই। And you had your opinions about these two teams that both started off good. For DRS, ওরে এজিআর সে লাগাইতে আজকে এখানে, কালকে এজি তো ছিল না। they need some time ছিল না ভাই, কালকে মাত্র ছিল। কালকে ইয়েরা আইছিল, দেখছে দুই টিম ফাইট চলতেছিল। বিয়ারের সাথে টিসি ও মাইট দিছে, ও মাইট দিয়ে দিছে অলরেডি। দিছে ওয়াসানা দিয়ে দিছে, কুদ্দুস ওয়াসানা দিয়ে দিছে না। কি আটকায় কেন? আরে have to try for the সব থেকে ফ্লিকার but AJ অটো দেওয়া আছে, তাও আটকে they are going to keep on hunting, so পুরো we'll টিম try মার just a little bit. আজকে বাইরে হার্ড বোর্ড আছে, ভাঙবে সবাই রে, ভাঙবে। Jazzy able to launch back to safety. আচ্ছা ডিপি এদিকে আসলে তাই থার্ড পার্টি মনে হয়। বুড়িরামের মারছে, বুড়িরামের এগুলোরও মারছে সেরা। ও এটা কি করলো? প্যারা নাই মারতে আসছে, লাস্ট প্লেয়ার ওয়েব দিতে আসছে। না না ওয়াইপ পিএ বলছে লাস্ট প্লেয়ার, এটা কি লাস্ট প্লেয়ার? ওপেন Last না। আরে ওদের লাগবে কিল। For half a second there, TAC going on হ্যাঁ chase কিন্তু and almost gave away a 1v2. আরে আজকে পিডিএক্স রে পার করতে পারলে হইব, ডিপিএম নেই Now নিচে আয় পড়বো, ভাই। উঠতে পারবো না। কেন তুই খালি পিডিএক্স কেন তুই ট্যাগ পিডিএক্স না, ওখানে ট্যাগ রেও টার্গেট করতে হবে, কারণ দুইটা সিমিলার পয়েন্ট একদম। আরে পারবো ফেরা নাই। আজকে ইজি কোয়ালিফাই করেছেন, আরে এই ম্যাচে 10 কিল করতে পারলেই হয়ে যাবে। বাইরে ফর্মে আছে, ম্যাচ শুরু করে দিছে অলরেডি, মাথা গরম বাইরে। হিমন্ত তুই বেটা লুট টার্গেট করিস, তোর মেন্টালিটি ছোট বেটা ফকিনির বেটা ফকিন। একবারে বড় কামড় দিলে ভাই মুখ ফাইটটা বাইরে আসবে। তুই 10 থেকে তো মিনিমাম 8 চিন্তা কর, তুই যদি টপ 8 চিন্তা করছ তাহলে তুই টপ 10 এ থাকতে পারবি ভাই। মাত্র প্রথম ম্যাচ গেছে ভাই, হ্যাঁ মাত্র প্রথম ম্যাচ শুরু হইছে, আরো যাক না খেলা। তিরিশ করে আসলে মনে করেন 6 ম্যাচে 100 আপনার টার্গেট নিতে হবে আর ম্যাচ বাই ম্যাচ।
আপনি অ্যানালাইজ না ভাই আমরা কখনো হেট দিতে চাই না, বাট ইন্ডিয়ান ম্যাক্সিমাম ইউটিউবার বলেন আর যাই বলেন ওরা অনেক খোঁচাখুচি করে, এগুলো দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এর জন্য ধরেন আমরা মাঝে মধ্যে পোক করি, বাট আমাদের কোনো ইন্টেনশন নাই যে এদের নিয়ে উল্টাপাল্টা হুদাই খারাপ কথা বলবো। আমাদের কখনো ইন্টেনশন নাই, ওদের কথা দেখেই, ওদের পোকিং দেখেই, হুদাই উল্টাপাল্টা কথা দেখেই আমরা এগুলো বলি। জোন চেক দিয়ে আসছে ওরে ব্লেড সেরা সেরা জায়গায় গেছে For teams at the bottom or the middle of the pack to start racking up some points. তুই না আয়া ঘুমায় গেছে মনে হয়। আরে ভাই কনসিস্টেন্ট খেললে ইজি কোয়ালিফাই আজকে হওয়ার চান্স অনেক বেশি। পান্ডি ভালো খেলবো। হ্যাঁ আজকে চান্স আছে। গেমে পজিশন ভালো নিছে। আরে নাস্তা খাওয়া অলরেডি কিল আছে নিয়ে গেছিলাম অলরেডি আর কিল আছে ম্যাচ বের হবে ওরা জোন পাবো ওই যে আরে ট্যাক্স তো এনে ভালো কিল পাইবো ওরা ডাউন ইয়ার ইউ এখানে থার্ড পার্টি ওই দেখছেন কিল পাইছে ওরা ভাই ভালো খেলবো অনেক ভালো খেলছে আরে ভালো পজিশন নিছে ফ্যাক্টরি জোন মনে হয় আরে দিছে শাবাশ বেটা শাবাশ পিডির সেরা And this is great for Apex Gaming. That's 7 আরে points খায় under দিতে the তো belt. আবার অ্যাপেক্স এমিয়া দূর মি ওরা তো খায় Really দিয়ে playing together and it's working out. 7 আরে ওরা eliminations উঠে is set on the other end. Bad কিল দিয়ে দিবে यार একটা টিমের উপরে গেলেই হবে, হয় পিডিএক্স নয় টেক, টেকের উপরে গেলে কনফার্ম আর কি। ডিএক্স এর এগুলা কোন দিকে নামতেছে এটা হচ্ছে কথা আচ্ছা মারছে নামতেছে আজকে ওদের রিসোর্স বুড়ি খেলা হইতাছে বুড়ি লাগে বুড়ি আর এগুলো সোলো না 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 সোলো The Rasia, harder it Rasia is to একা আছে back শুধু। those placement points. জোয়েনা গেট আই Yeah, We see yeah, that yeah, big yeah. match and Yeah. quickly Option ran নাই তো ভাই। over by Jonah there. কোনো অপশন The নাই Valiant dash প্রমোশন was জলদি গুলি করার সুযোগ দেয় নাই আকাশে প্রমোশন চলে আরে সুন্দর ওরা জোন পাবে আরো পাবে টিসি জোন পাইছে অলরেডি। That's what EVOS has জোন ফ্যাক্টরির পাশেই দিবে মার্স ফ্যাক্টরি নিয়ে দিবে ফ্যাক্টরিতে আছে জোন 1000%। And he's been holding the fort really well alone. as এখন নেক্সট জোন চেক দিতে হইলে তো আচ্ছা পকেট থেকে দিতে পারবে, প্যারা নাই। ভাই এপেক্স কি খেলবে দিতে পারবে তো আচ্ছা আরে ফ্যাক্টরি ছাদে এপেক্সের আজকে মাথা গরম ভাঙতেছে। ভাই ছোট বলার আসলে ভালো খেলে ভাই ছোট আরে হ্যাঁ ছোট তো ভালোই খেলে, সবই ভালোই খেলে, কনসিস্টেন্ট প্লেয়ার। আর শটু কালকেও কিন্তু অনেক কিল ছিল খেয়াল করে দেখছো মানে ওর পুরো টিমের যে কিল জানা ওর একা তাও বেশি কিল বুঝছো পুরো জুনে মিডল পাইছো এই ম্যাচ বের হবেই ভাই ভালো একটা পয়েন্ট আসবে এই ম্যাচে ভাই এই যে একদম পারফেক্ট পজিশনে না এখানে এদিকে আরো কিল পাবে ওই জায়গা থেকে ওই যে প্লেয়াররা জোন আসবে না এটা 11 টিম লাগে হ্যাঁ ক্লকের প্লেয়ার মার্শের প্লেয়ার ওই যে যায় কই যাব পজিশন কে নামতেছে সিরিজ গুলো but there is a chance that they drop DB might just slowly manifest itself. টিপিরে দেখায় দিবে ভাই ভালো খেল করতে দেখা লাভ নাই আসলে টিপিছে দিকে With limit watching from the side as well, the rest of Falcons about to surround their prey. Madara with the as Falcons take him out. ফামাস দিয়ে কেন এরকম ড্যামেজ পাওয়া যায় তিনের ফামাস ছাড়া তো ড্যামেজ পাওয়া যায় লিমিট 6 কিল করছে, ভাঙতেছে একদম। আরে লিমিটে পুরো পাগল হয়ে গেছে লিমিটের হেয়ার স্টাইলটা আমার কাছে ভালোই লাগে আলাদা ভাবসাব নেই and that's the reason they're running right now and they've already spotted top 16 because he's been laying down glue walls. Geroro troubled a little in the meantime but I don't think top 16 will have an আরে রে দূর ওরা দিয়ে অগরে কিল দিল ভাই, 8টা না 9টা কিল অগরেই দিল ভাই প্যারাডক্স ট্যাগরি দিছে না And talk about a strong start as we check in ট্যাগরি দিছে the STC replay here. সেরা একা মেরে দিবে নাকি ভাই Cross caught in rotation by আই দেখছে Team Falcon. সেরা Skylar in hand in the hands of Limit. বাংছে ভাই বাংছে Easy কিছু pickings, Falcons breaking up কঠিন 10 মারি দিছে eliminations. খেলকন ডিপি থেকে মনে হয় 7 কিল ভাই They did lose a Aurora very early on, like what we seen yesterday. তিন কাছে দুইটা গেছে না being আর the পিডিএক্স recent গেছে আর ওরা গেছে candidate, DRS still in the Aurora. lobby. টিসি আরো কিল দুইটা কার জানি করছে দেখলাম না। Completely taken over by the Falcons. একটা কিল ছাড়া ছিল We can expect a bit of a আরেকটা rotation আরেকটা কিল afterwards, করতে but the খেল circle করে did move to the defensive side of the map. Eastern and completely লাউড ভাই ফেল কোনা লাউড southern, and ভাই that is the মাইট reason we চলবে have ভাই been seeing লাউড teams এদিকে here. ঢুকলো Falcons now have another trouble in front ওই of লঞ্চ them. স্নাইপারের পজিশন দেখেন, লাউডের স্নাইপারের পজিশন দেখেন, দিছে লাগায়। It's going to be loud in দেখছি front of দেখছি them. আরে ওটা ডিআরএস এর সোলো আচ্ছা প্লেয়ার কি রে অন্য টিমের প্লেয়ারে মেরে দিছে। Also be found and fished out. And with that DRS পজিশন ভালোই আছে ওর পেরে নাই বামে being called, ক্যারোরে লাগাই দিবে মনে হয়। না সেরা পজিশন নিছে ভাই, স্নাইপার সেরা পজিশন নিছে ভাই, ফেলকনের উপর ধুক্ক আছে। আর দেখা ফেলছে এই যে এই সময় দিয়ে দিছে, শটে রাশও দিয়ে দিছে, দেখছেন স্নাইপারে মারতে পারে না, সেরা he manages to confirm কঠিন খেলা। now. That's a very crucial
তিনজন নিচ্ছে খুব ওদিকে ট্র্যাপ রে ডাউন করে দিছে যে পেরা নেই, এগুলো বাইর করে ফেলতে পারবে। দেখছেন মানে এটাই জোরেন ভাই চাই, যখন স্নাইপারে মারতেছে তখন আইসা রাশাররা রাশ দিয়ে দিছে, কিন্তু এটা আসলে হয় না। দেখেন শেষ টিকেট করে দিছে। আরে লাস্ট প্লেয়ার ভাই গেছে, ভালো খেলছে ভাই এখানে। এটা ছোট লঞ্চ ফুটেলে মারা দিত। কিন্তু আমাদের এখানে এরকম হয়, স্নাইপার যখন ঘুরে স্নাইপারে দেখলে শর্টে প্লেয়াররা প্রেসার দেয় না, আর স্নাইপারে একাই প্যাকেট বানায় দেয়। নেক্সট জোন পেয়ে গেছে। আরে জোন দেখছে না, এর জন্যই তো বসে আছে। আরে তোন দেখছে নালে ফ্যাক্টরিতে কে বয়া থাকে। আরেকটা লতে দেখো একদম ফ্যাক্টরি নিয়ে দিছে জোন। আচ্ছা ডিআরএস এর পয়েন্ট হইছে কত তোর? হচ্ছে জুন এদিকে ক্লোজ করবে যে এজি সাইড করে এরকম কত হইছে? আর আমাকে পয়েন্ট কত হইলো? আমগো 40 হয়ে গেছে। 40 না ভাই 46। না 38 না 38 ছিল তো, 38 আর 6 তোর হইবো 44 আর পজিশন পয়েন্ট 2 ভাই। হ্যাঁ 46 আছে। আর অগো 56 আর 10 পয়েন্ট লাগবে ওই ম্যাচে, তাইলে আমরা 9 যাবো। আমার কথা 8 এ ভাই, 8 এ 8টা হচ্ছে সবচেয়ে সিকিউর জায়গা ভাই। না অগো পয়েন্ট তো অনেক বেশি ভাই, 58 অলরেডি। ঠিক আছে, কিন্তু তোর মনে করো যে তোর ওরা তো এই ম্যাচে এলিমিনেট হয়ে গেছে, যদি 30 আর 10টা মানে 8-10টা কিল হয়ে যায় তাহলে তো না ট্যাগ বাইচে আছে তো, এখন ম্যাচ বাই করতে পারবে। ভাই দেখেন ম্যাচ দেখেন, এত প্রেডিকশন দিয়ে লাভ নেই, ম্যাচ দেখেন। আর প্রেডিকশন কি বেটা, আমরা প্ল্যানিং করতেছি যে কোনটা পয়েন্টটা দরকার। আমাদের প্ল্যানিং করেই লাভ নেই। ভালো পজিশন আছে, জায়গাটা ধইরা যদি রাখতে পারে ভাই তাহলে বুয়াটা আইবো ভাই। ডিপি আবার ফ্রি কিল দিব ভাই। সামনে কিন্তু যে সাইডে ওরা আছে সেটা তো মারতে পারবে না, একজন উপরে একজন দাঁড়ায় মারতে হবে। একদম কিন্তু এই শেষ মুহূর্তে খেলা কিন্তু 12 মিনিটে চলতেছে, তাই না? তো 12 মিনিটে এখনো পর্যন্ত 9টা টিম এলাইভ, খেলা কিন্তু ওপেন গ্রাউন্ডে বেশি পড়তেছে। কাজী খেয়াল করছো? হ্যাঁ ওপেনিং এই গুমরা ডালগুলো ভাই, ডালগুলো মনে হয় একদিন করতে পারে, এই যে ডাল পুরো। তার মানে যারা একটা প্রপার মার্সের দিকে জোন কাটবো মনে হয়। এজি অনেক ভালো পজিশন আছে, এজি একদম মানে মার্সের পাই কাটবো জোন বেটা ফ্যাক্টরি রিয়া। এটা কয় নাম্বার জোন? 3 নাম্বার না, এরপরে তো 4 নাম্বার জোন হবে। হ্যাঁ ফ্যাক্টরির সাইড ধরে জোনটা পড়বো। কিন্তু এটা ভালো জায়গা আছে, এটা আবার প্রেসার ফ্যালকনের মার ফামে টাকা। ভাই এগুলো ফ্রি কিল মার আল্লাহ পেরা না, একটারে মারছে আল্লাহ, কিলো মেরে দিছে ওটা। স্পোর্টিং রেডি হইছে ভাই। মারতে পারবে ভাই, এদিকে একটু তাকায় থাক ভাই প্লিজ। কুটুস ভাই এদিকে থাকেন ভাই। আচ্ছা জোনে পড়ছে না, জোন পড়তে ডাল পেরা আর ইয়া করে করে। মারবে কুটুস ভাই ভালো করছে। অন ফায়ার জুম নক দিয়ে দিছে, এখন ঢুকে যাবে, এখন ঢুকে যাবে। এজি অন ভাই, এজি ট্যাগরে মারবো এখন। দেখছেন না ফ্যাক্টরির কোনা দিয়া জোন পড়ছে। জোন পানি ওরা পায়নি, আমি বলছি ওই সাইডের কোনায় পড়বো কইলাম না। আরেকটু আগে দেখতে পারলে খেলাটা হয়ে যেত। আরে ট্যাগ এনে ওয়াইপ করো, লাগাই দিব, ট্যাগটা লাগাই দিব। ভালো না বেশি নেই ভাই। দেখছো ভাই ভিউরে দেখছো কেউ কই দেখ জোনের মধ্যে পড়ে নিচে দেখছো? টিভিটা ভাই টিভিটার জন্য ভাই থেকে সরা না রে, ট্যাগ মরে যাবে। কেমনে মরবে ভাই? তো মানে জোনের ভিতরে দুইটা খেলতেছে, দেখা যায় ছোট কিন্তু ভালো কিল করছে, ছয়টা কিল করছে। ছোট প্লেয়ারটা ভালো না ট্যাগ ভালো পজিশন নিচ্ছে কি রে, রাইটে গেছে। জোনের মধ্যে গিয়ে কেন বর্তমানে ট্যাগের পজিশন ভালো, এই যে মারে দিতে পারে। এখনো সম্ভব বাইর করে দিচ্ছে ভাইয়া, আর কাম হবে না। এখন ভাঙচুর করবে এখন। ওই যে ভাঙচুর দেখছো, পাগল রে চেতে দিছো মানে প্যাকেট করে দেই ভাই। 1 সেকেন্ড আল্লাহ দিছে ভাই। সাইফা কি করলো এডি? আরে ও পাগল ভাই, ও আনএক্সপেক্টেড রাশতে। এই ট্যাগ যদি প্রেসার দিলে তাহলে হয়তো ভাইটা জিততে পারতো, ভালো পজিশন নিছিল। ওই সাইডে ফ্যালকনের লগে লাগবো মনে হয় রে। ফ্যালকন ভার্সেস টেক, আল্লাহ ব্লেড বাইরে ডাউন দিয়ে দিচ্ছে রে। 3v4 ভাই, হেড দিয়ে দিছে নিজের বাইরে। জয়না আবার নিজের বাইরে কিল নিয়ে দিছে। মারে দিছে। না মাইমিল থেকে গেল। আচ্ছা পেরা এখনো বাইচা আছে, দুইটা বাইচা আছে। ফ্যালকন শেষ।
আচ্ছা না এখনো বাইচা আছে একটা, এখন একটা বাইচা আছে, ঠিক আছে রাহাতে আছে ও না পজিশন রাখলি হবে ওরে সেরা ব্লেড বাই বাইচা থাকলি বাইচা থাকলি পজিশন নিয়ে আসি আরেকটা পজিশন পেতে পারে, আরেকটা পজিশন পেতে পারে। পাবে ইবস মরে যেতে পারে, বুরিরামদার এগেইনস্টে রে ইবস বুরিরাম লাউড এগুলা ফাইট করবে এখন। না না ব্লেড বাইরে মারবে না এখন, ব্লেড বাই একটু পরে জোনে ঢুকবে আশা করি, বাট বলটা সমস্যা দিচ্ছে। ব্লেড বাই যদি বুরিরামের পিছন পিছন ঢুকে, না না লাউড মারবে না, প্যারা নাই, লাউড আর বুরিরামের ফাইট লেগে যাবে। লাউডার বুড়িয়াম এই যে যদি না মারে ব্লেড বাইরে তাহলে হয়ে যাবে। দেখে ফেলছে ক্যারেক্টারে, দেখে ফেলছে ক্যারেক্টারে দেখে ভাই প্যারা নাই, ফিফথ ভালো পজিশন আছে, হয়ে গেছে 9 হয়ে গেছে। জোনটা ফ্যাক্টরি থেকে থাকলে কিল থেকে বহুত কিল ব্যাক মেক ইট বহুত কিল এই যে উইয়া নিবে ফ্রি উইয়া নিবে। লাউডে কি করতেছে এডি? ট্র্যাপ ডাউন ভাই, আউট মিডলা বুইয়া এই জি বুইয়া এম গড হালার ভিতরে ওরে বাবা রে বাবা, ওরা অনেক আগে ঢাল ধরছিল বুঝছেন, অনেক আগে ঢাল ধরছে ওরা, যে ঢালে ওরা ফাইটটা নিছে। মানে কেমনে ঢুকছে ভাই, পুরো একদম পুরো জোনের ভিতরে জুড়ে প্লেয়ার ঢুকে কি মাইরতে দিল, কিরে মারতেছে পেন দিয়ে আল্লাহ। আরে আরে পেন কিরে আরে ও আল্লাহ রে কি হইছিল মারতে ভাই মারতে কিরে ভাই তামাশা করতে গিয়ে খাই দিল ধরাটা করে অলমোস্ট ধরা খাই দিল। সেই ছিল গাইস, We saw the hold earlier on where they came back from a disadvantage and it Bhalo was gelse. all because of one minor detail, Barros surviving in the back line. If you এরকম don't break the consistent কটা backbone ম্যাচ of বেরোলে AJL, they will break you খেল instead. বেরোলে হবে, একটু ধরে That is খেল না exactly what এরকম was বের করতে achieved. পারলে হয়ে যাবে They ইজিলি ভাই। allowed unintentionally working together Consistent to থাকা get লাগবে the BRU, but then AJL found a perfect engagement সমস্যা নাই, round. পরবর্তীতে আমরা আবার কামব্যাক করব। না ইমেজটা পাচ্ছে ভাই, ভালো জোন ধরছে। ওরা কিন্তু জোনের ভিতর থেকে ঢুকে কিন্তু একটা লাউড রে প্রেসার দিয়ে দিছে দুটো আরে প্লেয়ার। না মনে করেন একটু স্পোর্টিং যদি একটু আগে হইতো না তাহলে কিন্তু ফ্যালকন রে নিয়ে নিতে পারতো আগেই ভাই, ওর ফ্যালকন পুরো ওপেন দিয়ে ঢুকতেছিল, স্পোর্টিং মানে একটু লেট হইছে হালকা। খেলা কিন্তু মোটামুটি হ্যাঁ ভালোই খেলছে, এনাফ খেলছে ভাই, যতটুকু হইছে এনাফ। ভালো গেছে, আরে কপালও মাঝে মাঝে থাকতে হয়, জোনটা পড়ে গেছে একদম পুরো to some of এগেইনস্টে। the teams that are in desperate need of points. No, no, no. TEC, প্যারা নাই, ভালো খেলা well, হয়েছে they came out ইনশাআল্লাহ। strong. আমরা আরো DRS as well, right? There's, সুযোগ আছে আমাদের কাছে এই some ম্যাচে great ভালো stuff এলিমিনেশন happening, পয়েন্ট but নিতে let's আর listen 7টা in না। to কিলমিল ভালো আছে ভাই, সবাই হ্যাশট্যাগ টিসি লাগা দেন, ভালোই গেছে ভাইরা, দোয়া করি যেন আরো ভালো খেলে, ভাইদের সাপোর্ট দিতে থাকেন। চেষ্টাটা ভালো করছে আর কি। Again, another performance from AJL that I think shook the opener of day 2, but I would say, right, this goes back না to এখানে ওই potential যে of ফ্যালকনের সাথে ফাইটটা জিততে পারলে এবার ম্যাচটা অনেক ভালো যেতে ভাই, বিয়ে করতে পারতো। ওরা ওই জায়গাটায় ওই যে ওরা তিনজন প্লেয়ার ঢুকে মনে আবার রিভাইভ দিয়ে দিয়েছে, ওই জায়গায় মনে ওরা ফাইট নেয় না, ওরা মানে জোনে ঢুকে ট্রাই করছে। teams who are chasing for their qualification to grand হ্যাঁ ওই যে finals এদিকে ঢুকছে, গ্যারেজের সাইড দিয়ে ঢুকছে ওরা। হ্যাঁ হ্যাঁ গ্যারেজ সাইডে ঢুকছে, তো ওরা যদি ওগুলোকে ফাইট নিতে পারতো সোলো, ওরা কিন্তু তিনজন প্লেয়ার ছিল, 3v4 একটা ব্যাটল নিতে পারলে makes the chances slightly better if you think about the survival stage, but as you looked at the Exactly, performance right. right now, the এবার bottom না ভালো dwellers, কি the করতে last পারে two একটা were there, পজিশন even পয়েন্ট Titan দরকার Esports আছে, Club তো and একটা Demons, ম্যাচ right? মতো শেষ They try জায়গা to make it যত tough, পজিশনে especially পয়েন্ট top আছে, 6 teams পজিশনে winning 6 পয়েন্ট their আছে। placement points. They're getting পজিশনে eliminations, 6 পয়েন্ট, তাহলে and আর they're কোনো trying প্যারা to নাই get ভাই, themselves out of মোটামুটি that একটা elimination একটা set, ভালো পয়েন্ট meaning the হয়েছে middle order 15 পয়েন্ট was হয়েছে না completely dicey, so you না, don't know 13 who's going to 14 get এরকম মনে হয়। eliminated, so 13 14 better be হ্যাঁ। wary. Either you strike towards the top 4 ছয় or you কিল don't know if you're going to get eliminated or not. Yeah, there's That's always okay, that Baru. safety net, I believe. প্যারা নাই, আরো Any, নট you know, ব্যাড ভাই, Free Fire ধরে খেললে এভরি ম্যাচ competition, 10 right? করে If I ধরতে পারলেও can't take that top spot and qualify, the bare minimum, I may be সেটাই out of ধরে line খেলতে to the হবে next গাইস, stage. হতাশ হওয়া যাবে And so না, if you can't aim for অপেক্ষা top করতে 4, হবে, ম্যাচ aim বুইয়া বের for করতে top হবে, 10. ইনশাআল্লাহ আমরা কামব্যাক করতে পারবো, But বাংলাদেশ I'm পারবে, not sure আমরা if সেটা it's আশা going to রাখি be as এবং easy সেটা as it ইনশাআল্লাহ হবে sounds, গাইস। 12 পয়েন্ট আছে, 12 make it sound. আগে গেছে তো দশ নম্বর এসে পড়ছে মনে হয় এতক্ষণে। না 10 নম্বর আসে নাই And দশ the নম্বর game লাগে। can be completely drastically আজকে different. যদি খালি খালি ভাবেন আজকে এমন মারি দিয়েছে, মানে 100 পয়েন্ট করে ফেলছে, দেখবেন টপ 4 এ কোয়ালিফাই। তুই আবার এডি ম্যাজিক
না নাকি ফ্লিকার ম্যাজিক এই বলতে খালি ভাবেন More impressively is how একশো লাগবে না সারা স্টেজে কোয়ালিফাই করে নিব teams that basically they enter the আরে বিহারি ওরা মেরা দিছ না ভাই ডাইরেক্ট ফাইনাল কোন কোন টিমরা ডাইরেক্ট ফাইনাল যাবে failing their টপ 4 সারা স্টেজে কোয়ালিফাই করে নিব ভাই তখন এটা লুক লুক থাকবো তখন মায়াটিরা টপ 4 করতে পারবে এমনি ভাই বলতেছি ধরেন বাই চান্স আজকে অনেক মাইট দিয়ে দিল তাহলে ধরেন ফাইনালে গেল গা আর পারবো না ভাই কাটা বের 150 160 দিয়ে ওকে 120 পয়েন্ট জিতবো না আমি অনেক পয়েন্ট লাগবে অনেক পয়েন্ট লাগবে 120 পয়েন্ট করতে করার চান্স আছে এটা নাই ভাই টপ 4 বুঝছ সেইটা ভাই আরে সম্ভব আছে হ্যাঁ তাইলে ঠিক আছে আরে এটাই বলতেছি মানে ডেইলি পিজি যেমনে কিনলাম আরে লাভ নাই ইভেন্ট ভাই টিজি কিনবে ভাই ভালো খেলবে ভাই শেষ ডেলিউশন হলো they might get pushed down. We টোটাল গেমিং আর পিজি কালকে ভালো খেলছে but that's not the goal. ওরা এফএফএম এ লাস্ট ম্যাচে যা শুরু করছিল To directly qualify if they don't put up a decent বাংচুর performance. I would say that they বাংচুর do have 60 কিল কইরা লইতো ভাইয়া and let's see how much মেরে longer they দেখতেছিলাম can ভাই lay in that pair ওরা বাংচুর কাছে 22টা টিম ছিল গো যে সব দলেরই তো কোচ আছে দেখছি টেকের কোচ কোথায় যাই না ভাই কি রে দেখে কোসা মাত্র দেখাইলো দেখেছি তো দেখি নাই দেখেছে বিকেল বেলা দেখেছে যে ইয়া করতেছিল আগাটি করতেছিল কে ট্যাগের কোচ হ্যাঁ দেখেন আগাটি করতেছিল না তিন বুঝেছিল ব্লেডার করতেছে ট্যাগ না ট্যাগ আরে ট্যাগ বল লাগবে না আরএস কি বলো ট্যাগ রে আরএস কি বলো হ্যাঁ আর ওটা অ্যাটেক্স পুরাই ভাই এক বলতে ভাই পুরো একটা কনফিউশন হয়ে যাবে ভাই অ্যাটেক্স দি ভাই ফায়ার বল না কিন্তু ভাই পাতা আছে না ভাই গো মনে ভালো কোচ চাই ভাই কোচ লাগবে অনেক কোচ নিয়ে ওরা মালয়েশিয়ান কোচ নিয়েছে কি কোন আসলে হ্যাঁ এডি বলছিল একটা লাইভে কোচ না অ্যানালিস্ট কোচ না ইন্ডিয়া না কোচ না ভাই কি করে ভাই নিজের এই সব বুঝে ও নয় তো কোচ না না ওদের প্লেয়ার এক্সপেরিয়েন্স আছে প্লেয়ার কোচ বানাই করে এই যে এটা যেমন টোটাল গেমিং এর কোচ হয়ে যাবে ওই তো শুরু থেকে সব করে ওকে শুরু থেকে সব খেলতেছে তো এক্সপেরিয়েন্স ওই কোচ এই প্লেয়ার কো সব একই 100 টোটাল গেমিং ভালো আছে বলে টোটাল গেমিং না না বুঝিয়া যায় আরে ফৌজিয়া কোচ আর কি ওরে রিপ্লেয়ারই কোচ ওদের কোচের ইয়া রোলটা প্লে করে সবকিছু বুঝাতে সবকিছুই করে খারাপ না ইন্ডিয়াতে ভাই এখন পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে ভাই একটা টিমের খেলা দেখে একদম অল টাইম সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছিল ওটা হলো ফোরানন ওরা যখন খেলতো ফোরানন ভাই এবারে রিমেক এসে দেখছিলাম এরা নাকি চুরি করে না ফিনিশ করে ভাই চুরি করে এখন আর পারবো না রে ভাই ওই টাইমটা তো ওরা ছিল অন্য লেভেলে এখন যেমন অত সাইডে দিছিল ওরা এই সময় ব্যানের টাইমে সাইডে দিছিল পরে আবার আসছে না আমার কি কোয়ালিফাই করছিল চুরি করে বলে কোয়ালিফাই করছিল পরে ডিসকাই দিছিল কি করছে আরে ডিসকে থেকে শোনো ডিসকে থেকে শোনো ওদের কমেন্টে তোর মেনশন দিতে ঠিক আছে সেকেন্ড ম্যাচ স্টার্টেড গাইস সীমান্ত টিকি টাকা তো দেখি মাপ চাইলো মাপ চাইবো না ভাই ওই ব্রেনলেসের মতো এই হাবিবুর নতুন যে নিউবিস এই নিউবিসের বাচ্চা নোকের যোগ্যতা নাই এডি কেমন কথা It is so loud that we drop down to and another opportunity for the teams in the middle order as well as the আরেকটা দিছি দেখ you can already see a quick swap আরে স্টার্ট দিছে বাদ দেন and we mentioned আচ্ছা মানে মেনশন দিছি অনেক টিসি আরএচকে আর এজির সাথে আচ্ছা আরএচকে যাইতেছে লাইনে যাইতেছে সেরা কাজ এটা সেরা কাজ এটা ডিপি আর পিডিএক্স লাগাতে যেতেছে আল্লাহ সেরা থার্ড পার্টি এটা এখানে অনেক ভালো কিল পাবে যদি ভালো তাড়াতাড়ি ঢুকতে কোন সাকসেস করতে পারে আর একটু অনেক ফাস্ট ঢুকছে এনাফ ফাস্ট ঢুকছে আর ফাস্ট ঢুকা যাবে না ভাই ঢুকা যা ভিতরে কি রে ভাই সেরা তিনটা কিল কিলগুলো কনফার্ম দি ভাই আসলে ডিগে প্লেয়ার এটা ফ্রি কি এই ওয়াইফ বলে কেনা ভালো স্যার আর এমনি ওকে ছিল ভাই সেরা নে ভাই সেরা ডেভিড ছিল কিল নিতে প্যাকেজ দিয়ে দিছে ডিআরএস ঢুকছে লাগাই দে ভাই ডিআরএস লাগানোর মতো লুট তো আছে ভাই লুট আছে চলে আসবে আর ওকে এখানে সাইডে উঠে জায়গাটা এখন সরে যাওয়া উচিত কারণ এখন অনেক টিম চলে আসবে এখানে আসলে
ফাইট নিলে করতেছে আরে ভাই এখন ভাই স্কিপ করতে নিলে ডিআরএস মাইট দিব তো পিছন দিয়ে মনে হইতাছে আরে পারবে না একটা প্লেয়ার সেরা ভালো ডিসিশন নিছে শুরুতেই 3 কিল পেয়ে গেছে ভাই ভালোই অনেক ডিআরএস এর সাথে ওরে ওরে ভালো করছে কি রে স্টোরেক্সে স্নাইপারে আটকে দিবি রে ওদের আরে ব্লেড রে আরে কি রে দুইজন লোক ফেলে গেছে ওরা ই মারছে ওরা করছে ওয়াইপ খাই পড়ে ভাই ওয়াইপ খাবে না ওয়াইপ খাবে না কুটুস আলাদা আছে কারণ কুটুস আলাদা দুইটাই তো বাইছে নাকি না ওদের তিনটা আছে এটা করবে দেখছেন ওরে শেয়ার রাত এই সোলটারে দেখলে রাশ দিয়ে দিলে ভালোই তো ওরে মনে দেখে না এখন ওরে দেখলেই রাশ দিয়ে দিলে শেষ হয় আরে রাতে নেটটা মারা লাগছে পিছে দিয়া আরেকটা ভাই ডিআরএস এর বলনাগুলো ভাগতেছে ডাউন সেরা পায় যাবে এরা গেছে গা দুই টিম দেখা ডিআরএস মাঝখানে পড়ে গেছে ইবস বসে আছে নিচে চুপচাপ বসে আছে নিচে একদম আরে কিছু করতে পারবো না মরে যাবো চান্স আছে পিছনের স্লাইড ধরলে ইয়েতে যেতে পারবে আরে ডাবল স্নাইপার পিছনে এখানে না ফিগার এই স্লাইডে ধরতে হবে ধরলে ওটা ধরে যাই এটা না ওইটাই বলতেছি ওটা ধরতে পারলে ভাগতে পারবে ডাবল স্নাইপার এদিন দিয়ে আছে ভিডিও দিও এখন আবার এখানে ইভোস ঢুকবে মনে হয় ইভোস কই যে যারে মারবি মার ভাই আরেকটা দিতে ব্লেড ভাই আল্লাহ ভাই বাড়ি ছাড়বো না রে এটা জানা কথা আলাদা ছিল আরে ব্লেডও শেষ কেন না হিল দিবে হিল দিছে ভালো কুটুস ভাই হিল দিছে আরে ওই সাইডটা খালি আছে ভাই ওই যে কাঁচা বিস্তা ওই সাইডটা মনে খালি এক জায়গায় ফাইট হইলে আর 100 টিম চলে আসছে দেখছেন ডিআরএস এর যদি আরো দুইটা রেখে দিতে পারতো না তাহলে ভালো একবারে প্যাকেট হতো সমস্যা 4 কিল ভাই অনেক ভাই এখন দেখ সবার থেকে বেশি কিল ধরতে গেলে হ্যাঁ সবার থেকে আসলেই বেশি ওরোরারও আছে এভারেজে কিল খারাপ না ভালোই 4টা কিল পাঁচটা হয়ে গেছে ওরা ভাই 5-6টা কিল কইরা একটু পজিশন পয়েন্ট ধরতে পারলে প্রত্যেক ম্যাচ হয়ে যাবে ভাই আরে এই 10 করে আইলে ইজি গেম পারবো ওই দিক দিয়ে ওই যে প্যারাডক্স নাকি ওটা মরছে অলরেডি এই ম্যাচে ট্যাগ রেট অফ কে দিলেই বাস মানে বেস্ট রেট কি বুঝছি It's a lot of pressure also because we're আইতি ভাই অল্প করে even though I want to say from the earlier days until now অর্ডার দিয়ে দেন ভাই অ্যাড্রেস দিতাছি ভাই খাবারটা অর্ডার দেন Thailand and Brazil অর্ডার দেওয়া লাগবে if they qualify to a tournament they're expected to all make it to the grand ভাই এইটা কি আমিও আমার চ্যানেলে লাইভ করতে পারবো না ভাই আপনি লাইভ করলে আপনার বেন দিয়ে দিবে who has been on the big strike strike missed out if direct packet ভাই they don't have Live from 100% Paris. attendance but when they're there Paris a lot of eyes Saint-Germain are on them right aside from Fluxo like কিরে সেম কমেন্ট আমারই নো করছে কিরে you ফ্লিকার so want to make it to the finals and give a good match ভাই জগা কি জেনে চলবে ভাই has always been ওরা কিরার দিল এটা ভাই একলা ধরছে আবাইরে তো আবাইরে গুলি মিস করছে অনেকগুলো মিস করছে ভাই রাশিয়া তো পুরো প্যাকেট দিয়েছে ঠিক শর্ট লাইট দেন এবারে আর ওরা যে কি গাড়ি দিয়ে কি লেগে ঢুকলো আমি তো মানে লজিক বুঝলাম না ওরা ভাবছে আজকে ভাঙে ফেলবে সবাই মায়েরা তোরা মরলে ভালো ভাই মইরা যা ওই যে ডিপি আসছে ডিপি ফ্রি কিল পাবে মনে হয় ইবোস আরে শোন এই টিমটা কইতে পারো অন কাইন্ড অফ এই ট্যাগ আসছে পিছনে আবার মানে আমরা ভাবে এনারো আই আবার জায়গা কে ভাই ফাইট না থার্ড পার্টি ছিল ধর ভাই আল্লাহ থার্ড পার্টি একটা প্লেয়ার আছে খালি এই জি আছে ভাই না ভাগলে এনে কিল পাইতো ভাই দুদিন না কিল পাইতো আরে ওরা তো দেখতেছ না সব কিছু এখানে কয়টা ভালো নিচ থেকে চলে গেছে আরে না পিছন দিয়া ট্যাগ মারছে বুঝছেন ট্যাগ আইসা ইবোসরে মারছে ভালো ড্যামেজ এই জি আছে দেখছস এই যে এই জি আছে এই জি রাজ দিয়ে দিবা শিট নেজে দেই গেছে গা ভালো করছে আরে দুটো ডাউন তো ওদিকে যায় তো লাভ নাই রে আয় রে ওদিকে প্লেয়ার ভাই যায় অ্যানিমেশন নেই করব
ওখানে প্লেয়ার ভাই ফুল টিম বিয়ারু এত ফাইট কেন রে ভাই? আর এদিকে অল সেট করা ফ্লিগার বুঝছস দেখছস এজিও বয় আরে ওপেন ফিল্ডে ফাইট লওয়া উচিত না ভাই, ভালো হইছে গেছে ভাই, মরে গেছে ভাই, মরে গেছে, মেবি মরে গেছে। না ওয়াইপ খেনে আশা করি হিল দিয়ে দিবে। নেজাদে হিল দিতে পারবো। আরে শেষ এলিমিনেটেড। আরে ভাই আরে Open right now is going to be a fight between Buriram and Evo. যাক হালকা কিলার সেরে এনাফ। ডিপিরা মরে না কেন? ডিপি শুরুগুলো মরে না কেন এখনো? ডিপিরা ভালো খেলে ফেলতেছে কেন জানি। না ভাই ডিসিশন ভালো নিছিল প্রথমে, বুঝছেন? প্রথমে কিন্তু ভালোই ভাই ডিসিশন নিছিল, পরে রিকভারি করতে পারে না ভালো করে। The climbing up the ranks, making sure if they have an opportunity, but they need a lot more. They need points closer to 30 in total. Maybe a Booyah also. এর জন্য মনে হয় এই থার্ড পার্টি নিতে আসে নাই। Going towards the top 4. And the failure earlier on. ভাই ওরা দেখছো ট্যাগের গুলা এভরি ম্যাচ পয়েন্ট করতেছে ভাই। To bring the whole squad back, right? We look at the separation. আগে যেতেছে, ভালো আগে যেতেছে। It is 49. না এই ম্যাচে ধরো, এই ম্যাচে যদি আরো 5-6 পয়েন্ট করতে পারতো তাইলে আবার একটু ভালো হতো। এই যে প্যারাডক্স এগুলো ওয়াইপ খেয়ে গেছিল আগেই। It is a tall task to expect Aurora to catch up and find a tie, but it's good enough to remain in the top 10 and make it to survival stage tomorrow. এই ম্যাচ এমনই। আরে এই সি লবি এর ম্যাচ এরকমই চলে, কোনো হোল্ড মোল্ড পাবেন না, খালি মাইরের উপর মাইর চলবে। হোল্ডের কথা বলতেছি না, মানে একটা জোনের একটা সাইড পুরো ফাঁকা আর সব প্লেয়ার একই সাইড, এটা খালি ওইটাই তো থার্ড পার্টি চলে, খালি থার্ড পার্টি চলে। এরা ফার্স্ট যেতে দেখছে না কে কোথায় ফাইট নিবে, দুই টিম কোথায়, এগুলো সব অ্যানালাইজ করে আসছে। আর এটা করতে গেলে সি লবি চারটা টিম বাদে। ওটাই তো সি লবি মানে তো এই মাইট চলবে খালি। সি লবি সবাই এগ্রেসিভ। কালকে তো ভাই দেখেন নাই ওই মানে ওই গ্রুপের খেলা তো একদম ভাই স্লো চলছে ভাই। এই গ্রুপে তো ভাই ভরপুর ম্যাচ চলছে। আর ওই গ্রুপের খেলা স্লো চলবো না, দুই টিম তো ভাই জোনের বাইরে দিয়ে গেলে। ওটাই তো। হ্যাঁ ডিপি ভালোই তো ভাই, ডিপি বড় ভালোই তো ভাই। আলহামদুলিল্লাহ ডিআরএস কম পয়েন্ট করতে পারলে সুযোগ আছে আমাগো। ফার্স্টে বুঝি নাই, ফার্স্টে ডিপি মনে মারি দিতেছে ভাই। কি রে ডিআরএস মনে করে ফেলবো ইমান তো, বুঝছস? ভাই সবারই সিমিলার পয়েন্ট দেখছেন, 58 61 62 সবারই কিন্তু সিমিলার পয়েন্ট। আল্লাহই জানি ভাই, যদি হঠাৎ করে একটা ম্যাচ ভালো করে খেলে তাহলে সমস্যা হবে। এইটাই টপ 10 হয়ে কোয়ালিফাই করুক তাও ইস্যু নাই, কোয়ালিফাইটা করুক। মানে সার্ভাইভাল স্টেজে যাক, পরে গিয়া যদি ভালো খেলে খেললো। এর পরে যে তত ভালো টিম থাকবে না, ভালো খেলতে সমস্যা নেই। মনে ইন্ডিয়ান তিনটা পাওয়া যাবো, আবার আর একটা মানে 6-7টা সাউথ এশিয়ান টিম হইব। এবার কি ভালো ড্রেস দেয় নাই ভাই? এরকম কি ড্রেস পরে খেলতেছে ভাই সবাই? আইডি তো দেওয়ার কথা সবের একটা করা। ছাপড়ি দিতে দাও, অনেকে ড্রেস নাই কেউ। আল্লাহ রাসিয়ে দিয়েছে। আরে না বেটা, ইয়া পোলাপান মানে ট্যাগের পোলাপান সব ইয়া নিয়ে খেলতেছে, ক্রিমিনাল নিয়ে জীবনে খেলবো ভাই হুদাই। Getting what people say they deserve over their counterpart back in the region. এই ধনী কত কথা বলিস না ভাই, যেটা বলিস না ভাই। এই ভাই বিয়ারি বসে দিয়েছি, ম্যাচ চলবে এখন। ইউরে মাইরা দিছে আগে। আরে সাইকেল শুট মিস করছ না, বুঝছো? আরে ট্রগনিস করতেছ না। ও এম পুরো পুরো ঠিক সাইকেল। তাড়াতাড়ি নইলে লাগাবো, তাড়াতাড়ি যা। আরে ওর কাছে টোকেনই নেই, ও কই যাবে? সমস্যা নাই, যাও ভাই। চিপার জগা দিয়ে একুরিয়াম চলে যাবে, একুরিয়াম। এরা নাই ইয়ে করবে কি বাসবে, বাঁচাতে পারবে, কারণ বুরিরাম চিজ দিবে না আশা করি। একুরিয়াম দিকে তো আচ্ছা না, বাইরে বেরিতেছে, ট্যাগ বেরিতেছে একুরিয়াম থেকে। আল্লাহ ট্যাগের অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে পারে সামনে। খারাপ হোক ভাই, বুঝছসই তো। আরেকটা ওগুলোকে ওরা মরল লাগে। যে টিমের রেজাল্ট খারাপ হয়ে গেল, আল্লাহ খারাপ হয়ে গেল, তো খারাপ হয়ে গেলে তো ভালো ব্যাট আমগুলো ভালো না। আরে না কোয়ালিফাই করুক, সাউথ এশিয়ান টিমগুলো কোয়ালিফাই করুক। আমাকে পরে আরে উপরের ছয়টা টিম উপরে দিছে বালছে দে ডিআরএস লাউডের উপরে চড়ছে ভাই। ফ্যান ফলো ফ্যান ফলো না ভাই ডিআরএস ভালো খেলে কি লিগা জানি একটু ভালো লাগে ভাই। DRS they were definitely trying to put up a fight, but unfortunately not enough firepower in this case. Trap mentioned it's time for Brazil. It's ঠাকুরি ওর লম্বা চুল তো ডিআরএস খেলুক ভালো, ডিআরএস খেলুক সমস্যা নাই।
আমাদের সমস্যা পিডিএক্স আর বিপি ভালো খেলে। বড় চুল ভাঙে না রে ভাই। আয় হায় অরোরা রাশ দিছে বলে আরে লাভ নাই ভাই, লাউড প্যাকেট দিব দেখ। লাউড স্ট্রং আছে ভালো। লাউড কি একজনে সাব করছে নাকি আজকে? কে খেলতেছে তো মনে হয় ভাই। বিজেপি নাকি ওই কালকে খেলছে? বিজেপি মনে হয় খেলছিল কালকে। ট্র্যাপে পজিশন লন রাখো, লঞ্চার আছে। এমন শেষ কোনা হইতে পারে ফাইট নিছে। এক শেষ সরি এগেল আগাল 8 teams remain. Falcons still healthy. Sharu getting chased down. It's Gun Dynasty already having the best of এই গোল time. টিমটা আসলে ধরা খায় গেতাছে, মানে একটু লেগে আটকে যাবো গা। আল্লাহ সেকেন্ডে সাড়েন রাশ দিয়ে দিছে, সাড়েন। এই জিনিসটা অনেক সুন্দর ভাই, সার্ডেন রাশ দৌড় অনেক ভালো লাগে আমার। আচ্ছা কি করলো নিচে দাঁড়িয়ে আছে, ওরা খাবার দিল ভাই। আরে ভাবছে মানে দুইজন দুই সাইডে মানে হোল্ড করবে, মানে ফাইট নিবে না। এই ক্লাউড দিয়ে দিছে প্যাকেট যাই। এটাই ভালো, কারণ ওটা কখনো এনিমি এক্সপেক্ট করে না এটা যে রাশ দিবে, হঠাৎ করে রাশ দিবে। আবার ওটা লাগে লেট গেমে আবার প্রবলেম হইতো, ওরা আগেই বুঝে হলো এলিছে ভালো। লাউড কিন্তু ভালোই খেলতেছে এবার সব জায়গায়, মানে ওকে ব্রাজিলের ভালোই খেলতেছে। ভালো তো ভাই, কঠিন লাইন আপ টিম সলিড। আরে ফ্লুক্সো আসলে কি করে ভাই, মানে এটা তো যে লিগ স্টেজের স্লট সব সময় খায় দেয়। এই লবিটায় আইলে এই It's a good chance it came from EVOS Look or at even Fluxo, yeah, TAG who are now pressure making their appearance. Can আরে Lau অ্যাপেক্স hold হইছে that ওখানে third নিচে। wave of challenges? অ্যাপেক্স আসছে, অ্যাপেক্স ট্যাগরে লইতে পারে না। এটাই অন্য কোন মনে আছে, বুঝছো? রাশ নাও দিতে পারে এখন বলে কি ট্যাগরে আর দিবে না এই জায়গায় আর দিবে না। দিব দুই একটারে নক করে দিলেই দিব না। এই দুটো চান্স কম, এই দুটো চান্স কম। Gatling gun being placed, the Minotaur could be trouble. Riptide Rhythm on এই রুমে এমনি অন্য টিমে আয় ঢুকবো, প্যারা নাই। break the defenses of Buriram. Spotted out in the open. লিংকে একলা বাচ্চা আছে, ওরে মারছ না তোরা। Off with his teammates, making sure this fight instantly ডিআরএ যাওনো শেষ হয় নাই রে। nations on either end. বাইচা সিডিআরএস রিকভারি করে নিছে। Something that I think ডিআরএস is অলরেডি gonna be the 62 main পয়েন্ট difference হয়ে between what we ডিআরএস saw চলে for গেছিল Aurora, গাড়ি নিয়ে right? একটা Were a চি lot more বাক্সে। in your face. জিডি শেষ। Wanted to make more moves. এই জিডি টিমটা অল পেল লিগা Starting to feel a bit কট of খাবে। this এই যে DRS ডিআরএস একটা ভালো কাম করছে কিন্তু, themselves on the low ground as Ray out with ভালো zero জায়গায় goals আইছে picked up by Guaksha. অগরে So রাশ that's দিব না এখন 13 লাউড, point পরে লাস্টে for দিব our না মা। Slickers. But the rest of EVOS, even if they আরে get too রাশিয়ারে loud, দিব still লাগাইবো এখন। DRS. আল্লাহ রে ওই লেভেলতে মাথা এখন রাশ দিয়ে দিলে সমস্যা। Surprise, nobody expected him to be behind enemy lines. And Rasha এই জায়গায় আর দিব না। দেওয়ার চান্স কম, তাও দেখা যাক। নিচে দুইটা লয়ে লইব, ডিআরএস এ দুইটা এই বছর প্লেয়ার দুইটা মাত্র, এর জন্য রাশ দিচ্ছে না, নাহলে এতক্ষণে প্যাকেট দিয়ে দিত। Bags, can he find more? Rasha on the other end. These two players on two different directions. এনে কেমনে প্যাকেট ঢুকতে মারি খাবো না প্যাকেট দিতে গেলে। ওরে সুন্দর। ওরে না এর ওই প্লেয়ারটারে কালো দেখা দিছে কেন, কেমন জানি কালো দেখা দিছে ওই প্লেয়ারটা। Approach coming in from EVOS. And Rasha himself, পিয়ারে কই ভাই? 6 out of the 7 eliminations this game for his কি team. রিস্কে বয় আছে, রিস্কে বয় আছে। উপর থেকে লাউড নাই মা, শুরু করে ফেলছে লাউড। The Wonder Kid left to his own devices and now রে the ভাই Wonder বেশি Kid, পাগলা even ভাই Lava আলাই। will have to start evicting the compound. Riptide goes absolutely wide there from TAG. So কিন্তু ভালো পজিশনে আছে রে। and they have such হ্যাঁ, a ডিআরএস ভালো পজিশন আছে, perched up on this boulder. ডিআরএস আছে, তারপর ইভোস আছে ভালো পজিশনে। Right as now, as you mentioned, yes, it is Falcons. They're in the best position to hold every এই game. কত পয়সা লাউডের এখানে লাউডের এখানে তো 10 seconds. লাউড বিয়ারে মার খেলো ভালো মার খেলো বিয়ারে সবাই মারবো। আরে ট্যাগে মরছে কে ভাই? গ্লিচে মারতেছে, ওরা গ্লিচে মারতে পারতেছে না, ওই কি যাবে না কি দিগাতে। হাতে মার সুন্দর। But Team Apex না ভাই fighting স্লো back. ভাই। বিয়ারে প্যাকেট খেলো। Buriram now decide to না go না challenge প্যাকেট the খাবো না, Apex. উল্টা উল্টা। Trying to hit shot, but Apex unable to position connect, and Buriram make it safe. ওরিয়ামের পজিশন ভালো। লাউড খেলো। And the result, লাউড ব্যাক পাগল আছে ভাই, পাগল আছে, ওরা পাগল আছে ভাই। পজিশন ধরতে, পজিশন ধরতে। some space to work with Wasana. Being given one more এখন pull. ট্যাগ রে দিব ভাই। হঠাৎ করে ট্যাগরে লাগাই দিবে। ভাই খালি চিন্তা করছে ট্র্যাপের কাছে নেট বেট থাকলেই চলে ভাই, পাগল বানাই বসে ধরে। ট্যাগরে লয়ে লইব, ট্যাগরে এখন লয়ে লইব। এই পাশে সব ফাইট শুরু হয়ে গেছে না, ট্যাগরে লয়ে লইব ওরা। হঠাৎ করে রাশ দিয়ে দিবে, ট্যাগ যখন ফায়ার দিবে তখন। ওইরে উপরে উঠে গেছে। ও ভাই কই উঠছে ওরা? কি রে, কেমনে উঠছে এখানে? ওয়াল উঠছে, অনেক লঞ্চ বেট মারছে কি জানি, আল্লাহ জানে ভাই। ওয়াল মেগা লঞ্চ বেট চার দিন উঠছে।
It looks unstoppable. Russia is in a very ব্রুর মাথা গরম আছে ভাই বুড়িরামি চ্যাম্পিয়ন মেরে দিবে এই ম্যাচ হাইট অ্যাডভান্টেজ আছে ও এমএস তো বিয়ার আর ডিপেন্ড করতেছে ওরে সেরা না ট্যাগ ভালো ডিসিশন নিছে চারজন মিলে লাভ দিয়ে গাই লাগায় ট্যাগ ভালো ডিসিশন নিছে ভাই ট্যাগের গুলো আই ভাই ভাই বুড়িরামি আর করলো কি ভাই বুড়িরামে লঞ্চ প্যাড কয়টা ভাই লঞ্চ প্যাড না তো মনস্টার না গাড়ি দিয়া গাড়ি আল্লাহ চারটা এক লগে লাভ দিয়ে গাড়ি লয়ে দৌড় সেরা ভাই তাহলে বুড়িরাম বুইয়া কিন্তু ভাই অ্যাপেক্স কিন্তু বিয়া নিতে পারে দেখো নেওয়ার চান্স আছে হ্যাঁ অ্যাপেক্স পুরো সাইডে অন্য সাইডে ইডি ফ্যাক্টর বাই কর বিয়ার ইউ আর লাউড না পারবো না জয়না ভাই অ্যাপেক্স বিয়া নিয়ে আল্লাহ জানে ভাই না নিতে পারবে না ওই যে পিছাইতেছে না এপেক্স ভালো জায়গা আছে কোন জানা রে না এখন আর ভালো জায়গা এখন লাগাবে এখন ভালো জায়গায় কিভাবে এখন বলেন এন্ড খুলে ফেলবে না আরে ভালো জায়গায় রে ভাই ও বর্তমানে ভালো জায়গায় আছে জোনটা খালি উল্টাপাল্টা না দিলে হয় যদি ট্যাগের কাছে মনস্টার আছে ভাই ট্যাগ বয়ে নিতে পারে এটা ভাই পাওয়া যায় না ভাই চলে যেতে পারে ধর বুস্ট মাইরা ডিআরএস ভালো পজিশন আছে ভাই ভালো পজিশন কোন মাইর খেলছে আরে গাইড নিয়ে যায় না কি বুঝছো শেষ করি বলো দে মনস্টারটা নিয়ে চলে জানি জোন নিচে টান দিলে দেশে আরে মনস্টারটা নিয়ে যাইলেই হয় এত নাটক না করো ওই যে এখন যাবো কি লেখা জোনটা দেখবো না আগে জোন তো কমতেছে অলরেডি মাঝখানে জোন টান খায় নাই কিন্তু নিচের দুইটাই ভালো টিম একটাই লগে হুদায় আজেরা ফাইট লাগবো না ঠিক আছে সবাই ওয়েট করবো আরে দেখবি কি দুইটা মিললে উপরেরটারে লাগাই উপরেরটারই লাগাবে দেখেন একটা ডান দিক দিয়ে যাবে আর একটা বাম দিক দিয়ে এছাড়া তো লাগানো ওয়ে নাই একটা ডানে যাবে আর একটা বামে যাবে উপরের দিকে আগাবে দেখেন এই যে ভাই ওরা জুন পেয়ে গেছে ওরা বুয়ারি নিয়ে আল্লাহ জানে জোন আছে রে না জোন আছে না জোন নাই আচ্ছা আই দিছে কেডি জোন আছে জোন নাই রে ভাই এই যে শেষ হাইট অ্যাডভান্টেজ আছে ওরে বাবা রে কি প্রেসার হ্যান্ডেল করতেছে ভাই হাইট অ্যাডভান্টেজ আছে আউট প্রেসার দিয়ে বইতে ভালো প্রেসার ভালো লাউডে চিপায় দুই টিম মিলে এখন প্রেসার দিব গো বুড়িরাম লাগে দিচ্ছে রে বুড়িরাম ডাইট ঘুরে ফেলছে শেষ প্যাকেট অবস্থা ওখানে বুড়িরাম রে দিতাছে ওরে সেরা বুড়িরাম রে দিতাছে এডি প্রেসারই নাও গো ভাই না এখন ট্যাগের অবস্থা খারাপ ট্যাগ শেষ এখন আরে বুয়া লইলো লাউডে ভাই এখন লাউডে আরামসে বুয়া লইবো এখনো বুড়িরাম বাইতে আছে এমন ভাই ট্যাগ যদি ছোট মোটো যদি ক্লিক করে লাই তাই ভাই মাইরা দে ট্যাগ মাইর দিয়ে দে প্রথম বুয়া আইনা ফেল না ভাই এরকম ছোট হয় লইলো ট্যাগে বুয়া লইতে পারে ভাই চান্স কম বাট দেখা যাক চান্স আছে দিছে একটা নক দিয়ে দিছে সেরা আল্লাহ আরে ভাই সেরা হয়ে গেছে ট্যাগের প্রথম বুয়া সেরা ওয়েল পে আরে ওরা উপরে জায়গা দেখে তো উপরে তো ওরা সেরা ভাই সেরা কিন্তু ঠিকমতো করতে পারেনি ভাই সেরা প্রথমবার এসে বুইয়া মারছে এটা সেরা একটা জিনিস লাগা গালি ওয়েল পেড পাগল খেলে গেছে হ্যাশট্যাগ এপিক গাইস ভাই নন স্টপের রিঅ্যাকশনটা কি ভাই এই কই আলাই টোকাইটা দেখে আছে আমি দাঁড়া হ্যাশট্যাগ ট্যাগ ভাই টাইঙ্গা ফেলে একদম What an achievement it is for the region. They needed some time to warm up, but once the flames awoke, TAG entered the flow state. And with incredible execution in the final circle, they took advantage of all these openings given to them. Openings that cannot be missed. But they were on the ball, Lucifer. We spoke about this, right? Prime position, real estate, all of it. ছোট বলটা ভালো খেলতে বুঝছেন ভাই স্ন্যাক্স এর ওয়াচিং ভাই 50000 52000 স্ন্যাক্স এর ভাই 35 স্ট্রিমার বলে এখন কি ব্রেক দিবে না একটু আচ্ছা আমি আসি চার্জ দিয়ে আসি ভালো খেলছে ছোট বলার আসলেই ভালো খেলে ভাই Incredible stuff here. আরে দেখেন আজকে ট্যাগও বুইয়া মারবে দেখেন The passion radiate, the crowd, they আমরা were মারবা feeling it, they knew. And
And once we got into the top 6, TAG is a prime candidate for that booyah. And this is what the Esports World Cup is all about, man. Unpredictability, the volatility, but this fight ওরা সুন্দর প্রেসার কন্ট্রোল করছে লাস্টের দিকে। I could rewatch this all আরে day. হাইট অ্যাডভান্টেজ পাইছে না কইলাম না তোরে ওটা দিয়ে খেলা দিছে তোরাই তো কইতাছিলি যাও গাড়ি লয়ে যাই বল বই না আমি এডি কোনে আমি একবারও কোনে আমি সব সময় ভালো তোরা কি লেগে যাইবো এটা আমি কই নাই এটা আমারে কইলাম সুন্দর রোটেশন লইছে অনেক সুন্দর রোটেশন হ্যাঁ ওই জায়গাটা বুড়ি মনে কি করছে ভালোই করছে Prep for the upcoming games, and for now we're gonna hand it over to Carol on the stage as she has something for us. আমরা চলে গেছিলাম। Hello everyone, I'm Carol Bonchel and we are back on stage and I'm happy to have this company here by my side, Nameless from AGL team. Thanks so much for your time and yesterday we noticed that you guys got so many times to get a booyah. Unfortunately you didn't, but today happily you guys managed. How did it feel to get your first booyah in the competition? ก็เมื่อวานนะครับแต่ว่าหลายครั้งเหลือเกินที่เราเกือบจะได้บูย่าเนี่ยแต่ว่าไม่ได้สักทีนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้ปลดล็อกที่ได้บูย่าแรกแล้วเนี่ยฮะรู้สึกยังไงบ้างครับ এত টাকা খরচ করা যাবে না รู้สึกปลดล็อกครับแล้วก็ทีมพวกผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นแชมป์ Digo inbox-এ বিকাশ নাম্বারটা দিয়েছি এটা আবার we have already unlocked something and we are ready to become the champion of this tournament. I like your confidence. That's definitely the way to talk. Okay, so after finishing last year in the 5th place and in the 30 in the global finals, you are getting closer to winning international tournament. ওই হিমান্ত তুই CS2 খেলোস With your whole team, does it feel না like অনেক কি কইতাছে over the line? আমার থেকে নেই তো মোটামুটি আগে থেকে একটু বেটার ভাইয়া ইনস্টাগ্রাম না টিকটক দেখতেছিলি আমি ওগুলো চালাই নাเราขยับเข้ามาอีกขั้นหนึ่งแล้วที่จะได้เป็นแชมเปี้ยนนะครับรู้สึกยังไง PS2 অনেক কঠিন ভাই ก็รู้สึกว่าปีที่แล้วปีนี้มีแล้วน่าจะเป็นแชมป์ได้ครับ কি রে 54 জিবি বলে 1 ঘন্টা 38 মিনিট লাগবে in the team yet but this year he's here already so everything should be fine now. Okay, are you sure? All right, I trust you. Okay, so there is really some tough teams in the way, of course. Buriram, Fluxo, maybe Argos, all look very strong. Who do you think is the biggest competitor right now? ก็ตอนนี้นะครับมีหลายทีมเลยที่บอกว่าเป็นตัวเต็งนะครับไม่ว่าจะเป็น MIBR นะฮะแล้วก็อีกหลายๆทีมครับคิดว่าตอนนี้ทีมไหนเป็นตัวที่เป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองมากที่สุดครับ আরো 4টা ম্যাচ আছেน่าจะเป็นฟุกโซแล้วก็เราครับ আজকে স্ট্রাইটসের খেলা আছে Yeah, I think it's going to be Fluxo and Laos which is like the most competitive. স্ট্রাইটসের খেলা আছে TSC এর খেলা আছে চলতেছে Okay, I like your answer. Thanks so much for the interview. Good luck in the next matches, the rest of the day. And that's it. You heard from Nameless from AGL team. And I'm back with you guys at the studio. একটা ইনস্টাগ্রামে ভিডিও দিছি দেখ ভাই এডি যদি মাদ্রিদের কেউ থাকতো কই বল কেমনে ঢুকতো তো আমরা যেটা মেনশন দিছিলি ওটা আমারে পাড়া তো লিংক পাড়া তাহলে বেটার হইব এখন এটা পামু কই কাব্য গেছে তো ভাই কিন্তু কাব্য কোনো ভিডিও মনে করতেছ না কিন্তু কাব্য গেছে তো কি তুই ইনস্টাতে আচ্ছা দিছ আরে না ওটা পাইতাছি না কি অবস্থা ভাই তো অবস্থা ভালো তোমাদের কি অবস্থা ভাইয়া This year's Esports World Cup, we're bringing you all the games you love, all the coverage you crave. আরে এটা তো জানা কথাই ভাই এটা তো আমরা খেলা দেখলেই বুঝতে পারি মানে ওটাই বললাম যদি এডি খেলা দেখ ওরা বারবার কারে পাস দিতেছিল ঘুরা ফিরা ওই জায়গায় রাইট উইং এ I don't think he ever saw that coming. That was incredible. This means you're getting the real coverage. I think that was with raw opinions. ফাইনালটা তোমরা কোথায় দেখবে বলতো বাসায় absolutely বাইরে দেখবে নাকি বাইরে সনিক রে ভাই মাদ্রিদের তে বহিষ্কার করতে হবে ভাই কি বলো তুমি They don't know they're being recorded. আরে সনিক রে একটা প্যাডে লেখো তো মাদ্রিদের তে বহিষ্কার করতে হবে এবার মাদ্রিদে আসছিল কবে সাপোর্টার ছিল কবে এডি ফেসবুক সাপোর্টার হয় আমি হলো সিজনাল ফ্যান মাদ্রিদের খেলা হইলে মাদ্রিদের কোনো সিজনাল ফ্যান হয় না তুই ফ্যানই না মাদ্রিদের কোনো দাও বলি না তুই
bed. আমরা কাউন্ট করি না তুমি খাও না করলে মজা আ যায় ভাই আমি কোনো গালি দেই না তুই দেহস না এটাই তো এর লাগি তোরা কাউন্ট করো না There's no way that ওই খালি আর্জেন্টিনাটা কাউন্ট করে আর আপনি বোর্ডের ব্যাপারে we do the thinking, okay? ওনারা বুঝে নিয়েন যে কোনটা ভালো কোনটা ভালো না ক্লিয়ার হয়ে গেলে আরেকটা বিষয় ওনাকে টাকা যত ভাই কমায়া রাখা যায় ওই হাতে যে 1 লাখ টাকা ধরে রাখতে ওটার মনে করেন আপনি একটু কারেজ You know what? We're actually just going to be bringing you the same great coverage once again this year. Nothing else. শুরু করতে তো আর কি করা ভাই কাজ করব First KC fans try to sabotage me, now my own agent. I hope our reactions for that game were not recorded because there's a lot of stuff that we were ওই saying. আর তানভীর ভাই বুঝছস বিয়া কইরা এক একজনে লাইভ স্ট্রিম করে চা দাও লেবু শরবত দাও Neptune. Yeah, I'm really excited to see them play because even to set the expectation from yesterday. Lucifer did mention that they একটা বউ থাকা লাগবে তো ঘরে ভিতরে আগে but also in the last 2 games they plummeted. So hopefully this is a different story right now. Starting it off in বেকার বলের কাছে কেটা বউ দিব and it's good elimination as well coming from এই them. যখন বিয়াটা করবি তখনই তো মন চাই বোঝে না বউ আমার রাখতে হইব আমার কিছু করতে হইব এটা তো বেলিংহামের কমেন্ট বক্সে ভাই খালি দেখ খেলা আপনি as well as Team Apex Gaming they scan each এখন other কম্পেয়ার করব binoculars. বুঝছ So they কম্পেয়ার করে পরে ওয়ার্ল্ড কাপের ছবি বানাইবো and the moment they did they got annihilated. তারপর আবার 4 বছর ধরে গায়েব আবার 4 বছর গায়েব on game number 2 ততদিনে বেলিংহাম লেগেসি কামাই লইবো জিদান লেভেলের আবার 4 বছর পর আইবো কিন্তু দুইটা ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল খেলছে যদি জিততে যায় তাহলে কবো দুইটা ট্রফি আছে ওয়ার্ল্ড কাপ বেলিংহাম কি আছে ভাই কোটিন খেলা লাইছে ভাই 3 গেম আমার বিরক্ত লাগছে ভাই খেলাটা দেখে কালকে এত বিরক্ত লাগছে টুকেলের উপরে And while we were talking about loud, Wait, one of the things that we were mentioning too, that we Argentina world champion গুলো কে হয়ে গেছে হারাম বল করতে yesterday at one point it looked like they were just getting gifted, but দেখতাছে যে কনস্ট্যান্টলি লং শুট না ট্রাই করতেছে তারপর লো ব্লক খেলতেছে মিড ব্লক না দিয়া and their placement during those circles. ভাই ওর কাছে বেলিংহাম আছে দেখলান রাইস আছে and not everyone is following that path. So pretty much they ওই বলে ইডি দিয়া লো ব্লক করে once everyone is in position or as soon as the next phase the following one, that's where they will be able to তারপর হালাকে শিক্ষা হয় না is a circle. So it's a good strategy for Loudspeakers right now, but I think even Buriram United in game number 2 কোড আটকে দিতে আমি মিড ব্লক দিব লো ব্লক দিব they went in the south and that's when they met AJL and took them down. Yeah, and what's interesting for me was that battle between was it একটা গোল দিছে এখন খালি কিস খাই দিব ওগো মাথায় উনে Buriram was trying to do something at the very last minute, but unfortunately they were the one who got wiped out instead, and that was actually kind of shocking to me because Buriram United esports, we all knew day one they were amazing, they were super aggressive, they set the tone, but something went wrong today. I haven't seen the same Buriram that I saw the other day. I mean, I was expecting this. Most of the time, like we have a 3-way battle, especially on this. We're expecting a ring around the rosy, but I guess they didn't find rosy at that point. Against each other, and Tag was just on that high ground. Down, Buriram United together with Loud, and great elevation though has been done. Though it is Tag who initiated it. We were expecting that Loud might be able to go in quick, but Team Apex Gaming was just Apex Predator on that final 4v4. ফ্রান্স যদি এবার থার্ড প্লেস নিতে পারে তাইলে হইব 18 তে ফার্স্ট 22 সেকেন্ড 26 এ থার্ড And for Buriram, I kind of want to go back to that one because this 30 তে এমবাপ্পে হয়ে যাবে 31 much of an expectation কাম হইব না yesterday because they did এমবাপ্পের মনে ওইটাই লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ হবে
ওইটাই না, এইটাই লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ হতে পারে ফ্রান্স তো পাওয়া যায় না। আরে এত বড় আমরা অলরেডি 28 হয়ে যেতেছে, কয়দিন পরে 28 হইব। আর ইয়া হইব কি কয়, তখন থাকবো 32 ওয়ার্ল্ড কাপের সময়। তো ফ্রান্সে ওরকম কোনো ভালো প্লেয়ার আসে না, স্ট্রাইকার আসে না, আসুক আগে তারপর দেখা যাবে। আরে আয়া পড়বো ফ্রান্স, আরে ভাই ওর প্লেয়ার নাই না তো ভাই। আপনি একটু জিনিসটা চিন্তা করেন যে এমবাপ্পের খেলাটাই কিন্তু স্পিডের উপরে না, তো ও তো আসলে ওই স্পিডটা দিতে পারবে না 32 আইতে আইতে। মানে কি করে ওর বয়স 41 বছর পজিশনে খেলাবে, হয়তো বা নাম্বার 9 পজিশনে খেলাবে। হ্যাঁ ওরকম নামায় খেলাইতে হবে। হয়তো বা 10 এ ও খেলাবে না, ট্রাই করব যে এমনি ফিট থাকা। না 32 বছর ওর ওয়ার্ল্ড কাপের রেকর্ডগুলো ভাঙা লাগবে। মাত্র 3টে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলে কি জীবন শেষ হয়ে যাবে? Some teams are creeping in slowly and they're making way on what Real United managed to pull off, studying their opponents and then মেসি breaking রাইনা বাবা মেসি রোনালদো রাইলো এটা আমার ভাই আর নেইমারই পারতাছে না। This is for some reason the first time you're watching Free Fire at EWC 26. Let me just remind you what's going to happen after this match in Group A. The top four will be moving on to the quarterfinals. Let's take a look at those top four because right now Evos is that top four. এবারে ছিল অর্থে কোনো ভালো ড্রিবলার বা ব্রাজিল টিম আসে নাই। এন্ড্রিক যদি ওই 16 বছর গোলকিপার সাথে যদি একটু ড্রিবল করতো ইজিলি গোলটা দিতে পারতো, কিছুই করলো না, বোকার মতন খেলে দৌড়ে। এই ভাঙ্গা বুঙ্গা প্লেয়ার, এই নেইমার টাইপের ভাঙ্গা প্লেয়ার এগুলা ভাই পর্তুগালে খেলায়, বুইরা রোনালদোরে খেলায়, এই ব্রাজিলে খেলাইবো না। এনচেলোত্তি বিশেষ করে খেলাইবই না এগুলা ভাই। এনচেলোত্তি দরকার থাকবে হলো লাস্ট 10-15, আরে থাকবো 30-এ, মানে আছে বাচ্চা থাকার পরে বিষয়, কিন্তু 30-এ আছে। এনচেলোত্তির এমন প্লেয়ার লাগবে যে লাস্ট 20 মিনিট আমার কুত্তার মতো খেলতে। কিন্তু ওই ভাই তুই যদি কার্ডিনে খেলা দেয় তুই একটা ইনফ্লুয়েন্সার দেখ, মানে মেসি খালি বলগুলো বানায় দিয়ে খালি ক্রস করতে পারফেক্ট জায়গা। আর ওরা ভাই মোশনটা দিছে, আপনি খালি আর্জেন্টিনার খেলাটা দেখতেছেন, অপোনেন্ট যে ভুলটা করতেছে এটা তো দেখতে হবে। ভুল করতে গেলে আর্জেন্টিনা খেলা সুযোগটা পাইছে, লেগে আর্জেন্টিনা খেলাটা চোখে পড়ছে। একটা দল তো ভুল করবই, যে হারে হয়তো ভুল করে। এটা মানানসই ভুল না বেটা, একটা ভুল আছে, ঠিক আছে। ভুল তো ওরা তো ভুল করছে, এটা তো নিজেরা জানে ভুল করছে, কারণ এরকম লো ব্লক কেউ খেলে খালি বার পোস্টের সামনে 10 জন প্লেয়ার দাঁড়ায় রইছে, তো উপরে থেকে যে কেউ শট মারলে 10টা শট মারলে একটা গোল তৈরি হবে, তাইটা শট মারছে 10 মিনিটে 5টা শট মারছে বেটা। এমনি লাস্ট 30 মিনিটে বল 12% বল অনেক বালমার্কা গেম খেলে। খুবই বাজে, ওরা ওদের ফরমেশনের জন্যই মারাটা খাইছে, ওরা কিছু করতে পারছে না। একটা দিয়ে দিছে ভাই, আরেকটা হামলা দিব ওমা দিতে পারতো, ওরা ভালো খেলতে দিতে পারছে, ওরা নরমালি কন্টিনিউ করে দিতে পারছে। এখানে কোনো ক্রসের পর্যায়ে নাই, হেডারের পর্যায়ে একটা ক্রস করে নাই, কি খেলছে কি ওরা কোনো খেলা হলো, একটা গোল দিতে কপালে জুড়ে বেটা। those teams towards the bottom, the last two ভাই অনেক সুন্দর এটা end up getting their keys crushed here at Free Fire at গোলটা EWC তো তোমার মনে 26. করো যে ক্রসটা ওরা আমি বলি ওরা যে ফ্লোতে খেলছে না, ফ্লোতে খেলা গেলেই হইতো, আর্জেন্টিনা হয়তো একটা গোল পাইতো কিন্তু তাও হারা লাগতো না। আর আমার কথা হচ্ছে তুমি যখন একটা গোল আরেকবার যখন একটা আর্জেন্টিনা শো দিয়ে দিতে, এরপরেও তুমি যদি ওরকম করো পেনাল্টিতে নেওয়ার লিগা, তাইলে তো হইলো না ভাই। আরে এরপরে তো উপরে মেন্টালিটি কি করব ক, এরপরে উপরে কি অর্থ একটা কারণে স্কেলনি খেলতেছে পুরো মাইন্ড গেম, পুরো মাইন্ড গেম খেলতেছে। এখানে দেখ আলভারেজরা নামাইছি, দেখ আলভারেজ কিন্তু একদম বার পোস্ট থেকে গোল ফিরাইয়া আবার ফ্রন্ট পোস্টে গিয়া কিন্তু শট নিছে, কয়েকবার নিছে। আলভারেজরা কালে খেলাইছে পুরো মাঠ খেলাইছে আলভারেজ, প্লাস শট করাইছে। Yeah, that's just what we're after. I mean, yesterday we even had a comment. হাইড্রেশন ব্রেকের পরে যখন হইতাছে We've been seeing the comments you guys have been ইংল্যান্ড মানে আর্জেন্টিনা যতবার অ্যাটাক দিছে ওদের EWC. মানে আলভারেজ যে তোমার আছে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে কিন্তু ঢুকে না, সব বাইরে থেকে শট। Which team আরে ভাই ট্যাকটিক্সটাই তো এমন হইছে আপনার বাইরে থেকে খেলতে হবে, সেটাই তো করেছে, কিন্তু ওরা তো ইংল্যান্ড তো পুরো লো ব্লকে খালি বার করে সামনে দাঁড়ায় দিছে, তো ও ইজি শট নিতেছে বাইরে। But you can see it right there towards the bottom. Ex-Tunis says নগো মিড ব্লক দেওয়ার কোনো ইচ্ছা নাই, মিড ব্লক ছাড়া মেসির আটকানোর মত আটকাবো কে? মিড ব্লকে প্রেস না করলে মেসির আটকান যায়। এন্ড দ্যাট স্পেন এটা করতে পারে আর কি, আমি স্পেন কি করে এটাও একটা বাবার বিষয়। পারবো না ভাই, আর্জেন্টিনা না না স্পেনের ভাই বল পজিশন, ওরা বল পজিশনে খেলে, পজিশন দিকে জয়ব না, আর্জেন্টিনা খেলবে লাস্টে 10 I hope that we see those great bombers right ভাই, now. লাস্টে বেঞ্চে কি প্লেয়ার বয়রা So much of going against them. এটা তো ভুল আপনাকে ভাই, এটা তো আপনি ভুল একটা কন্ডাক্ট দাঁড়াইছে যে লাস্টে গোল দিতেছে
দেখে ওরা লাস্টের 10 মিনিটে খেলবো। তুই লাস্টে 3টা ম্যাচে হিসাব তুই করছ না বা ভুল কনটেক্সট আমরা দাঁড়ায় আছি। আমরা ভুল কনটেক্সটে দাঁড়ায় থাকলে তুই লাস্টে 3টা ম্যাচের রেজাল্ট দেখ। আচ্ছা ভাই ওইছে আপনার লগে নিয়ে কথা কম না ভাই। কথা কই আমি তো রেজাল্টের কথা কইছি, রেজাল্টটা দেখ না লাস্টের ম্যাচে 10 মিনিট 15 মিনিট তো খেলছে। এগ্রি That is what we expect and nothing less. So yeah, that's exactly what আমাদের দেশে একটা টুকেলের একটা ডিজাস্টার আর ওইটার ফায়দা নিতে আর্জেন্টিনা এটাই আর কিছু না। তোমার অপোনেন্টে যদি মেসির ক্যালিবারের একটা প্লেয়ার থাকে আর তুমি যদি লো ব্লক করে রাখো তাহলে পসিবলই না, তুমি কোনোদিন পারবাই না। আর্জেন্টিনা পুরো ক্রস টাইম দিতেছিল, তারপরে ওরা মানে টনক নড়ে না। মেইন কথা হচ্ছে যখন দেখছো যে ভাই তোমার অপোনেন্টের মানে তোমার গোলকিপারের এতটি সেভ দেওয়া লাগতেছে, তখনও তুমি বুঝতেছো না এত সেভ তো পুরো ম্যাচে ওকে দেওয়া লাগে না। বল রাখা না খেললে কেমনে ওই গোলকিপারটা যে গোল ঠেকাইছে নালে গোলও তো চারটা। আরো বেশি আরো আবার বারেও লাগছে একটা, কখন শোধ মদ হয়ে যেত এডি। গোল ঠেকাইছে ভালো গোল ঠেকাইছে। আর কত করব পোলাই লাস্টে যায় আর পারে নাই। মেসি পিন পয়েন্ট ক্রসগুলো দিতেছে ঢুকছে ভাই, ও তো হাতের বাইরে। এটাই আর পসিবলই না। There's a lot of teams who has read that এই already. হিমন্ত তুই কি ব্রাজিলের সাপোর্টার না? Like years ahead of না। them. So the English pride just need to stay on the edge right now. Use আমি all the সর্বদলীয় abilities that they ঐক্য have, হইছে। especially those binocular না, না, skills. না, If serious, they আমি তো want to ব্রাজিলের get সাপোর্টার, তুই কি a ব্রাজিলের safe না? spot into the next phase or each ভাই phase of the circle, সাপোর্টার use আমি those আছি forward একদম। foots, use those binocular কইটা হালাই এত বড় scans, so that at নির্লজ্জ least মানে you'll have a clear লজ্জাহীন। view whether you're হালাই heading into danger একটা or দলের নাম just in কইতে a হয় safe না, spot. কত বড় But that's only that. Not only that, আ- there's also আমি those ভাই launch আসলে pads খেলাটাই বুঝি না, available, বুঝছেন? depending on the map গাইস or which map টিএসি we're কি playing আর্জেন্টিনার মতো in. একটা If I'm কামব্যাক mistaken, দিতে the পারবে? next map would be in ফ্লিকার কইরি, আর Kalahari. অনেক কোন So কথা this is হচ্ছে where না, গেল those কই? hook guns will be important. Their entry and exit would be Flicker gelo koi? much quicker compared to just walking around or running around. One of the teams that Demon's Pride is currently hunting down is none other than Titan Esports Club. Yep. ভাইয়া ফিফা নিয়ে লাইভ করেন। হ্যালো নিয়ে লাইভ করা লাগবে না, কি বলো ভাই? ফিফা নিয়ে I লাইভ mean, the করব, trend that চ্যানেল we've been গায়েব হয়ে seeing, যাবো not ভাই। just for today, but the match day yesterday is কথা that শোনা যায়? you don't থার্ড ম্যাচ এখন শুরু হবে actually গাইস, have এই to যে আমাদের secure ব্লিড an বাইরে area. দেখতেছি। You can just consistently বিটুইস earn ভাইয়া the রাহাত ভাই placement কি জানি points, করতেছে that পানি দিয়ে। elimination points. So নিজের I ব্যাগে think লুকুই। that পানি দিয়ে should be the করতেছে না, পানি খাইতেছে objective বেটা। that ও Titan আচ্ছা। Esports Club is focusing right মুখে now খুলতে instead অনেক of কষ্ট হইতাছে, trying পুরো to স্ট্রাগল you হইতাছে। know get into a fight, a huge fight with any other এই কেউ team. ঘুমায় Just গেছে নাকি? try to make it আরে না more এগুলা safe, more strategic. মেডিটেশন থেকে I হ্যাঁ think if we're comparing বাইরে চলবে এই skills ম্যাচ and থেকে। individuals, they do have what it ও takes যে এখন to কয়টা বাজে endure পেরিছে? the game, Neptune. Yeah, exactly. I mean, Thailand Esports দুপুর আর Club, কি? I think they need Blade to be as sharp as ever. It needs to be just wait. Just gonna take a second. Can we please go back to that close up player? date, Because he was just relaxing. He was in the mood. If I'm not mistaken, that was news to show Bangladeshi AJL. And they or were India. saying that now, after the performances that they saw, they're looking to be the champions. না They're রে ভাই, feeling that না না confidence. And boy, ইউজটা সেটি sorry, Neptune. We had to point that out. Now you সব can দাঁতে go back ব্রেস to it. লাগায় পড়ে Just chilling like a villain right there. সিক্রেট It's going back to the point. I mean, Blade needs to be as sharp as ever. Get all those eliminations in. Get that information on those rush. But again, it's not those careless rush. They need to be strategic. Kalahari's আরে, one of হিমন্ত। those wherein they can capitalize on their snipers to find. আরে their তোদের চেয়ার হচ্ছে position সিক্রেট first. ল্যাব But টাইটান again, ইভো। it's one thing that we are. কোথায়? It's a good thing that we are now on day 2 because they ওই যে যেটা EWC তে could দিছে। have, they can review what happened on day number আইসটা 1, দিয়েই করো। especially in this map of Kalahari. And well, this কে might নিবো? not ফ্লিকারে? be that much of a gameplay in specific নিবো? maps. At least they have a মানে general কি কইলে idea আমি of বিষয়টা where বুঝি the নাই। other teams are dropping or আরে rotating. ওদের আর ইডব্লিউসি চেয়ারটা দেখ, গেমিং চেয়ারটা সিক্রেট ল্যাব টাইটান ইভো। বুড়িরাম টেবিল টপে আছে। I feel like today we really haven't seen the gun এটা dynasty এটা that দাম we হচ্ছে saw $1999। True, because not only Minimum the 599 Booyah, but Three-piece the খাবে। ভাইয়া points that they আপনারা keep on old getting the কত? other Old day, কত মানে আমি that বুঝলাম is না। Old something মানে that we কি? haven't seen today. I think কত বয়স কত জিগাইছে আর কি। exactly the problem with the আমার way বয়স that কত? এই যে এডি the এডি other এডি teams এডি are দেখতে পারি না, playing. বুঝছেন? They're no দেখো more ভাই যেটি কয় showing যে অন্য একটা aggressiveness. টিমের They কথা are কইলেই playing ওই more প্লেয়ারের smartly, কোনো কথা and I কইলেই think নতুন that আপ kind of messed with Gun Dynasty's ও, plan and আচ্ছা, comment strategy. ভাই, comment ভাই, এটি So it's সহ্য হয়ে গেছে ভাই, time এটি for কোনো them to ব্যাপার না, adapt chill। now because ভাইয়া actually সাবস্ক্রাইব they করেছি, were one প্লিজ of the রিপ্লাই, থ্যাংক team ইউ সো মাচ। that were very সাবস্ক্রাইব করে disruptive দাও, the সবাইকে other day. সাবস্ক্রাইব করে দাও।
সাবস্ক্রাইবার কবে 5 লাখ হইব বেটা আর 18000 বাকি লিকার আমার চ্যানেলে যদি ওভারঅল আরেক সাইড দেখেন না They have that element of surprise. Gun Dynasty just brought in the big gun dynasty. আচ্ছা এটা কি বাংলায় ইয়া হইতেছে না ফাহিম হায়দা জিকো ভাই কি WC অবস্থা কেমন আছো হইতাছে ভালো আছো They have that element of surprise. পারবে আর আজকে কিছু করতে টপ 10 করলে পারলে হবে ভাই আর একদিন খেলা দেখতে পাবো আচ্ছা আরেক একটা কামব্যাক দিবে গাইস আর্জেন্টিনার মতো একটা কামব্যাক দিবে আর্জেন্টিনার মতো লাস্ট 4 ম্যাচে মনে করো যে 20টা করে কিল করবে 4 বিচে 80 বাস কোয়ালিফাই ডাইরেক্ট ফাইনালে ওয়াও Gun Dynasty, they only got what? মাথা গরম দেখি Points out of game number 1 and 10 পয়েন্টের গ্যাপ রে in game number 2. It's আপনি not চোখে looking দেখেন good নাকি for them, দেখবো না কেন but ভাইয়া it's good thing that they managed to stack it up from yesterday. And right now with the team being in fifth টপ 10 এ place, আছে they যদিও কিন্তু are টপ 10 about থাকলে হবে না 15 টপ 8 এ points থাকতে হবে away তার মানে আর from 10 থেকে 15 পয়েন্টের মতন করতে পারলে এভারেজে সবার চেয়ে বেশি তাইলে some of the placements. আমরা চলে যাব মানে একটা ম্যাচ ভালো খেললি হয়ে গেল একটা ম্যাচ out of Evos at any point. Remember, নিচে টিও আবার উঠতাছে প্যারাডক্স আর ডিআরএস কিন্তু কাছে রাত বেদে খুশি আল্লাহ can't possibly মার চলবে এই ম্যাচে They are feeling it right now because yesterday I had a conversation with some of the casters and they do tell me that I think it's going to be very difficult for EFOS this time just looking at how they're doing at the regional how this year was meant for them but deep inside I do believe that they know exactly what they're getting themselves into. I mean we can actually see the maturity coming from some of the players especially Russia. We saw how he did that one thing right at the previous game. He handled that really well. We didn't see him as a teenager. We saw him as this veteran just know exactly what to do and can handle any situation. So hopefully if we're talking about pressure as the reigning champion, they should have had that nailed ফুল down. ভিডিও বানাইছে চারটা আবার আরেকটা ভিডিও বানাইছি যে সবার লগে দেখা করে হাত মিলাইন না পরে ওর লগে মিস হয় পরে একটা টাইম ওর লগে গিয়ে দেখা স্টেপ আপ করে যে সবার লগে It's getting tougher and tougher. One good story though for Evos Divine. ভাই বিকাশ নাম্বারটা দেন আমার বিকাশ নাম্বারটা আছে ভাই কিন্তু লাইভে দিলে সবাই ফোন নাম্বার ফোন করা শুরু করে দিবে আসবে হয়তো কান্না করব নাকি কিন্তু ওর বয়ফ্রেন্ড আছে কি লম্বা পাড়ার মত গ্র্যান্ড ফাইনাল বহুত লম্বা এটা ইব্রাহিমোভিচ তো বহুত a little bit higher আচ্ছা গ্র্যান্ড to ফাইনাল make কি 18 them তারিখ secure the top 4. And for Team Falcons, you got to remember, for Team Falcons, they're currently in contention not just to 18 be তারিখ the রাইট করতে champions 19 তারিখ of পাবে আর Free Fire at the EWC. ইয়ার কথা বলি না They're also ফিফা in না contention Final, for the championship, so they want to be able to get those points. They have won in the past. এরকম অনেক ফাস্ট শেষ হয়ে যায় ইডব্লিউসি অনেক ফাস্ট শেষ হয়ে যায় ইডব্লিউসি Which player 18 তারিখ তো 18 তারিখ তো গ্যাপ নাই ইডব্লিউসি 18 তারিখ কি হবে last matches for Group A? কালকে ম্যাচ আছে কোনো Living X7 কালকে is ম্যাচ আছে one of কালকে the খেলা আছে best snipers. কালকে কিসের খেলা East Asia. কালকে Team টপ Falcons has been কালকে যে using 12টা him ম্যাচ মানে as 12টা a- টিম বাকি as থাকবে a কোয়ালিফাই threshold করার পরে when it এবং comes to ডিসকোয়ালিফাই snipers. খাওয়ার পরে But it ওই seems like 12টা he is being hampered টিম right 10টা now. করে Again, ম্যাচ this- মানে the 10টা ম্যাচ current টোটাল meta খেলার is সুযোগ the meta পাবে of the 10টা ম্যাচের snipers. মধ্যে The টপ current 14 যাবে update ফাইনালে is the update for the snipers. তাহলে প্যাকেট Even Living X7 is not stepping up. Only the rest, only the other teams মানে এবার are the নতুন ones who's স্ট্র্যাটেজি stepping নতুন up. একটা So I স্ট্র্যাটেজি don't মানে know what নতুন একটা strategy ফরমেশন is in there, and we're not even seeing him nose ইজিও আবার হার্ডও কারণ সবাই ওরকমই খেলবে able to step up, lead the squad, because we know the frontliners will be able to cover him. Yeah, for Falcons, I mean, we saw players yesterday being able to step up, and I'm hearing that we actually have an interview with the Falcons, so let's see what they have to say earlier in the day. টিসি খেলা কখন আছে ভাই টিসির খেলা এখনই আছে is on fire from Team Falcons, and I also have K for ourEki Thai Falcon na? translator as well. All right, hello on fire. So పోలీసులు వస్తారు పోలీసులు వచ్చి ప్రశ్నలు వేస్తారు ఈ హత్యకు మాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని మనమంతా చెప్తాం మీకు దృశ్యం సినిమా గుర్తుంది కదా నేను చాలా సీన్స్ మర్చిపోయాను మళ్ళీ మన ఫ్యామిలీ మొత్తం కలిసి ఒకసారి చూద్దామా I can teach you code in Python in just 30 days, even if you've never written a single line of code before. How? Simple. In my 30-day Python using AI bootcamp, you don't learn to code the hard. best at the finals day. ก็เข้าใจนะฮะว่าต้องการจะทำอะไรสักอย่างเมื่อวานนะแต่ว่าเห็นเนื่องจากว่าเมื่อวานเห็นมีการปรับแผนการเล่นค่อนข้างเยอะเลยอยากจะทราบว่าทีมฟอลคอนต้องการจะทดสอบอะไรบางอย่างหรือเปล่าฮะหรือว่ามีแผนอะไรอยู่ในใจไหม ก็ไม่มีนะแค่บางคนยังน้องในทีมบางคนยังกดดันนะเล่นไม่ได้ก็เลยปรับเปลี่ยนกัน Actually like it's just like some of the players in our team like are not get used to the
playing on the stage yet, so it's like it's a bit of pressure to that player. So, but everything gonna be fine. Oh, okay, I understand. Okay, so one more question on Fire. I heard this will be your last season in AWC 26, but also in Free Fire. I'm not sure, so I'm asking. So, do you feel any pressure, or do you feel happy when you're here in Paris? ก็อย่างที่ทราบกันนะฮะว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีสุดท้ายของฟรีไฟร์อาจจะหรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบนะฮะแต่ว่าอยากถามว่ารู้สึกยังไงบ้างครับผมก็นะ ก็อย่างที่ทราบกันหลายๆคนทราบกันนะฮะว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายแล้วของฟรีไฟร์หรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบได้นะฮะเราเลยอยากถามน้องออนไฟว่ารู้สึกยังไงบ้างครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าWell, as we have no idea, like no clue at all what's gonna happen to the Free Fire. Are we gonna be here next year or not in EWC? But we're gonna try our best. All right, thank you so much on Fire, and I'm really hoping that you guys can rock back today because yesterday was not kind of smooth for us, but who knows, today they can jump back really fast. Thank you on Fire and sending a lot of lucks to Team Falcons today, and thank you to Kay as well. Thank you for your listening, and now let's go around, shall we? Like that for us. Okay, we're not biased at all. We're just a little biased sometimes. See, I'm not the only one. You're not the only one. We're not the only one. Yeah, well, let's see now. Well, I think it's time to see if Falcons maybe is gonna end up getting a booyah. Let's send it over to Lucifer and Husky. Team Apex Gaming, after getting their booyah back home, their fans feel like this dream which was surreal is now come into play, come into action, and now that will rally everybody to look forward to making it in the finals. And with that, we start our match 9 here at Esports World Cup 2026 Paris. And it looks like Group A, which was supposed to be the group of death, is also becoming a little bit of a comeback for some of the teams to get out of the chopping block. There might be still some big separations between 6th and 7th spot. Falcons still being the gatekeeper there, but Team Apex Gaming has proven that those booyahs, they make a lot of difference. They shoot up to the 7th spot. But when we look at some individual stats, the Wonder Kid Rasha still tops the chart with the most eliminations at 36, Trap and Cypher sharing 33 apiece, which means that these key players are always going to be the biggest difference makers, like what we've seen in the first 2 games. But now we head into Kalahari, and I'm looking at one team to take it back home, and I hope that that is going to be EVOS. You hope for EVOS, the fans hope for their favorite teams as a fight breaks out. Demon's Pride, they're still at the chopping block. They've not made their move. Paradox also the ones, and it seems like Enrique is in trouble. Bit of a tap dance there, Enrique. Still heading up to safety. Paradox. Are there any resistance? Jazzy has already chased down Enrique. So first blood achieved by Demon's Pride. Paradox with the instant revive. Madara with the chase down too. That's sneaky gone. 2 for Demon's Pride, but finally some clapback. But it's not a pick, it was just a knock, and therefore Demon's Pride will still be happy. They'll be getting 3 eliminations at the end of this fight at Foundation, but there's more that they have to pick up in case they don't want to be eliminated. Those keys are dreams to a lot. And coming out from Pakistan, just one dream is theirs to stay alive, go to the survival stage, and it's not going to be easy because now in front of them there's Loud. And Trap is the second best in the highest eliminations just after Rasha. So it's going to be even more tougher. However, his teammates are not close by. I mean, as we get closer to the halfway point of Group A, things starting to feel a lot more surreal by the second. Especially like you said, the dreams, right? These dreams come at the cost of someone else's. Yep. EVOS, despite having more of a tougher game too, we did hear what Conchita said. The survival instinct of the Wonder Kid kept them alive for longer than they should have. Just, you know, humanly possible. Trap with the pickup on the Madara. And even for TAG that had a booyah in the last game. Woke something up in Aurora, who wants to follow in their footsteps. It's KD God that gets chased down. Suez on the case. And a full wipeout here, TAG, from riches to rags. This is not the result they would have expected. After getting a booyah, instant wipeout, but Aurora also needs something to say for their fans. Out of Malaysia, it's not an easy run that they've had. They've not made it to many of these stages, and finally coming out, they want to make a wave, and they do it. Maybe Kalahari, even Neptune mentioned, the hook comes coming in, the game is going to be faster, the sniper's going to try and battle it out, and the CQC will be undefendable.
When we last checked in on the overall ranking, Gun Dynasty pushed out of top 4. Yeah. Currently sitting in 5th spot. First 2 games hasn't been kind, and it seems like it will only get worse as Benel hasn't really found anything. Same for Vegas. And in front of them is BRU, the worst possible entity to go up against in this case. AGAL dispatches of Paradox Gaming's members. Sneaky, he's also been spotted. It's going to be trouble. He's the last one. Is he close to the vending machine? He's making a run for it. I'm not sure how many coins he has. There you go. He has 1,100. So he should be able to bring back some of his teammates. But you can see AGAL, they're already a run. They do not want to let Sneaky survive. And Sneaky is just running across the compounds to figure out if he can dabble around, confuse the opponents. But it doesn't seem like it's happening. And very soon he will be found and Paradox will be put to an end. And that's already 3 teams removed from the lobby. And just at the timing of 4 minutes, Lau gets a full revive here, courtesy of Trap. Falcons actually running into Aurora as well, who earlier on got the wipeout. The previous Booyah team, which was Team Apex Gaming. And I mean, for Aurora, on a good day, the only thing that holds them back is that recklessness, right? That bloodlust sometimes causes them to kind of tunnel vision. EXO getting brought back, should be fine. In fact, it is a fair fight if Aurora gets into a 3v3 against Falcons. Corona does get tagged by Zuez. And On Fire called in as reinforcement with the Trogon in hand. And Zuez will now have to take that fight on. Coming in close, but On Fire is the one that gets the chip damage in. Falcons with Gun Dynasty not having their day. This should be their opening an opportunity. Zuez could have been taken down, but On Fire quick on that glue wall. But finally his teammate is there. Kiroro answers. And that's going to be another added on elimination. A second coming in for them. But on the other end, damage leader Trap has been besting rushers, youngsters, and he's still been leading the front. But finally Ray puts him down, not giving him enough chance right now, at least here on Kalahari. But we know the squad, they rally up quickly, they will get him back up. But on the other end, EVOS, after the first 2 unfortunate games that they've had, they would want to pick up points themselves as well, because they're the defending champions. They are now close to being pushed down if Falcons make it to the top 4. Absolutely, and even for Aurora, this is going to be a tough game because they are getting picked up by multiple teams and having to invest resources in their revive. Demon's Pride still in the last spot as of yet, found their 4-point. I think in this case, right, we've seen Demon's Pride in the first 2 games itself. It's not like they kind of went out on a whimper, right? They came in, they get a couple of eliminations, but I think it's about time we talk about the placements for them because some of the first 2 lobbies, wipeouts didn't happen early on. It's not like Kalahari where we've already lost 3 teams, about to be potentially 4 as Lau are on their last legs. So that means that for Demon's Pride, sure you're getting eliminations, but if we don't get that injection of placement, you are going to be in that bottom 2 because they have been racking up some digits. I really like that you brought the point of placement points because it's going to now get crucial, especially if you're in the top 4. There is no in-between day before your grand finals if you already make it to the finals, and especially at that time your placement points count. You need to get close to the champion rush condition, and if you don't, other teams will make it closer, and the Booyah seals the deal of that key and the shield finding a new home. Yeah, and it has happened across multiple regions. I mean, we look back at 2025 spring for SCA. It was Onyx that got that win when no one thought they would, right? We call it the Onyx incident. The same happened for the regional USA where... Can someone please fix this? The most is it really hits home the cliche saying, it's not how you start, it's how you finish. Exactly. You could have 200 points in the grand finals, but if a team that hits champion rush at 90 points gets the Booyah, they are going to be the champion, and you will only come in second for your efforts. I'm pretty sure nobody would want to take #2 because we know how devastating it is, especially that the champion can walk away with 3 keys that they would want to add on to their trophy while being crushed. And that is something that esports brings the rawness out of every player, every team. And that's the best part of it. It creates a system of rivalry that they want to again go for an achievement and take them down the next time. But for now, as they're here in the moment, they have to get it going. Quick pause that we have before we resume. Kalahari has already seen 3 teams out of the play, but Buriram, they are on top of it this time. They've been quick to get 7 eliminations. They would want to do a lot more,
because every other team, they've been taking it away in the first two games that we witnessed, and especially at today's halfway mark for Group A here at match 9, and after this just 3 more games, and if anybody wants to get back on the race, make sure they're safe and sound. They need to deny the points to the top 4 teams. Yeah, and I think in the worst case scenario, if a team really has no more chance, and this is probably when we get into match 5 and 6 for day 2, you can play spoilers. Yeah. You can ruin the chances. Kick someone out of top 4. Force them to play 10 more games tomorrow. There's already Gun Dynasty who have missed their mark today. They've not been able to perform in the first 2. They're already the 5th spot. Falcons, they should have been the best ones to take that 4th spot away, but that's not happened yet. And I think the worst case right now, I mean, the situation gets worse for Gun Dynasty, right? Yeah. The first 2 rounds, middle of the pack, just gently pushed out of top 4 by Evo. I say gently, but there was more, there's a double-digit difference. They just got wiped out. Yeah. And I think our panel did say, our host, Barney and Luti did mention that during the team walk-ins that the team that, finishes top of the group, they get the privilege of operating the Crusher. Oh! It's 2 keys, but still, Yeah, those are 2 dreams. You hold the dreams in the palm of your hands. That's a lot. That's a lot as a responsibility, but at the same time, to see your chances just being crushed, powdered down, and I don't think anybody would want it, but that's how Group A, that's how terrifying Group A has been since yesterday. And even Conchita mentioned this, right? Such a drastic change between Group A's performance on day 1 and day 2 of how teams have become tactical, strategic, thinking about their chances, thinking about the number of points they need, thinking about can they make it out and survive further. Yeah, and I do enjoy the effort of some of the teams, some of the unproven regions. We saw TAG, but we put Pakistan in the conversation, Demons Prior, Paradox from Africa, Titan Gaming as well, DRS, basically those at the bottom. Even Aurora, they're coming out a little bit more harder. They're coming out with more aggression and sure, double-edged sword. But they're getting the work done, right? This is some of the initiative that I think took them some time to get used to. But now, when the tension breaks, you see Demons probably coming out with a couple of eliminations, and they need to patch that up with the placement points. I like that there is a little bit of a tension break also in this pause happening on stage. We ended up seeing the 6-7 and DRS. They have a total of 67 points. We were literally talking about this, right? Like, are we going to get an opportunity to be like, oh, this, BRU, they have 161 points, and then we move down the list, and it was like, oh, DRS 6-7. Yeah, wish dreams do come true on this stage. Yeah, for us as well. Something that we wished for earlier, it happens. And it transcends generation. I think that is the best part. Right here. Of course, we are going to have it sorted out, and it's good that it's still in the first phase, right? I say in the first phase, we lost 3 teams. It's and Kalahari, and it's Kalahari. It's very brutal on Kalahari as the grapple guns come in. It's an open terrain. Everybody just has an eye on you, even if you run away. Because we could see, right, the run coming in from Paradox's Sneaky. He was trying to move away from AGL as much as possible. Unfortunate, no vending machine. He was trying to confuse them, and it still did not work out because AGL, there was nothing that Sneaky could hide on. Buildings clearly seen, windows all open, and whenever Sneaky jumped around, they could even spot him and eventually close the distance and put him down. So that's going to happen throughout the game of Kalahari for every team. I was making an observation, and I wonder if we call for Moshi, will he wake up? Sir, you still have a couple more games to go. So no nap time for you guys. I was going to see, I mean, I think the wait is going to be the more nerve-wracking part for these teams, right? It's also a matter of like you get into the groove, things are going well, and then someone slams on the brake. I really like how the storyline itself for Group A has kind of shifted. When we started, we were kind of talking, I think this is going to be an easier decision made for us. Right. We're going to be casting. The top 4 teams are already sitting there. They should be easily qualifying. Gun Dynasty in that top 4. But all of a sudden, things have changed. Falcons might have a chance. Evos have not found the best of points. Yes, they're sitting at a total of 141, but that's not completely pretty. If Gun Dynasty end up finding a big game, Evos don't. Evos get put out after having only 1 Booyah, and they still are not their defending champions, will be pushed to the survival stage. So much changing in Group A.
completely unexpected. I think it's a good time to also kind of expand on our earlier conversation about Gun Dynasty, right? Because you know, we saw the interview. They don't feel the pressure. It feels like home. You know, they are very confident and very warranted in the confidence off of day one. But you also told me back in the green room that there's a good chance that GD falls out of top 4. And I want to expand on that. Now, the main reason, right? This is something that I've seen in circuit of Free Fire, that some of the teams have a lot of energy coming in, a lot of aggression, and it transcends into points. But day 2 is when they have to keep that consistency going on. But by that time, teams get exhausted. Their playbook falls short, and I think maybe a tad bit for Gun Dynasty, that's the main factor to affect. To add on to that, that's where I thought Ali, they should have a chance today later in our Group B matches, just because they had aggression on the stage. Yes, they were not happy with the result because they also almost had a booyah, but that also helps them refine those mistakes that they did yesterday, maybe to qualify today. Yeah. And again, the detail on the plaque, nothing is given, everything is earned, written in the native language of EVOS. In this case, it's Bahasa Indo, and it applies to across the entirety of EWC, across the game titles, and it's in the native language of the team that wins it. It'd be great to see it maybe in Portuguese if a Brazilian team brings it back. There is a good chance that has been the story. And I think, you know, the interesting part is always that we look at the Thailand as the best region. Yeah. And that's only because we see them more often. But we get onto that world circuit, suddenly Brazil is in the conversation, and the right? At first, it was just BRU. If we take BRU down, we own the world. But now it's the entirety of Thailand. Indonesia starts to step up. And I dare say South Asia, India, Nepal, Pakistan have a dang good chance of making something happen. But I mean, even for Demon's Pride, smiles on their face, completely different from the walk-in where they... Oh, yes. Where, you know, you can feel that nervousness. Now, I think they're just enjoying the moment, and maybe that's the best way to survive another day. I think that's something while we were back in the green room, we all were talking, right? Some of the teams need to have some fun. Even Neptune mentioned this. You have to take these games at least with a bit of fun. If you don't, if there's too much in terms of thought put into it, a lot being, I would say, relayed between each other, a lot of talking that you should be doing this should have gone better, and all of those thoughts will eventually make you a lot more nervous, anxiety running high. That will end up messing your performance. And I think it's time to have a little bit of fun, to bring back the game that you use in your own region, where you top your region. That has to be brought back. That element, you have to isolate yourself. Like, I think that's what Gun Dynasty were channeled into yesterday. If they channel back that today, they should be back in the top 4 and pushing competition out. Yeah, if we have seen TAG achieve that history for the region of India with that very first world stage booyah, I think Demon's Pride has a good chance, right? Yes. We were going through the narrative and you were telling me that, you know, as much as we see hot shot on the world stage 2 years in a row, Demon's Pride, you know, were technically the better team, but they just couldn't be the ones that qualify. Well, now they made it here. Yes, they made it here. And if they are the rightful ones, they're the ones that, you know, deserve that spot. It's a long time coming. Took them 3 years. Here they are. But so far, the team feels like it has been slightly reoccurring, right? With the region still at the bottom. And I'm looking at Demon's Pride to change that. One more region to change this fact is going to be Bangladesh. I want to see Titan Esports Club. They're the giants of the region. Even expected Straw Hats, but as of now, it's now worked out. But Loud, the last one, BZP gets picked out, and that's going to be an end for Loud Sneakers here on Kalahari. Yeah, even when we look at the replay here, Benel just had no way out, and that was the wipeout onto Gun Dynasty as well. That is a major setback. The captain of BRU turning it up when it's needed. And they have found DRX Pratik also removed. I believe that is maybe 4 teams out of the lobby already. Loud actually got picked off screen. Yeah. Last player, just as the game resumed, the player got picked off, did not have a chance to go in for a revive, and this is how brutal as we get to the halfway mark, at least halfway in terms of the 6 games they had, but they're already at match 9, 3 more games left, deciding the fate of whether they qualify directly into the finals or they'll be pushed to the survival stage or completely knocked out of the tournament itself. But still, Loud's captain, Trap, who was there with an interview on stage, still being the player at the 2nd spot with the most eliminations next to Russia at 33. That says a lot about Loud.
And even the first time when we saw Trap playing on that big stage, we know that this guy is a very aggressive guy, very full of energy. Likes to go in aggressively like a madman. Sometimes doesn't pay off, but it's something that has given Lau that personality and value in times of need. Titan Gaming not doing that good. TEC, excuse me, not doing that good as well. One last survivor with the Morse Dew, taking out Jazzy. AJL pushes forward. Demon's Pride. This is the ultimate test if they can make it any further. But with Aswap being taken down and Madara removed as well, he's only top 16 to make this a run and keep it alive. The revival does come true, only enough for one, but one is better than none. Yeah. It's better than completely getting eliminated. Top 16 position, yes, no, and they are surrounding him, making sure he has nowhere to run. And that was a quick movement coming through. That was just distraction over there for top 16. And he'll also be picked up. AGL scoring total 8 elimination, 4 going in for Dew, and Dew has been phenomenal today. The sniper coming into play. They start off with the very first booyah, and they're continuing those spree of eliminations. I mean, Dew has always been the player that no matter what happens to a roster, you want him to be the constant. And yes, it has been so many years. I remember first time seeing Dew, it was back in 2022, and they came close to a global trophy. That was taken by BRU under the leadership of Jonah. Aimgod on fire here. Falcons, you just say there is the race between Falcons and EVOS, and so far EVOS are winning. Aimgod forward with the hook gun to hunt for more of those Falcons members. Limit X7 out of it. But Kororo, unfortunately, still exposed. It's going to be tough for him to run away. Ray's gotten closer. This tower is not going to protect him. He's trying to use the edges, the Kalahari. It's not going to work out. Kororo's completely surrounded now. Can he isolate the duels throw? No dash as available for Aimgod. He used it all to make it here. Damage being done, and finally Kororo will be put down. EVOS making sure the competitors for them in the top 4 run are going to be vanquished. They'll be shut down, making sure Falcons move to the survival stage and not take away their very own position at top 4. We did sort of establish this. This could be a EVOS Memon Kalahari. Ezreal. Good stuff from miles away. Nailing the 5th one for his team. One of the few imports we have for a Malaysian team. In fact, the very first player that was imported was Crime MKS from Indonesia. And ever since then, it has been working well, you know, improving the ecosystem over the years. And I'm happy that Aurora has made this change and made this move. And not just bringing in Ezreal, but giving rookies 2 years ago like Zuez and the EXO, the veteran, to lead them. And it has paid off so far, but of course, it's more to be desired if Aurora wants to catch up. Yeah, there's a lot more to be desired, but the circle has its own desires of troubling teams. Moving completely northwestern, and none of the teams are inside the circle. Everybody's trying to use their binoculars, but nobody's getting a hit inside the circle because there's nobody at Foundation. And finally, EVOS, they decide that's going to be our position, our command post, which has also not seen action so far like Refinery, even though there are teams. It seems a little surprising that we've not seen Refinery and Command Post being a hotspot. Yeah. At least for this game, it's because the circle doesn't favor it, right? If not, BRU is going to be there until, you know, ends of the world. Moshi finding Aswap. Refinery is going to be the next control point that BRU wants to wrestle over. Top 16 next on the list. Wasana chases down Jazzy. And unfortunately for Demon's Pride, they got out of a tough situation earlier on from AGAL's jaws, only to run into another Thai Titans. And now it's everyone for themselves. On the other end, it's going to be DRS trying to go in for a second chance. Titan Esports Club, they're about to lose their players. Blade is down. Seems like A is not going to be sharp enough today. Neptune mentioned he has to be for the team. But another loss for Titan Esports Club. Kutosh and Najat, they're way too far away, and DRS will be happy about these eliminations. And Titan Esports Club might have made it out of the chopping block for the time being, but it's not going to be enough. If Demon's Pride end up finding points, they might decide to rank up. 57 is where Titan Esports Club is sitting at. Demon's Pride is at 46. Paradox out of this game at least. So if Demon's Pride have an opportunity to score at least 8-9 points, they can instantly take the position away from Titan Esports Club. Or at least kick Paradox down to last place, which technically they've already accomplished. It's a scary thought, and if you add on top of that, if DRS starts getting some points, then we form the separation between them and the bottom three. And it's a scary thought if you are Titan Esports Club in this point of time. But I guess
blessing in disguise is that DP, they have been struggling quite a little bit in the hands of the Thais. BRU finding Blade again, who just got brought back. So the bottom dwellers are getting fed into the meat grinder. Buriram on the other end, they find Demon Sprite. We were just talking about them need points. Aswab gets eliminated. And if that continues, a lot more problem. It seems like Buriram are also spotting Titan Esports Club Rahat. That'll also be quickly picked up by Moshi. On the other end, Aurora on Falcons. Buriram finally going in for a full-on fight. Madara is the last one. He's behind a glue wall. Jonah has already called it. And the entire squad is rushing to him. And with him going down, that's the end for Demon's Pride. They wanted to rank up. They wanted to get eliminations. But it seems like Titan Esports Club, the worry at least on Kalahari, will die down. They have one more chance at least. Blessed by BRU. 17 eliminations and counting. Now it's the move to Foundation. At least to the western side of Foundation. You have Kororo planted right in the middle, but Falcons suffered some heavy damage. And in fact, Kororo is the only survivor, so they should be a non-factor if you are concerned about Team Falcons. TEC split up, which we did see, and Aurora on the radar as well. This is quite the clear path to push through. They have stragglers like members from TEC and Falcons to get a couple of free points. They could start with Rahat if they want. Buriram now a little trouble because AGAL have started to fire. Taken down the captain Jonah. On the other end, Aurora trying to hold off at the edge of the circle, but the circle will also start shifting as the zone is completely shrink. They'll only wait and try to see if they could spot somebody. In the meanwhile, at a distance, Boltmaker being spotted. That's going to be EVOS fighting for elimination. And EVOS, we spoke about them. They had the advantage inside the circle. They laid their foundation, but unfortunately, the circle did not allow it. It forced them. Apex will still be able to find Takure is out. And now on Buriram as well, EVOS still firing, finding elimination and also helping out AGAL in the mix. And again, for the third game in a row, the circle forces everyone to go into the open as the ultimate test. AGAL on your screens, 11 eliminations, and the second one could be confirmed if they remove Ray, but Ray gets picked back up. Cypher instantly with a double up and putting immense pressure on the EVOS Divine, forcing those blue walls out. Rasha has already ran out of that. Defenses dwindling for EVOS. AGAL continuously displaying lead at them. ABAX needs some help. AGAL finds another one. Everybody needs help right now, even DRS. Falcons, the last man, Keroro gets taken down. That's the end for them. Aurora now trying to climb up, but it's going to be difficult. They don't have any vision above, no information, so running up is going to be difficult. And finally, EVOS do not allow that. With Axel going down, a lot more trouble strikes Aurora. And now EVOS also deciding to send off in the other direction because the zone is not in their favor. But before that, they will have to clear a position. They spotted two different teams, but they're only spotting the players. They don't know it's two different teams. And Titan Esports Club, that's going to be Blade getting taken down. Cypher from AGAL helping out in the mix. Azriel trying to back off, join his teammates. AGL in the mix, making sure that EVOS don't survive. But rush up, he puts Azriel down, confirms, but it's going to be DRS stealing it away. Knocks from somebody, eliminations from somebody, but who is winning it? It is AGL with EVOS together that smash DRS out. And Jun just didn't know where to look, and that ends out in his death. Dew another snap with an aim gun, and finally the Wonder Kid has had enough. He comes back, shoots Dew down, and EVOS have a good chance. 4v3, they have the weaponry. Ray does get dropped by Nameless, and they make it even. Aim God down in health, Apex is down. Nameless putting everything into his hands, and he might be the one that drags them across the finishing line. Nameless with the support, Aim God now all alone. Barros is there by his side, and Cypher with the final nail in the coffin. 20 eliminations, AGAL books the second booyah. Second booyah of the day, and AGAL are making sure they seal the deal in the top 4. Do not give the chance, especially with these top teams already taking away the points. It's getting very dicey down there for teams at the bottom. They don't know what they have to figure out. Match number 9 is done, 10, 11, 12, 3 more games to go. And at the end of it, keys are going to get crushed, meaning your opportunities here in EWC 2026 in Paris, at least with this season, is done. Almost done. We are about to close the chapter on 2 of these boats. The halfway point being crossed means that pressure starts to set in
for the teams at the bottom, potentially in the red zone. But I gotta say, Evos, sure, no booyah, but they held on for so long. In the battle of attrition, they were on the losing side, and this was the spirit that got them that trophy lift last year, and we're seeing it on display again. Despite no booyah, they still, I think, walk away with a win. Yeah, and somehow they've always been balancing themselves against Falcons, because Falcons, as long as they survive, they have a chance in the top 4, and Evos could be pushed down and they would have to move to the survival stage. And I think somehow they haven't read about it. The White Tigers are able to find their way through, and they are still keeping themselves afloat in the top 4. However, AGAL, I think we spoke about this. Looking forward to placement points, looking forward to booyah is what you have to ideate, especially as you make it to the champion rush. Yeah. Let's listen to what AGL has to say. มาดิงานสลิงปีนตายหมดโอ้ยเฮียกูยิงอย่างเวอร์ไอ้สัตว์ฉะนั้นผมไปบ้า Cool, calm, collected. It's a bit of a stretch of the arms. Just another day in the office for AGL. Yeah, it didn't seem like they were very hasty, or there was a lot of rapid comms, if I could say it. Yeah, it's Cool, just calm, like connected. Oh, we get the booyah. Yeah, you do this. There's a man here. That's about it. That's I think the basic understanding we got. I think so too. I mean, these boys have been together for quite a long time. Yeah, that's true. Time. Took a while to kind of assemble. Well, it didn't take that long to assemble the squad, but it took a while to really build that chemistry. It's paying off. I mean, 30 is troubling them, and they're getting eliminated a little too early. However, one thing that we've been talking about, right? Thailand taking away the trophy, even on the world stages, even here on EWC, even Indonesian teams now rising up the ranks. But AGL, they've been winning in the region. They want to get a big trophy, a global one. Can they do it? Looking at how now they've built up on day 2, there is a storyline that could be written. Yeah, absolutely. I mean, I'm looking at the players, and I think even Gun Dynasty are starting to feel the heat, right? Again, 3 rounds in a row. This was a team that came in hot. They were tailing behind BRU. We talk about if we put placement points aside, technically Gun Dynasty is the better team compared to BRU because they have no booyahs compared to the 3 that BRU has. But I think right now we have a bigger problem, a bigger question for them, right? Yeah. Is day 1 it? Is that it? We got 3 more games coming up. Yeah. I hope Gun Dynasty change their approach, because they still have a chance. With 3 more games left here for Group A, there's an opportunity, but looking at how these teams are fighting, right, especially the Southeast Asian teams, they are going all guns blazing. They're looking unstoppable, and they're not giving points to anybody to even approach for. And that is unfortunately not giving them an opportunity to look forward to a lot more. However, opportunities right across this breather for everybody. In the ₹9 workshop that you're providing, what all do you cover? In ₹9, you learn how to automate your reports, how to automate. We accept your challenge here in Kadia City at the Golf Prix. We are going to challenge you and beat your score, but not without a prize. Yeah, you know, it feels like it might be a little bit rigged in favor for Barney, but I really want the prize Lace is talking about, because we are going to get an EWC 2026 custom printed t-shirt with our name on it, or the name of the winner, really, you know. So that's what I'm aiming for. Yeah, and we want to win because we love competition. So let's fire away, Glitter. Come on, stand over here. Get the position down. We have to beat these boys. All right, looking great. Play golf. Ready? Okay, 9, 8, 7, 6. Don't be nervous. 5, 4, 3, 2. Got to beat the boys. All right, she's got some incredible form here, and all she needs to do is aim for the flag. Not too much power in the positioning here, but it looks like it's going directly there. A fair bit of power behind it. This looks like a good one. Okay, I'm actually pretty proud of that. I'm not mad about that. 90.5, that does put me above Barney. Lace, I know you can do the same. It does help to limber up a bit, you know? And
Again, the tips that I found is, just ignore the audience, okay? Yep, not too much power, not too little power, just the right amount. Yeah, keep your eye on the ball. Envision it going towards the pin. You can do this, Lace. We gotta show the boys. Oh, it's looking good. No, it's okay. It's getting close. Rolling in. Oh, you did beat Ludi. You did beat Ludi, though, to be fair. Not too shabby, Lace. I mean, look, as long as we beat them, that's fine. But of course, we want to challenge our next people. We're looking at you, Severed and Neptune. Are you up for the challenge? We're definitely up for that challenge. Don't you worry, we'll be able to beat the scores that you guys were able to beat. But one team that's currently challenging everybody is none other than AG. Because my gosh, this squad has now gotten 2 booyahs. They might be going for that third one, but the rotations that they were able to do were great. Yeah, exactly. I mean, they're focusing on the south stay, making sure that it is clear out of the area, and even contending off those rotation if someone will be coming in. And one thing that they did, especially in the previous game, is in the 5th circle, the moment that it counts down to 5th circle closing in, they triggered that bolt maker, the lightning zone. So it's a threat to everyone and also damage them. So with all those damage, they can also spot out the opponent, and it gives them more of a leeway so that they will not be rushed in. So smart move coming from AJAL so that they can get that booyah. I love that we have one of the best analysts here for Free Fire, none other than Neptune, being able to break down all the rotations, the skills in the game. How about we break down that booyah curse? Because Tag ended up being affected by that one. Hopefully AG is not going to be affected by it here coming up. I guess there's a lot of things that they need to change right now, and just to get away from that booyah curse. Let's hope that that's going to be the case. Lucifer, Husky, do you think AL is going to be affected by the booyah curse or no? I don't think so. There is a chance that they want a title. We've been talking about their counterparts, right? They've been taking these titles, the global ones, the world stages, and AGAL have always been getting closer, have been getting the #2s, but finally is this the stage? Esports World Cup 2026, all gamers global, actually go global. I mean, I would say they are already global, but it's about cementing themselves on that stage. Funnily enough, the first and only world trophy, global trophy that they have was under the category of Clash Squad. Exactly. But we know the motherlode, the holy grail is Battle Royale. That's where the spirit of Free Fire is initially sold from the start of time. And I think for AGAL, very good chance. Cypher now second in terms of most eliminations. Still tailing behind the Wonder Kid, who is in first place, but slow overtaking Trap, who unfortunately was wiped out pretty early on. But we still cannot look past the fact that snipers are pretty important, as top 3 most damage are all in the sniper role. As we head to Purgatory, it seems like the flight path had its own course of mind, completely southern favored. However, still teams managed to make their way around the fields, but the fight already breaks out just because of how unfavorable the flight path was. Loud are trying to answer back to Falcons. It's been an exchange. Trap will be able to get back next. So 2 eliminations for Falcons. And on the other end, we did end up seeing fights that Falcon want to now stand tall on against Loud, and Loud, with those eliminations, as they managed to grab on one, can they find more? Gun Dynasty, they're against Demon's Pride, but as we see the feed as well, it seems like Team Apex Gaming are now, they're breaking their own curse. They found an opening against Aurora. Yeah, I want to see the earlier pep talk just now is going to bring some breeze on life in the GD. So far, doesn't seem to be the case. Demon's Pride standing tall, but there is response. Benel, yesterday he stepped up, and now he is stepping up finally at the halfway point. David with a great follow-up. Exactly what Gun Dynasty needs. And with Gun Dynasty back in a play like this, there's an opportunity that they stand a chance to get back to the top 4. A lot more competition getting spiced up just for that position to the final. Demon's Pride, they want to be a part of it, but they're getting hit upon, they're getting taken down. Their exchanges are not working their way. They're unable to find much, but still, even though the last player is surviving, they managed to get 3. But we spoke about this earlier, the replay where Falcons and Loud were exchanging blows one after another. And as you can see, it seems like Loud did manage to get 1 elimination. However, Falcons had a better of it, get a total of 4. We even saw Paradox Gaming having a pep talk as well during the intermission. And a change, right? We look back at some of the reactions after the 3. Reality starting to set in. It could be the third last game for some of them. And certainly
Gonna be an early exit for Aurora Gaming. Twice today. Yeah. Out of 4 matches, 2 of them is Aurora Gaming being the first one to leave. Aurora, yes, they don't look super dicey on points. They will be pushed out and they're being crushed. They should make it to the survival stage, but they're not better the chances and led it to the fate of other team's performance. AGL on the other end, I think, as you already mentioned, we were speaking about it. It is Battle Royale that they have to get their hands on a trophy, a title. But Gun Dynasty's panel, this player, it was a beast yesterday, and today finally, now in this game, gets to elimination. He did get the information across to Shairu, who's now stuck at Ski Lodge. And ATL seemed to be just chasing that one player who got stuck here, and Shairu will just try and buy time. There's nothing else that he can do. Elimination that ATL will be able to get. But on the other end, it seems like instantly the field gets lit up loud. Gosha finds one elimination. Evo's getting trouble in this action, and now they're also rushing closer. Nyx moving in the right direction, but there's also Falcons in the mix. Imgod actually taking a lot of heat as well. Imgod does bring the Wonder Kid back, but Limit will take out Ray. Once more, brought back by the captain of EVOS. This is what we've seen, at least at the Esports World Cup. EVOS willing to send the Wonder Kid out on expedition, and he holds himself pretty well. Trap actually removed, so the attention onto EVOS now, diverted onto Falcons. Imgod tried to take advantage of that, but Pina was ready. Receives the hit, gets another elimination for his own. Apex Committer comes in, but on fire, lying in wait with Limit. Now Flash Freeze almost looked like he would be able to find 2. Abax, nice trial, but quick recovery coming in from Limit. And even Neptune mentioned, you have to see Limit X7 performing. Snipers have been the recent meta, and he has to step up for the team. We've not seen the best coming in from his end yet. And maybe Falcons rise up to that occasion. Even Yunsul, we saw her talking to the Falcons, and it seems like it's not yet working. Kerora, who was about to just land at the roof, will be instantly shut down. Oh, Russia trying to play some mind games there with the vehicle, but not gonna work on Nyx. One of the top stars as well from Brazil. Him and Traps, in fact. That being said, we did see a bit of a stat there, but now 4 revives so far this game. Being the field medic and making sure that his team continuously stays alive in this match. It's a good chance that they run into Loud Snickers. We'll have to see if GD have found something within them. So far, I mean, haven't really gotten much done this game. And we saw them get up to a good start, 3 eliminations, that's pretty much it. Now we need to see that conversion. We gotta go further. Disappointment and stress on Aurora Gaming's players' face too. That's the toughest part, honestly, sitting through the entire lobby if you exit early. But right now, when you talk about exits, it's been Paradox who've been suffering eliminations. They've been getting pushed out of every game. And Denrique, he's now getting chased by Barros. Spotted, launcher boot out, and instantly Denrique, he thought it's going to be the launcher, but it's going to be Dew on the other end. And we said the sharpshooter Dew today, he's been phenomenal. 2 eliminations of his own, and Paradox, everybody who are around the moat house will be forced off. Thankfully, it's not a wipe. They had a teammate across who will bring the whole squad back. Second win in this game. GD very split up. So far the circle has been ruthless, very merciless today. It seems like it's going to continue to be the case. Brings us to north of Brasilia, and with Fields as center point. AGAL now takes on TEC. Blade snapped in half. Rajat down to 10%, bleeding out as well. Knockdown is still with the delivery system, and this time up close and personal. Kurush trying to make a run from this, but he's walking right towards Team Apex Gaming. It's going to be a difficult last man standing. If he doesn't survive this, it's going to be an end for Titan Esports Club. They chase towards making it towards the finals. If there is an opportunity, it has to be the survival stage. And somehow Kurush, in terms of his maneuvering, he's been able to cross between both Team Apex Gaming as well as All Gamers Global and survive for the time being. Gotta play for placements now. Kutush calming with the rest of his team. He does have coins. Now he needs that vending machine. Purgatory is one of the bigger maps we have.
That makes it very, very hard to navigate with no vehicles. And we're out alone in the cold. To make things worse, AGAL still prowling nearby. Look at the rotations. EVOS eSports, the very bottom. BRU still holding on to Quarry and Marble Works, which is their favorite spot on the western side of the map. The rotation through Marble Works in just a little bit as Limit picks up Nyx again. During rotations, even Ganta and ST right now, they picked up a total of 7 eliminations. Benel, while we saw him being the medic, he's also managed to get 5 eliminations of his own. That's how brilliant he is. And what a play coming in from Rahat here. A quick replay for Titan Esports Club, a quick drive-by, putting the player out, getting an extra elimination. Ganda and ST, they have to find a lot more as such, as we just witnessed. But on the other end, it seems like Team Apex Gaming were about to go for a fight, but they're stuck in between two teams. On one NVC, DRS, on the other, that's Demon's Pride. So it's a sandwich situation. They have to get out of it very soon. I think Paradox also switching it up. This is one of the few games that they are able to really not get into any altercations early on, which is something that they've been trying to avoid. DRS in the crosshairs of David. Yeah, these shots gotta be good. Gotta hit harder, gotta be a bit more sharper. Missed opportunity there for Gun Dynasty. But now having 6 out of the 8 eliminations for the team. TEC gets full revive. I think Gun Dynasty's next target is gonna be on DRS. Look at this quick switch that they did. Went to the drop and then they told what was available and sent Benel out there to quickly grab and make their way back. Gun Dynasty seems like communication in this game is coming into play. The precision as well with Benel performing in such a manner. However, everybody's clustering right now. It's only one team who are out here in Purgatory. Levin still surviving. 10 minutes about to be on the clock. And even Falcons are entering into the close compounds. It's a lot of teams clustering one after another. And we'll also soon see a circle shift. Does it favor any of the teams? It does. To those 3 teams we earlier pointed, the sandwich situation. DRS, Team Apex Gaming, and Demon's Pride. Even Gun Dynasty has a very good chance. In fact, I think TAG are in the toughest spot in the center. We just see a knockdown early on. Recovery shouldn't be an issue. BRU now see moving to TEC off screen. But I think even for DRS, they have a very good chance of holding back not just Gun Dynasty, causing some damage to Falcons and EVOS if the rotation is right. So crucial rotations as we are getting closer to the last few games of Group A. Everybody's trying to bite time. Everybody's trying to bite their own play. Figure out what's the best approach. While we all were thinking at the start of the day, hey, top 4 teams, they will be safe and sound. They do not have to be worried about. They're slowly trying to get worried. Except for Buriram as well as All Gamers Global. Yeah, those two, I think, without a shadow of doubt, have already qualified for Saturday. But then they still want more. Can never get enough points. AGAL, double digits. 11 and counting. Dinoculus used with scan towards the southeastern side. Or at least the north side of fields. Should be able to rotate there. There's a small compound to work with, but better yet, high ground advantage. That puts them within range of proximity of Paradox Gaming. And I think the second Dinoculus have confirmed that. There is Falcons there though. And Falcons are already busy in a fight. That's going to be against Paradox. Windy already down. Sneaky trying to fend off. It doesn't work. He'll also be taken down. One last player. He is closer to the vending machine and he'll quickly strike the revive button. And Drendrike will be brought back. Snipe. With that happening, Falcons have an idea of where he is, and Snipe will be sniped out by Limit X7. Nice shot. And that's going to be the 5th elimination for Limit. And this is what Falcons needed. Every sniper out there performing, Limit had to do it. One of the rising stars a couple years ago. And since then, we know that Limit is special. Look at that. 2 more. No confirmation just yet. No utility dump. More than enough to cause a lot of issues there. Pressure onto AGAL. Can they continue to deliver? Pina now getting pushed. Sci-Fi in the forefront. Let's have the Cassie helping out. Meanwhile, full team on the Gun Dynasty has trapped lands a quad nade. But the pressure now mounts onto Limit. As attention shift, Limit knocked down. And AGAL breaks the spine and the anchor of Falcons, and that should be it. AGAL once more coming out on top of this exchange.
They always do it. You give them a small inch, they take the whole ground. And Falcons, who are ahead of it, playing outside the zone, get hit upon it. Their sniper gets taken down with the damage on the zone itself, and All Gamers Global quickly act on it. Kiroro, can he do something different? The last one, and it's going to be Cypher showing his own precision skills. And with that, Falcons are out. There's a possibility for a third Booyah with how things are going for AGAL. BRU hasn't really shown much action yet, much activity. Only one elimination so far. Yeah. As we're down to the last 8 teams. Paradox Gaming, Enrique perishes to the blue. Barrow's actually getting knocked down by the play zone, same as Cypher. Nameless, can he get out of this one? DRS getting some free pickings. A hefty price to pay for AGL. Yeah, playing it outside the zone, we've always talked about it. We thought AGL were ahead of it. They knew what was about to happen. But DRS, they came in as a surprise. The real soldiers, they want their opportunity. As Titan Esports Club are trying to close the distance, they do not want to give it away. Now they have another challenge that's going to be loud. If they're able to secure some more points, they will not get pushed off by Titan Esports Club because they're surviving. Look at Trap making a jump, and that distraction works out. VZP with the AC-80 finds an opening. Now Trap with the Winchester from afar, already shooting bullets. And there is Nyx with the Max 7 and VZP with the M590 pumping bullets. Pratik and Stroix trying to hold the ground for the time being. And Takure, he has to help out. 2 of the loud players are down. Trap is too far away, outside the zone. Damage being done. Gosha has to be the savior here. Pratik gets confirmations, but the sniper is not going to help out as Trap is also taken down. And Guaksha, can he make that clutch happen? That's going to be 1. 2 more to go, cutting down the ranks, find the isolations. Guaksha again, down to just 50 HP. Takuri around the corner, secures it. DRS lives on. You have to give it to Stroix over there. The way he was able to hold at the edge of the circle. And DRS still keep fighting, taking Loud out. Evo's on the other end, the 1K, the last man standing. And at this point, there's no opportunity. Boltmaker as well. Stealth fights for how long, though? Oh no, Buriram, the team who just held their front, get some points. They find them out. And that is DRS out, and Russia, his position revealed, and Team Apex Gaming, they get that elimination, make it to the top 3. TAG have another chance, but guess who else has? Demon's Pride. Pakistan on the radar. Right into the dens of BRU. With some help from TAG, they might be able to get it done, and BRU now facing a 4v8 odds. Jonah good on the 1. Jazzy knocks down. Wasana ready for the rush. Madara shot down as well. And the attention paid on DP by BRU would be the undoing. But guess what, Lucifer? TAG have a chance again. Once more, shot over the dash. Wasana is down. Getting on. He finds it, and that's a second for Team Apex Gaming. They get the second for India. A booyah! And it pays forward. Once was not enough. They joined AGAL on that leaderboard for the second booyah. And I think at this point of time, Lucifer, guaranteed survival round. Guaranteed a second life. They needed this. This is what was in the making for TAG. Team Apex Gaming, the champs from India. They did lift the trophy in India, and now it's time they get closer towards an international stage trophy, and getting 2 booyahs in a single day is not an easy job at all. Years of wishing to have a slot, and in the first year, the debut on the biggest stage ever, they lock in 2. And it means just much more just for TAG, for the region itself. I think after today, but after we depart from Paris, they are going to be an inspiration for the rest of India. But final sequences again, TAG, opportunistic in their pursuit of glory, with a little bit of a help from DP, but overall TAG, impressive finisher.
एक knock 150 ये तो इजी भूया था इजी भूया यार इजी था इजी था Just like we spoke about AGL, right? Cool, calm, and composed. And that's what Team Apex Gaming do here. It didn't look like they were rattled by it. They clearly positioned themselves ahead of the game. And as you can see, they said, this was a booyah written for us. Yep. Easy booyah, in the words of the players. Yeah. I don't blame them. I mean, again, they were, it's either BRU get their 4th in the group stage, either that or Pakistan gets their 1st at the hands of Demon's Pride, or TAG getting a 2nd, and we know which one is written in stone. I mean, if you are BRU, what are you worried about, right? You're doing great regardless. But with that being said, I'm sure that some of the players have something to say, and we have one prepared with Nyx. Are we in? Are we live? I believe we're live. I'm not hearing anything, but I'm going to take it. How's it going, everyone? We're back on the main stage. We do, of course, have Nyx here joining us from Loud Snickers. My name's Barney Banks. I've got Carol Bombshell joining us here. We're going to ask some questions. Nyx, let's kick things off. Let's talk about strategy, okay? Because yesterday, it seemed like the gameplay was very slightly different. Today, you seem like you're getting a bit more aggressive. Eliminations are coming in. Was that the plan, or is that just the way that the games have gone today? Falando um pouco sobre estratégias, a gente viu que ontem vocês começaram muito agressivos, muitas eliminações. E esse era o plano desde o início? Vocês queriam começar nesse estilo mais agressivo? Não, a gente foi mais um improviso, mais oportunidades que a gente via na hora. O nosso estilo de jogo é mais centralizado e acaba que os times que estão ao nosso redor, no trap de lança, pá, assim, pô, fica mais fácil também, né? Well, that was not the plan at the beginning. Yeah, we had to improvise. We took opportunities, so we see the teams during rotation, so we just took opportunities. Yes, we used the right guns, and our coach and our team captain just gave us the call, and then we did it, the aggressive games type. Okay, Nyx, so would you consider your group, the group of death that's we like to call, consider that including the reign champions, Evils, even Team Falcons, Buriram, does having all these strongest teams in the same group make it the toughest team in the tournament so far? Tendo times, você considera o seu grupo, o grupo da morte, levando em consideração que tem os atuais campeões, o time da Evils, tem também Team Falcons que venceu no primeiro ano, tem uma Buriram também. Você acha que tendo esses times que são fortes, faz o grupo de vocês serem um grupo da morte? Eu acredito que sim, porque se não fosse por isso, não seria campeões mundiais, né? São times que são muito bons em endgame e acaba que no endgame esses times que são muito bons dá uma dificuldade assim. Eu acho que o nosso grupo é o da morte, mas a gente também somos bons, né? À toa que estamos aí distante do top 5, se eu não me engano. Yeah, definitely we consider these teams the group of that. Of course, we are among the strongest teams here so far, and having like the reigning champions and also Team Falcons who won AWC 2024 definitely make this group the strongest so far, especially because we have all this kind of teams here from Thailand, Indonesia, but also we are not behind them because we reached the top 5. You're definitely not. You're performing incredibly well so far, and obviously a few more games to go to close out the group stage for you guys. Now, I want you to cast your mind back, because playing regionally before you got here onto the global stage, you guys are playing incredibly well in Brazil. So I just want to know, did that boost your confidence coming into EWC, knowing that in the later stages of this tournament, you're likely to face off against some of your Brazilian rivals? Bom, chegar aqui como os campeões, né, do Campeonato Brasileiro faz com que vocês consigam chegar aqui nesse momento mais fortes, vocês consigam jogar um pouco mais parelho. Você acha que essa confiança de fato veio junto com vocês? Sim, com certeza. Não tem nada melhor que sermos campeões, principalmente dos campeonatos oficiais que teve no Brasil, que é o FFWS e o Clash Masters. Acaba que sim, a gente chega muito confiante porque, querendo ou não, a gente acredita, o nosso time em si, que Free Fire é bastante confiança. Tanto é que no dia de hoje a gente teve algumas quedas muito boas justamente por causa da confiança. Vinha time, nós chegava e matava, oportunidade matava. Isso, querendo ou não, leva o astral do time dentro das partidas e acaba que sim. Well, definitely arriving here at the AWC 26 as Brazilian champions definitely give us a lot of confidence. So we arrive here knowing that playing Free Fire, we need to be confident here. So with our team, we had really good talks, really good chemistry, and we team up, and that's the results. The results don't lie.
Perfect. Next, for us to finish our interview, one more question. Your country mates performed well in Group B last night. How are you feeling about Fluxo and Lo's performance yesterday? I forgot to translate. That's okay, that happens all the time. Nix, você viu, né, as partidas dos jogos de ontem, né, do Fluxo e do time da Luz. Como é que você se sente vendo os times brasileiros também indo bem por aqui? Cara, eu fico muito feliz, mesmo sendo rivais no Brasil, a gente ainda continua sendo brasileiro. Eu sempre torço pelo melhor do time da Luz, dos moleques do Fluxo também. Eu fico muito feliz de ver, porque eu não gosto, sendo bem sincero, eu não gosto desse gringo não, mas todos os brasileiros só. That was a good answer. You're gonna like this. Okay, for sure, I'm really happy for Fluxo and Los because we are all from Brazil. And of course, we want Brazil on the top. It doesn't matter. And especially because I don't like these other teams here. I don't like the other regions. So yes, Brazil on the top for sure. Okay, thanks so much for the interview. Good luck in the next matches. It was a pleasure to talk to you. And we are back in the studio. You are back in the studio. Bonjour, it's Yunso, and right here I'm at our co-streamer place. Once again, we're meeting our famous character, Backgao, and of course, our super fan from Team Secret, Cyrus. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay cũng là ngày thi đấu thứ hai của Free Fire EWC 26 rồi. Thì không biết là mình nói về ngày hôm qua một chút đi. WEG cũng như là Team Secret đã có cho mình một cái ngày thi đấu khá là ổn khi mà có được một booyah và cũng như là một cái số điểm tương đối để có thể tiếp tục trong ngày thi đấu hôm nay. Thì Backgao có suy nghĩ gì về ngày thi đấu hôm qua của ship Team Secret ạ? Chào tất cả mọi người. Thì nếu mà nói về ngày thi đấu của Secret WG ngày hôm qua thì bản thân mình thấy là chưa ổn vô lắm các bạn. Hôm nay sẽ là ngày thi đấu quyết định của Secret WG. Các bạn biết là một ngày thi đấu, sau 2 ngày thi đấu thì chúng ta chỉ lấy 2 đội thôi, 4 đội thôi. Và hôm nay buộc Secret WG phải thi đấu hết sức có thể để ghi tên mình vào trận chung kết. Không biết là Cyrus thì cảm thấy như thế nào ta? Thì em nghĩ hôm nay WG phải bắn hết mình để lọt top 4 vào chung kết. Tại vì thà vào top 4 ngày hôm nay chứ ngày mai thì em thấy là khá là căng đấy. Căng hơn hôm nay rất là nhiều. So as we can see from yesterday, WEG from Backgao said he